Good morning, dear guests, members of the organizing committee, colleagues from around the world, and volunteers. My name is Rodrigo Tapia Maclong, and I will be your host today. I am very happy to welcome you all to this online digital edition of the Second International Conference on Geospatial Information Sciences. You may hear my voice, but you may not see my camera in full screen mode. If you wish to do so, please click on my image on the screen to enlarge the view. CentroGeo, as part of the National Science and Technology Council, has been at the forefront of important recent developments in the country regarding geospatial science. Some of our colleagues, as part of the National Geointelligence Laboratory, developed the COVID-19 dashboard that was adopted by the federal government as the official one, which now counts over 40 million visits and more than 20,000 daily ones. Quite a feature, right? Another dashboard for the Cross-Border Threat Screening and Supply Chain Defense Center, CBTS, together with the Texas A&M University, was also developed. CentroGeo, with facilities in 4 different states across the country, has a far and wide presence all over, with different projects and teams specializing in areas such as socio-ecological systems, geopolitics and territory, urban and territorial studies, computational geointelligence, remote sensing, mobility and logistics, and geospatial data science, which is the one that put forward the organization of this conference. This combination of research agendas and their synergies have inspired the development of this international conference on geospatial information sciences that aims at bringing together experts, students, and professionals to foster the exchange of ideas, knowledge, and experiences, thus bridging the gap. This time, we received 56 papers from authors in 17 countries. After a peer review process, 14 papers were selected for oral presentations and publication in the Proceedings with Springer as part of the Lecture Notes in Geoinformation and Cartography series. For this edition, we have prepared a great program for you, and we hope you enjoy it as much as we have putting it together. Apart from the oral sessions, we have great hands-on workshops that will be delivered by researchers from CentroGeo, together with keynote conferences by Professors Mateo Valero, Alberto Giordano, Ulises Cortés, Alison Heppenstall, Andrew Crooks, Daniel Arribas Bell, Le Wang, and Jose Merino. We are grateful for you being here with us, especially those in different time zones. I would like to take this opportunity to let everyone know that sessions will be recorded and made available for future enjoyment and replay on the conference's YouTube channel. We will let you know once they are available. I hope this meeting opens the door to future collaborations and projects, that it allows us to network, maybe reconnect with old friends and acquaintances, make new friends, and above all, it becomes a great experience that is worth our while, one that keeps pushing the development of geospatial information sciences forward in Mexico and the rest of the world. Welcome, everyone, and let's move on to our first guest speaker of the day. Again, good morning, everyone, and thank you for all being here for the following keynote conference we are about to enjoy. Before introducing Professor Mateo Valero, I would like to remind everyone that we have 15 minutes allotted for this talk, plus some questions from the audience at the end if there are any. Please bear in mind that there are volunteers roaming around the virtual floor who can assist you. Please write your questions in the chat box addressed to one of the members, and they will forward them to the moderator to be read out loud. For those following the transmission via streaming, please enter your questions in the streaming service chat box as well. Today's conference is titled Revolution in High Performance Computing to Accelerate Scientific Process, and will be delivered by Professor Mateo Valero from the Universitat Politécnica de Catalunya and the Barcelona Supercomputing Center. Thank you, Rodrigo. Mateo Valero is a full professor since 1993 at the Universitat Politécnica de Catalunya, the Barcelona Tech Computer Architecture Department, and director of the Barcelona Supercomputing Center. His research is in the area of computer architecture with special emphasis on high-performance computers, processor organization, memory hierarchy, systolic array processors, interconnection networks, numerical algorithms, compilers, and performance evaluation. He has co-authored over 700 publications, over 500 in conferences, and the rest in journals and book chapters. He has also been involved in the organization of more than 300 international conferences, given more than 400 talks in conferences, universities, and companies, and he has been associate editor of several important journals.
Professor Valero is widely recognized and respected in the international community and has been the recipient of many awards throughout his very, very prolific career. Without further ado, it is my ultimate pleasure to introduce you to Professor Mateo Valero. Please. Thank you, Rodrigo, for your kind introduction. Good morning to everyone. It's my pleasure and honor to be here in Mexico, my second country, to give this lecture. I don't know if I can decide the language. I can give the lecture in English, but if that is possible to give it in Spanish, I would prefer that. It's up to you, Rodrigo. You decide. Ok. Como decía, estoy muy honrado de estar aquí. Okay. Sí, seguro. Solo tenemos una persona que es de Italia, al parecer. Sí. Entonces, yo prefiero, porque iré más rápido. Si quieres hacerlo en español. Sí. Ahí está Alberto Giordano también. Y Stefano Romanelli. Entonces, ellos entenderán. Venga, como prefieras. Este es el título. Cuando fui contactado me dijeron que hablara un poquito de cómo se hacen los supercomputadores, para qué sirven, que hablara un poco del Barcelona Supercomputing Center y de los proyectos. Como digo, es un honor para mí estar en este país y siempre que puedo digo que tengo el cariño de todos vosotros y en especial pues muchos reconocimientos. Si queréis, el del iGISc realmente, como sabéis, es el máximo reconocimiento que da el Gobierno de México y estoy muy honrado de tenerlo. Hablaré de supercomputadores. Y los supercomputadores, como sabéis, son los computadores más rápidos del mundo. ¿Cómo se construyen? Pues se construyen haciendo que muchos procesadores puedan colaborar, puedan intercambiarse información de forma que puedan estar ejecutando al mismo tiempo el mismo programa. Si tenemos 1000 procesadores y somos buenos, pues si trabajan los 1000 procesadores podrán hacer el trabajo en la milésima parte del tiempo que tardaría uno, ¿verdad? ¿Y qué son los supercomputadores? Pues los supercomputadores no son más que instrumentos para acelerar la ciencia y la ingeniería. A ver, yo estoy viendo aquí otra que no es la que se ve allá, porque he avanzado las slides y allá, aquí. Gracias. Como decía, los supercomputadores no son más que un instrumento al servicio de la ciencia y la ingeniería. Y tal vez una de las primeras personas, de los primeros científicos que hablaron de la necesidad, no es esta la que estoy poniendo, esta, espero no se mueva, ahí, vale. Uno de los primeros científicos que hablaron de la importancia de los instrumentos fue Humphrey Davy, que usó la electricidad. No va a la pantalla. No va a la pantalla. Estoy viendo aquí una cosa que es diferente a la que veo allá. ¿Cuál ven ellos? Ah, ok. Perdonar, pues. Bueno, pues este señor resulta que usó pues, la electrolisis para detectar, para identificar compuestos de la tabla periódica. Y fue el que dijo, nothing tends so much to the advancement of knowledge as the application of a new instrument. En ese sentido, el supercomputador no es más que un instrumento, como era el microscopio, el telescopio, la rueda, el acelerador de partículas. ¿Y para qué se utilizan los supercomputadores? Pues se utilizan para resolver problemas que de otra manera sería muy difícil hacerlo. Esta es una slide que yo presento en la Comunidad Europea para obtener dinero. Entonces, les hablo del cambio climático, de la medicina de precisión, de la búsqueda de nuevos materiales, en fin, de muchos temas que necesitan muchísimos datos y sobre los que hay que hacer muchísimas operaciones. Si usted tiene un problema de ese tipo, quizá la única solución que tenemos es utilizar supercomputadores. ¿Y cómo empezó todo esto? Pues yo siempre digo que la culpa de todo esto la tuvo el transistor. En el año 1947 se inventa en los laboratorios de la Bell y la propiedad que tiene el transistor comparado con las válvulas, hace lo mismo, puede estar en dos estados, 0 y 1, es que los físicos, que son los verdaderos protagonistas, creo yo, de los avances
de las tecnologías de información, de las máquinas, pues han permitido durante muchos años y todavía están permitiendo reducir el tamaño de los transistores más y más. Con lo cual, cada vez tenemos procesadores más rápidos, en menos tamaño, gastando menos energía. Fijaros que en 25 años, yo estaba en Madrid haciendo ingeniería de telecomunicación, pasamos de inventar el transistor a tener el primer microprocesador. Ese primer microprocesador era un circuito muy pequeñito, pero en aquel momento era realmente revolucionario. 2.300 transistores. Conmutaban a 108.000 veces por segundo, 50 kiloinstrucciones. Realmente era un avance tremendo de la tecnología. No era nada, ningún avance de la teoría, pero sí de la tecnología, que lograba por primera vez introducir dentro de un chip de 16 conexiones, los actuales tienen miles de conexiones hacia el exterior, pues poner un procesador. Y ese avance de la tecnología lo hemos utilizado para hacer muchos tipos de chips. En supercomputación les hablaré de dos tipos. Unos que yo llamo de propósito general y que pongo a los procesadores de IBM como ejemplo. Ahí tienen ustedes diferentes procesadores de IBM. Cuánto en la tecnología, fíjense, de las 10 micras, pues ahora el Power 10 tiene 7 nanómetros. Les diré que los chips más avanzados que ahora son los del Apple, que están a 5 nanómetros. Se aumenta el número de procesadores, la memoria cache, son verdaderas supermáquinas. Ahora IBM va a sacar el Power 10, que será el último. Bien, hacemos procesadores de este tipo, multicores, tenemos varios procesadores en un chip muy potentes y además, pero de propósito general, que más o menos pueden ejecutar cualquier programa a la misma velocidad y que se pueden conectar de formas maravillosas. Por ejemplo, aquí IBM puede conectar 16 de estos chips compartiendo memoria. No voy a entrar y hacer servidores súper potentes. Ahí tiene una malla. Bueno, no entraré ahí. Pero también lo que hemos hecho es hacer chips que puedan ejecutar algunos tipos de aplicaciones de una manera súper eficiente. Son los llamados aceleradores y tal vez hay muchos. El ejemplo que podríamos dar ahora sería el último de NVIDIA. Este chip es el chip más rápido del mundo que hay en la actualidad. Dejaré las slides, pero si se fijan ustedes, en cuanto a transistores, tiene 54.000 millones de transistores en 8 centímetros cuadrados, tiene 3.400 y pico procesadores pequeñitos y hace muchas operaciones en coma flotante de 64 bits. Pero ¿qué es novedoso también? NVIDIA empezó haciendo aceleradores gráficos, luego empezó a acelerar las operaciones numéricas sobre números reales, pero cuando la inteligencia artificial empieza a florecer, debido a él precisamente, pues lo que hacemos los arquitectos es poner en los chips hardware especializado para hacer de manera más eficiente las operaciones básicas, en este caso de la inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Y entonces tenemos, en este caso, optimizan el multiplicar matrices, que es la operación básica en redes neuronales, y tiene unas prestaciones enormes. Luego estamos haciendo procesadores de proyecto general, aceleradores, y con estas mimbres podemos hacer pues buenas cestas, que dicen en mi tierra, no sé si de aquí en México, pero bueno. Y entonces, durante mucho tiempo, recuerdo que hace 2 años en Guadalajara, di una charla y presentaba cómo estaba estructurado en ese momento el supercomputador más rápido del mundo, cómo se hacía el supercomputador. He elegido los chips anteriores porque son los componentes básicos para el Submit, que fue número 1 durante 2 años. Entonces, se agarran chips de procesador general 1 y aceleradores, se ponen 2 de Power 9 y 6 aceleradores, se hace una plaquita y ese es el ladrillo básico que compone el supercomputador. Ahora tenemos que conectar muchos de esos ladrillos a través de una red de interconexión que les diré que tiene las latencias 100 veces menores y el bandwidth 1000 veces mayor que el famoso 5G. ¿De acuerdo? Entonces conectamos todos esos ladrillos para que se puedan los procesadores intercambiar información de una manera muy eficiente. Luego y ahí tienen la estructura de la máquina. Ahora me veo yo, no se ve, pero bueno, se ve así. Vale, ahí tiene la máquina y sigo, ¿no? Ahí ahora se ve la máquina, ¿no? Luego hemos hecho supercomputadores, seguimos haciendo. Hemos hecho procesadores
seguimos mejorando los procesadores. Pero no solamente de procesado vive el hombre, sus procesadores tienen sus memorias y las memorias son tan importantes como los procesadores. Y las memorias también han avanzado mucho su diseño durante mucho tiempo. Pero lo que ha pasado es que ha avanzado más la capacidad de integración que la posibilidad que tenemos de leer y escribir rápido esa memoria. Hay un bottleneck, hay un cuello de botella en acceder a esa memoria. Porque vamos en 2 dimensiones, son las que se utilizan, son las DRAM, no entraré ahí. Ha habido un problema, yo he trabajado mucho con mis alumnos en reducir el efecto negativo de la lenta velocidad de la memoria frente a la rápida velocidad de los procesadores. ¿Y qué hacemos? Pues si con 2 dimensiones no tenemos bastante, vamos a hacer memorias de 3 dimensiones. Y entonces aparecen las memorias 3D, en las cuales, digamos, la capacidad es menor que las de DRAM, pero el ancho de banda, es decir, a qué velocidad pueden el procesador leer y escribir datos es mucho mayor. Y eso es fundamental. Es fundamental en un sistema lo que se llamamos la latencia, cuánto tiempo tardará la memoria en darnos el primer bit o la red de interconexión, y una vez que empieza la conexión, cuántos bits nos va a dar por unidad de tiempo. Y ahí tienen que si una memoria de las modernas DDR5, son siglas, va a 51 gigabytes por segundo, ahora tenemos memorias 3D que van a 665 gigabytes, que van 10 veces más rápidas. Eso es fundamental para la supercomputación y les adelanto que en los futuros supercomputadores seguramente se va a utilizar, siempre que no haya problemas de la cantidad de memoria que necesitamos, se van a utilizar memorias 3D antes de la de 2D. Se utilizarán también otro tipo luego, que no les hablaré, de las non-volatile y tal, pero bueno. Tenemos procesadores, memoria, hay que conectar esos ladrillos, muchas formas de conectarlos, muchas redes de interconexión. La más sencilla es una malla, y ahí tienen una malla que se ha utilizado en varios supercomputadores. Ven en verdecito los puntos de la malla y los circulitos son los nodos que hablaba antes, que tienen procesadores y aceleradores. Otras redes que se han utilizado muchísimo son redes cuyas ideas vienen de hace muchísimo tiempo. Yo recuerdo las redes de Benes, de Clos, son redes que yo estudié cuando hacía la carrera de telecomunicación y eran las redes que se utilizaban para hacer las centrales telefónicas de hace 50 años. Pues la misma filosofía de conectar entradas y salidas se utiliza y esta red es la más usada se llaman Factory, en supercomputadores. Y hay nuevas redes de interconexión. Por ejemplo, y ahí quiero resaltar un poco la importancia de la investigación básica, unas redes que se utilizan mucho ahora, sobre todo cuando hay un número de nodos muy grande, de miles de nodos, muchos miles de nodos, son las Dragonfly, que no son más que unas redes con grafos fully connected, pero a 2 niveles. De forma que hay unos grupos de procesadores que se conectan locales a una gran velocidad, con una gran conectividad, uno a uno, pero luego entre esos macronodos, porque son macronodos que pueden tener miles de procesadores, se conectan con unas redes que eran más sencillitas, con enlaces. No entraré ahí, es una cosa que me gustaría, pero es un tema que también he trabajado bastante, el tipo de las redes, y bueno, voy a pasar rápido porque no tengo mucho tiempo, tenéis transparencias. ¿Cómo buscar caminos alternativos cuando hay congestión, igual que en las ciudades? Pues déjenme decirles que los que diseñan las redes son muy buenos para hacer un tráfico dinámico en función en cada momento de qué tipo de mensajes van de un procesador a otro, buscan redes alternativas para que la latencia en llegar mensajes de un procesador a otro sean mínimos. ¿Vale? Ahí ustedes verán las transparencias cuando les lleguen y ahí las podrán ver. Lógicamente, a nivel de redes también estamos avanzando mucho. Cada vez se avanza más en el bandwidth, cada vez se avanza más en reducir la latencia. Y lo que es importante es un tema de investigación muy fuerte, que luego hablaremos seguramente en la mesa redonda sobre Smart Cities, es hacer que la red, además de transmitir mensajes, calcule cosas. Prepare el trabajo ya, porque pueden conocer más cosas de lo que hay que hacer que luego cuando van, en el caso de las Smart Cities, cuando van al destino. Luego hemos hablado de procesadores, hemos hablado de memorias un poquito, las redes de interconexión van cada día más rápidas y con esos componentes se hacen los supercomputadores. Y los supercomputadores, que son las máquinas más rápidas del mundo, se clasifican 2 veces al año. ¿Y cómo se clasifican? Haciéndoles pasar lo que yo llamo el test del algodón, que no es sino resolver un sistema de ecuaciones, las matrices son densas,
hay que hacer el sistema triangular, descomposición de la matriz y resolver los dos sistemas triangulares. A la velocidad a la que van ejecutando esa aplicación es la que les clasifica. Y aquí ven ustedes que el supercomputador más rápido del mundo en estos momentos, en junio del 2021, la semana que viene habrá otra clasificación, pero seguramente se no cambiará, aunque los chinos han anunciado que tiene una máquina que pasa el exaflop, veremos a ver la semana que viene, lo veremos, pues es una máquina que teniendo un pico, es decir, una velocidad acumulada de 500 y pico, 537 petaflop, 10 elevado a 15, o sea, casi un medio de 10 elevado a 18, que es un exaflop, pues cuando ejecuta esa aplicación va a 442, enorme, va muy bien. Y ahí tienen ustedes en la primera columna el número de cores, de procesadores, el número de aceleradores, de cores de procesadores, la velocidad que los clasifica, la velocidad máxima. Y quiero resaltar ahí también la penúltima columna, que es cuánta energía gastan. Les diré que el supercomputador más rápido del mundo gasta 30 megavatios. En Europa son, y más ahora, no sé si saben que tenemos un problema tremendo de precio de la electricidad, eso es alrededor de 40 millones de euros. Es alrededor de 1.000 millones de pesos solamente para electricidad por año, ¿de acuerdo? Y, bueno, así es la vida. Así han evolucionado la velocidad de los supercomputadores durante los últimos años. En las tres gráficas tienen en medio, la rojita tienen la velocidad del primero y verán, en azul tienen la velocidad de los 500 y, curiosamente, un procesador tiene el 25% de la velocidad de los 499 restantes. 2,22 exaflop es la suma de los 500, pero el primero tiene 415 y el último ya 1,23 petaflop. Estar en la lista es caro, tienes que tener una máquina de 1,23 por 10 elevado a 15 operaciones por segundo en números en coma flotante de 64 bits para estar. Pero lo que quería mostrarles es que la tecnología avanza a una velocidad tan grande que cualquiera de los teléfonos móviles que llevamos en los bolsillos hubieran sido hace 25 a 30 años el supercomputador más rápido del mundo. Sin hacer propaganda de Apple, el procesador que tiene Apple ahora, el M1, el que va a poner en las tabletas, en esto, es el procesador con tecnología más avanzada del mundo. Y eso lo ha puesto en un pequeño espacio con 30 vatios. Increíble cómo funciona, cómo evoluciona este campo. Les diré también que, claro, hay nuevas aplicaciones y, por ejemplo, el top 500, el resolver el sistema de ecuaciones, no es significativo de las operaciones de las aplicaciones que ejecutan los supercomputadores. Las matrices son densas. Si las matrices son densas, todo es fácil. El acceso a memoria es rápido, que es el verdadero bottleneck. Y entonces lo que pasa es que la mayoría de las aplicaciones son dispersas. Las matrices tienen muchos ceros. Y eso le hace un daño tremendo a la memoria porque tenemos que buscar los elementos casi uno a uno. No como en el caso de que si la matriz es densa, cuando accedemos a una línea tenemos 1000 elementos que pertenecen y los leemos de una. Entonces, hay otros test que se llama HP Conjugate Gradient, el benchmark, y ven ustedes ahí, es increíble que en la mayoría de computadores solamente utilizamos el 2% de su capacidad potencial de cálculo ejecutando aplicaciones reales. Pagamos mucho por apenas nada. Y como está mi querido profesor y amigo Ulises Cortés, son tan importantes la inteligencia artificial que hay otro test en inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, saben ustedes, es una cosa que bueno, yo tengo que decir que mis alumnos creo que fueron pioneros en el mundo en dinámicamente reducir el número de bits que utilizamos para codificar información sin perder demasiada accuracy. Y entonces, en muchas partes, en muchos algoritmos de inteligencia artificial, se usan números que tienen 32 bits, 16 bits en coma flotante, o tienen 32 bits en entero, 16, 8 y hasta 4. Y claro, cuanto menor es el número de bits para codificar los números, mayor es el número de operaciones que podemos hacer por ciclo. Entonces verán ustedes ahí que, por ejemplo, el Fugaku, ejecutando el LIMPAC de inteligencia artificial, va 4,5 veces más rápido que ejecutando el LIMPAC del que lo clasifica como número 1. La energía es uno de los problemas más graves que nos enfrentamos. Se ha avanzado mucho en lo que se llama el green computing, es decir,
cuánto nos cuesta, cuántos vatios nos cuesta hacer una operación, pero todavía tenemos mucho que avanzar ahí. Todavía las máquinas, aun siendo máquinas maravillosas, tienen muchos problemas. Uno de ellos es que hacemos gastar mucha energía. Y quizás el problema más grave con el que nos enfrentamos los arquitectos de computadores para diseñar estos supercomputadores es la energía. Luego hay otros, cómo los conectas, cómo los programas, qué pasa si fallan procesadores, memorias. Bien, pues esto más o menos, esta primera parte de cálculo, memoria, conexiones, operaciones. El segundo componente que quería darles, que es fundamental, tan importante como el anterior y cada vez más, es el de los datos y qué conocimiento podemos obtener de esos datos. Y datos se producen muchísimos en el mundo. Yo les voy a poner un ejemplo ahí, va con un poco de retraso la pantalla, no sé si ven ya. Por ejemplo, el acelerador de partículas puede producir 780 petabytes por año, pero hoy precisamente me decían, hoy hay una reunión en Italia para hablar del Square Kilometre Array, que van a ser unos radiotelescopios enormes que van a producir, pues mire ustedes, 3 exabytes por año, ¿de acuerdo? Y otra cosa que produce muchos datos es secuenciar DNAs para la medicina de precisión, para los médicos, para que, en definitiva, conozcamos más el cuerpo humano. Y pues fíjense ustedes que el Square Kilometre Array, que estará en Holanda y en Australia, va a producir en un año el equivalente a secuenciar 6 ADNs de cada una de las personas que estamos en el mundo. Increíble. Y diremos, estos son muchos datos. Sí, pero no son nada comparados con el tema de las redes sociales, de Internet, Netflix, esas cosas que a mí no me gusta hacerle propaganda porque soy anti-red social. Y entonces, ahí en esa slide, yo he tomado los datos de 2019 y 2020, el 2021 nunca ha acabado, y ven ustedes ahí, en un minuto, da vértigo. La cantidad de información que se transmite de un lado para otro. Y claro, transmitir, en definitiva, significa que en algún sitio se va a hacer procesado. Entonces, mucha información. ¿Tenemos problemas de almacenarla? Pues bueno, por el momento no. ¿Vale? Por el momento no. Porque también esas tecnologías han avanzado muchísimo. Yo como un ejemplo pongo la siguiente slide, lo verán. El primer disco que hizo IBM en el año 56, 5 megabytes de capacidad, ocupaba, lo están bajando de un avión allá, no se vendía, $3.200 en leasing. En fin, pues ahora en 3,5 pulgadas tenemos discos de 20 terabytes. Con la nueva tecnología, en un año o dos vamos a tener de 100 terabytes, en nada. Repito, mucha información, pero no ha crecido a la misma velocidad, la velocidad, valga la redundancia, a la cual podemos leer y escribir. Por eso los supercomputadores tienen miles de discos que se están leyendo en paralelo, ¿de acuerdo? Con información redundante, por si alguno falla. Bueno. Y bien, y con todos esos datos, pues hubo unos locos que fueron los abuelos científicos del profesor Ulises Cortés, que en el año 56 eran muy listos porque vieron que en el año 47 se había inventado el transistor, se empezaba a utilizar en máquinas y dijeron, estos locos de los computadores nos van a dar máquinas muy potentes. Pues nosotros, que somos mejores que ellos y lo son a nivel de ideas, ¿por qué no intentamos usar esas máquinas para reproducir el comportamiento, algunos de los comportamientos de los seres humanos, ¿no? Y apareció la inteligencia artificial, verdaderos pioneros, con verdaderas ideas, contribuciones que, bueno, ya hablaremos un poquito más adelante, pero teniendo un experto como el profesor Ulises Cortés, donde hay patrón no manda marinero, le dejaré a él, yo hablaré un poquito. Con tanto dato, con tanta potencia de cálculo, una de las primeras cosas que salió a nivel social fue el que un computador había derrotado al Kasparov en el juego del ajedrez, ¿verdad? En el año 77. Lo que quizá la gente no sabe es que nosotros organizamos en Barcelona la primera partida en el mundo en la que jugó el Deep Blue 2 años antes contra un humano que era el campeón español, era el 7º a nivel mundial, Miquel iGISc. Ahí la tienen.
a mí no se me ve, era el jovencito ese que está al lado de él, de Miquel, en el de esto. Tuvimos que definir las reglas de juego. ¿Qué pasa si se va la luz del computador? ¿Qué pasa si Internet tarda más de cierta latencia? El computador no va a tener tanto tiempo, o al revés. Basta, en fin, cosas de estas. Y bueno, entonces a partir de ahí, como dicen, el ajedrez dejó de ser un juego para inteligentes y lo inteligente es cuando nos gana los programas que están en los teléfonos, desenchufar los teléfonos para que se les acabe la batería, entonces les vamos a ganar. Asociado el cálculo con los avances en inteligencia artificial, no tengan ninguna duda. Es el campo que más computación requiere. ¿Y cómo es el campo que más computación requiere? Ahí tienen alguna de esas. Todos los avances que ha habido en hitos de la inteligencia artificial han sido asociados a más datos, más cálculo, mejores ideas de las personas para extraer de esos datos conocimiento, información. Bien, tanto es así, como decía, que nosotros, los arquitectos, nos damos cuenta de que eso es muy importante y en vez de utilizar procesadores de proyecto general que irían lentos, gastarían mucha energía, bla, 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 lo que hacemos es hacer máquinas que ejecuten eficientemente los algoritmos de la inteligencia artificial, los algoritmos básicos. Y el primero de los que hace ya a nivel comercial, para él, es Google, que se da cuenta que para traducir lenguaje, pues si todo el mundo le pidiera sus servidores, que son enormes, de millones de procesadores, estos no entran, no quieren saber, no quieren que la gente sepa ni cuántos procesadores, no entran en el ranking, son los computadores más rápidos, pero no entran en el ranking, ¿no? Pues hacen este hardware, el Tensor que ahora va, el TPU que ahora va, creo que por la 5ª generación, para optimizar aplicaciones de la inteligencia artificial. Verán ustedes en 2 slides el costo para hacer el entrenamiento de modelos y tal, y verán ustedes otra, iré rápido, donde se habla de que después del ajedrez vino el Go, y para mí yo creo que lo fundamental, yo creo que las redes sociales, empresas como Google hacen, como toda tecnología, hacen cosas muy bien y hacen cosas muy mal. Les hablaré de una que hacen muy bien y hace poquito, es la slide que tienen ahí, ganaron el campeonato que hay cada año de predecir cómo se pliega una proteína, pero ganaron por goleada. Ese problema es de premio Nobel y yo espero que por primera vez un premio Nobel de medicina se dé a unos informáticos, ¿no? Sería justo, ¿no? Sería justo porque realmente esto va a ayudar muchísimo a lo que dice mi amigo Ulises, medicina de precisión. Yo digo personalizada y siempre me echa la cantada. Bien, pues con todos esos mimbres, con toda esa enorme potencia de cálculo, memoria, red de interconexión y algoritmos de la inteligencia artificial, todo eso es lo que conforma la base para que un supercomputador sea una herramienta perfectamente tuneada para permitir a los investigadores que hagan cosas que habían soñado y no podían hacer, o que mejoren aquellas que llevan haciendo durante mucho tiempo, pero con una precisión mayor. En las últimas, por ejemplo, la predicción del clima, necesitamos todavía poner más ingredientes en la paella de componentes tal, y necesitamos poner más puntos en la malla, más cálculos y tal. Esta es la estructura de un centro de supercomputación moderno, y bueno, ahí es donde nos movemos nosotros. Después de esa breve introducción a la supercomputación, pues les hablaré de que en Barcelona tenemos el Barcelona Supercomputing Center, oficialmente empezó en 2005. El Barcelona Supercomputing Center es un centro de servicios. Nosotros utilizamos menos del 10% de la capacidad, el 90% se asigna gratuitamente a proyectos de cualquier parte del mundo después de haber pasado una evaluación técnica de investigadores expertos en el área de la que trata el proyecto. Es decir, nosotros no evaluamos ningún proyecto. A nosotros nos dicen, este comité ha decidido, europeo ha decidido que ustedes les dan la 5ª parte del Mare Nostrum durante 3 semanas, period, se lo damos, ¿no? Teniendo esta capacidad de cálculo, decidimos hacer investigación. Y ese ha sido el fallo de muchos centros que se han establecido en España y en muchas partes del mundo, de que la supercomputación como centro de servicios
es no sostenible. Yo creo que los centros tienen que tener investigadores que traigan proyectos, que hagan fuerte el centro, que contraten gente, que a su vez hagan famoso al centro. Nosotros decidimos hacer investigación en 4 temas: ciencias de los computadores, ciencias de la vida, ciencias de la tierra e ingeniería. Los patronos son el Gobierno de España, el Gobierno de Cataluña y mi universidad. Yo llevo 47 años y unos meses ya como profesor de la universidad. Ulises lleva unos pocos menos, que tampoco es tan joven ya. Cuando lo conocí sí que era un chaval de 23 años, pero ahora tempus fugit, amigo. Y entonces, pues claro que el programa de doctorado es importantísimo. Por ejemplo, el año pasado se leyeron 32 tesis, doctores, o sea, es otro de nuestros productos. Vivimos de lo que transferimos, les hablaré luego, y nos interesa mucho decirle a la sociedad en qué dedicamos el dinero que nos dan, el dinero que obtenemos, para qué. En ese entorno está el Centro de Supercomputación, pero rápidamente les diré que esto no es más que un spin-off de la universidad, de mi querida Universidad Politécnica de Cataluña, donde espero que lo interpreten bien, a mí me tocó estar el primero, el más viejo. Empecé a crear un grupo de trabajo, de investigación en arquitectura de computadores. No había investigación en Europa ni allá, y en computadores paralelos. Ese grupo, al principio éramos 1, luego éramos 2, poco a poco, y fui agrandando el grupo con proyectos tipo National Science Foundation, tipo CONACYT, los equivalentes de España. Y lo que fue diferente, creo yo, si me permiten la modestia, es que intuí que un grupo universitario necesita una herramienta para conectar con la sociedad. O sea, que el papá Estado no tiene dineros para sostener los grupos de investigación en las universidades. Y entonces lo que hice fue aplicar la máxima de que la investigación debe ser excelente. Excelente significa para mí que debe estar publicada en las mejores revistas y congresos. Tengo el honor de que creo que hay mis 2 doctorandos mexicanos, grandes científicos que han diseñado chips, que hablaré un poquito luego, están directores del CIC, primero Luis Alfonso Villa y luego Marco Antonio Ramírez. Pues les decía, publicar en las mejores revistas, pero luego publicar en ideas que puedan ser utilizadas en la vida real, la sociedad, para resolver problemas. La investigación debe ser excelente, pero lo que digo yo, que sobre todo debe ser relevante. La mayoría de los artilugios que tenemos hoy que nos dominan no ha sido ciencia excelente, no ha sido publicada, ha sido ciencia patentada, pero sí que están cambiando la sociedad. Entonces, las 2 cosas son compatibles. A los doctorandos les tenemos que decir que miren a lo más alto en revistas y congresos, y luego a los investigadores tenemos que decir que piensen también en la sociedad para intentar resolver sus problemas. Entonces, contacté con empresas, empecé a obtener plata para tener doctorando poco a poco. Eso lo hice en el año 84. Creé el Centro de Computadores Paralelos, primero en España, uno de los primeros en Europa, y tuvimos diferentes máquinas pequeñitas, hacíamos investigación excelente, relevante, proyectos con las empresas, y a 20 años después, los mismos patronos vieron que aquello era bueno, como la Biblia, ¿no? Y dijeron, os vamos a hacer crecer, ¿no? Y ahí tienen las máquinas, que, bueno, ahí es la historia. Uno se emociona de ver todo esto, ¿no? Porque es la vida de uno desde el año 74 que llevo con todo esto, y hasta que vino el BSC. El BSC fue un cambio que de repente íbamos a tener una máquina que iba a ser 150 veces más potente. Miedo. Pero yo creo que si no somos atrevidos en la vida nunca haremos nada, ¿no? Y entonces fue el Mare Nostrum 1, que se ve ahí, que sorprendimos al mundo siendo el número 4, estamos con IBM diseñando hardware, software a máquina. Es el primer computador que fue commodity. Commodity significaba Linux democratizó el software, pero el hardware, se utilizaba hardware muy caro. Y este computador empezó a utilizar el hardware que estaba en los PCs. ¿Ok? Era una máquina que costó 12 millones de euros, siendo la cuarta del mundo. Era barata para los precios de España, ¿no? A los 2 años, mucha gente dijo, España, esto es una tormenta de verano, no resistirá al empuje. Bueno, y era un reto, ¿no?, que teníamos ahí. A los 2 años nos compraron la segunda criatura,
Luego pasamos 5 o 6 años que dijimos la travesía larga del desierto, porque nos vamos a desaparecer, no había dinero, la crisis económica, todo esto. Compraron el tercero, luego el cuarto, que es el que tienen ustedes ahí. El cuarto computador, que ya tiene 4 años, en julio, es una máquina que es heterogénea, porque nosotros, si hubiéramos todo el dinero, que eran 30 millones de euros que gastamos en el Mare Nostrum 4 para la máquina, lo hubiéramos gastado todo en acelerador, el Submit, hubiéramos sido el tercero del mundo, pero no queremos. Esas máquinas son mucho mejores para los usuarios. Entonces, uno tiene que decir, quiero ser reina madre o rey padre por un día y luego los usuarios no tener su máquina adecuada porque este quiere esto, este quiere lo otro y encima gastar mucha energía o no. Pues nosotros decimos lo segundo y bueno, ahí estamos, ¿no? Cuando nos compraron la segunda máquina, propusimos al Ministerio de España crear una red en el 2006, fuimos pioneros, hace 15 años, una red que conectara los diferentes centros de España a través de la red de comunicaciones, la equivalente a la CUDI que tenéis aquí, y que creamos la red española de supercomputación. Luego propusimos también en Europa hacer el PRACE, que son grandes supercomputadores. La idea, estos computadores son tan caros, son tan complicados y tal, que la unión hace la fuerza. O sea, hay que utilizarlos a tope, hay que enseñar a las generaciones a cómo utilizarlo, cómo programar, cómo sacarles el máximo rendimiento. Y esta es una de las labores que hacemos en el centro. Me decía Ulises, tienes que decir cómo se crea riqueza en un centro de estos. Pues sí, les voy a dar algunos ejemplos. Entonces, este Mare Nostrum 4, ahora, no sé si saben ustedes que hace un año nos presentamos a un concurso que había en Europa para que hubiera 2 máquinas pre-ESA-Scale, seleccionaron 3 y estamos ahora en un proyecto enorme, bueno, es tremendo, cuando vengan a Barcelona otra vez, Carmen, el edificio no tiene que ver, hemos estrenado unos 12.000 metros cuadrados, la instalación del computador que está buena, es tremendo. Es un proyecto que en 5 años el coste es 223 millones de euros. La mitad la paga la Unión Europea y luego las naciones Turquía, Portugal y Croacia nos ayudan. De forma que España, pagando lo mismo que paga para el Mare Nostrum 4, va a tener una máquina que va a ser 35 veces más rápida que el Mare Nostrum 4. Y ahí estamos. Ahí estamos, en esa batalla estamos. Bien, el centro nos dijeron, bueno, pues a ver si el ministro entonces, yo creo que un centro, si llegáis 60 o 70, el tamaño estaría bueno. Y no se equivocó, llegamos a 60 o 70 a los 2 años, ahora somos prácticamente 800 personas en el centro, de las cuales 650, un poquito más, somos investigadores como el profesor Ulises Cortés y yo, ¿de acuerdo? Y los otros 150 son de apoyo, por ejemplo, en proyectos, apoyo a nuestros proyectos, gestoría de proyectos tenemos 35 personas, porque somos muy dependientes de proyectos. La máquina necesita 35 personas. Mucha gente, contentos. Ya que estoy en mi querido México, les sacaré una slide que hizo Ulises, pero que no me la actualizó. Pero bueno, de las personas que tenemos latinos. Y, por ejemplo, de México ha habido 40 y en la actualidad tenemos 21. En algún momento ha sido gracias al buen hacer del CONACYT y de Ulises, pues hemos tenido becas de postdoc, ahora todos ellos son pagados por el BSC y, por supuesto, todos ellos son buenísimos y, por supuesto, gracias a Marco Antonio y Luis Alfonso, que estamos haciendo proyectos con ellos, que tenemos muy buenos alumnos que educan ellos en el campo de arquitectura de computadores. Bien, esa es la gente, algunos datos. La edad media es 35 años, a pesar de estar yo ahí. Cuando me vaya bajará bastante la edad media, ¿no? El tiempo es 5 años. El tiempo promedio que está en 5 años y 20, eso es muy bueno. La gente no se estanca. Quiero decirles que solamente estamos 14 funcionarios. El resto, si no hay trabajo, a la calle, es así de duro. Si no traemos proyectos, a la calle. Y ahora les daré cifras. En el tema de género no vamos muy bien, 200 frente a 500, a casi 600. Y en el campo internacional hemos bajado un poco el porcentaje, pero todavía es mucho. El 33% de los 800 son de 52 países, entre ellos los que les he mostrado de Iberoamérica, ¿verdad? Un dato de arriba es que aún en el tiempo de la COVID, el año pasado, se fueron
contratamos 208, se fueron 143, con lo cual subimos en 65. Es importante decir que aún en COVID, aún la gente estando en casa, contratamos a 1 por día laboral. Increíble. Aquí hay otra forma de ver esto, 98 contratos permanentes, que no quiere decir funcionarios. Esos 14 son los protegidos por Dios, los que a pesar, ojalá el PSC funcione siempre, si no, volvemos a la universidad y ahí tenemos nuestra plaza. Y contratos, o sea, esto es, son números grandes, pero muy malos. Somos un gigante con pies de barro. Y eso lo sabe el ministro, lo sabe el Pedro Sánchez, cuando le hablo de estas cosas, cuando nos juntamos, que nos tienen que dar un poquito más de plata para estabilizar a la gente. La gente no puede estar viviendo, ahora me decía Ulises, estaba acabando ayer, vino rendido y se puso a acabar proyectos europeos, ¿no? Que tenías, bueno, tremendo. Es importante este slide que se verá aquí, en la que se ve que nosotros recibimos 8,8 millones de euros, entre los cuales hay 2 millones para pagar la electricidad, casi 2 millones para pagar el espacio, ¿no? Y fíjense que el año pasado, en 2020, obtuvimos 33 millones de euros en competitivo. No son subvenciones, en competencia. Por ejemplo, los proyectos europeos cada 7 aceptan 1. Nosotros estamos obteniendo una cota de cada 3, 1. Y obtuvimos 19 millones el año pasado. 10 de compañías privadas que no son hermanitas de la caridad, ni ONGs. O te sacan algo o no te dan plata. Y luego de proyectos de España, de Cataluña y tal, competitivos, 3,9. ¿Vale? O sea, que nos buscamos la vida. En los 8,8 no están las máquinas, es lo que nos dan para funcionamiento. Yo como director tengo de estos 8,8 unos 2,1 para contratar investigadores que ya los contraté hace años y no los voy a matar, pobrecitos, ¿no? O sea, que ese dinero es como si no lo tuviera. Bien, mareante, la cifra de proyectos, el dinero, o sea, bueno, no sale todavía en la pantalla, a ellos sí que les sale, a los que estáis aquí no, pero ya la veréis con un poquito de retraso, creo yo, ahí. Es tremendo todo esto, ¿no? De proyectos, muchos, pero si nos fijamos en un dato de que el programa mayor que hay en Europa, que acabó, son cada 7 años, ahora empezamos del 2021 al 2027, el siguiente, a ver, cuando aparezca la slide, les diré que el BSC es la tercera institución en España en obtener plata de allá. El CSIC son 20 veces más que nosotros, y funcionarios la mayoría. Es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Lo siguiente es una fundación de muchas cooperativas del País Vasco, muy buenos. Son 2.000 ingenieros, con buenos sueldos. El tercero somos los Gurkas, nosotros, y ven ustedes que estamos por delante de cualquier universidad y centro de investigación español. Esto es una cosa que no buscábamos, pero nos ha sorprendido a nosotros. Pensamos que las universidades, que son 10 veces mayores que nosotros, en investigadores, en profesores pagados por el Estado, 4 departamentos de investigación, como decía, ciencias de los computadores, ciencias de la vida, ciencias de la tierra y ingeniería. Y como creo que tengo, sí, ahí saldrán. El siguiente, en ciencias de los computadores, que hay 270, esto se actualiza, es el departamento de Computer Science más grande del mundo. Hardware, software, inteligencia artificial, modelos de programación, runtimes. Y este es el departamento base. Yo creo que tenemos una estructura única en el mundo, de que tenemos mucha gente que sabe muy bien cómo diseñar el avión y pilotarlo, y que encima sabe tratar bien a los viajeros, a los que hacen aplicaciones, a los que realmente necesitan el supercomputador. Y ahí trabajan ellos, optimizando programas, diseñando programas, ¿no? ¿Y qué departamentos tenemos? Pues ciencias de la vida. Estos números, da igual, son más de 150, da igual, donde el tema fundamentalmente es medicina de precisión, Y ahora cuando salga la slide, aquí, aunque ustedes están viendo por internet, básicamente el tema es la medicina de precisión, y ven ustedes que utilizan muchas herramientas, pero muchas de ellas vienen de la inteligencia artificial, como decía. Ciencias de la vida,
como la mayoría de los departamentos restantes, no son buenos porque hagan cosas entre ellos, que las tienen muchas. Son buenos porque colaboran no solamente con los otros departamentos del BSC, en especial de Computer Science, colaboran con los mejores grupos de investigación y hospitales españoles y del mundo. Ciencia excelente, ciencia relevante. Y en el coronavirus se ha demostrado con las cosas que hemos hecho de vacunas, de fármacos, de analizar miles de información, de informes médicos y tal. En ciencias de la Tierra, lo básico es cambio climático, calidad del aire. Están haciendo modelos para la Ciudad de México en colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente. En fin. Y ingeniería, pues hay varios apartados de ingeniería, desde todo el tema de energía, y ahora se acabó el proyecto que hemos hecho Unión Europea-México de 4 millones de euros, 2 millones que puso Europa para los europeos y 2 millones que puso México para los mexicanos. Búsqueda de petróleo, los wind farm, biosimuladores de corazón, de aparato respiratorio, de smart cities, en fin, que esa es nuestro ejército de investigación. O sea, 4 departamentos con una base muy fuerte en Computer Science, aplicaciones y sobre todo colaboración. Sin colaborar no se puede ir a ningún lado, ¿de acuerdo? No nos tenemos que mirar el ombligo. Enseguida nos lo vemos feo o engordamos como yo, ya no se nos ve. O sea, muchos temas en inteligencia para el coronavirus, que pasaré porque no tengo tiempo. Somos un centro de investigación y Ulises se queje con razón, hay que cambiar esa slide porque dice que hay 60 personas en inteligencia artificial. Este señor que se dice que es el director, y lo es, pero sin embargo ahí en los campos donde se publica no hay nada que sea inteligencia artificial. Está embebido en los Computer Science, hay cosas, lo que publica Ulises, mucho y bien, está en Computer Science, matemáticas, tal. O sea, muchos artículos, ciencia excelente, pero como he intentado, ciencia relevante. Ciencia relevante que se hace con empresas líderes a nivel mundial de ITs, definimos temas comunes de investigación, nos dan plata, contratamos gente, ellos ponen gente de su equipo y juntos hacen proyectos. Y ahí tienen ustedes 10 empresas, las más importantes que tenemos, con IBM desde el año 98. Pero lo mismo potenciando la industria española, la industria europea. En la siguiente verán ustedes industrias españolas. Por ejemplo, para Repsol hicimos el software que le permitió de solamente comprar petróleo y transformarlo en buscar petróleo, y tiene una de las mejores herramientas para decidir, sobre todo en ambientes hostiles, como el Golfo de México, dónde hay que pinchar. Iberdrola, los estos de viento, CaixaBank, el banco para fraude, SEA, todo el tema de simulación aerodinámica, ruedas, Aguas de Barcelona, utilizar la inteligencia artificial para predecir. Una de las cosas más bonitas que hay, que hablaremos luego en la mesa redonda, es utilizar todo esto para predecir cosas. No para darse cuenta de lo que ha pasado, que es bueno, sino, oye, ¿nos puede dar alguna información de qué es probable que pase? En fin. Otra de nuestras actividades de crear riqueza es crear spin-off. Hasta hace 5 años a nivel legal era imposible, somos un consorcio, redes son normativa española, ahora se ha cambiado y ya hemos creado 10 spin-off y hay 5, sí, hay 5 que son los minutos que me quedan, que me dijeron 1 hora y he empezado hoy 10, pero bueno, acabo rápido. Spin-off, ¿qué más cosas? Tesis y cosas de estas, muchísimas. Educación. Es que, bueno, vosotros las veréis un poquito retrasado. Vamos con la máquina. Ahí tenéis la educación para la gente que me escucha, me ve desde fuera. Hemos leído casi 250 tesis doctorales, habiendo empezado con muy poquita gente. Las tesis necesitan 3 o 4 años para... Bueno, muy bien, estamos muy orgullosos. Especialmente tenemos con nuestro querido México muchas relaciones, es una cosa que realmente a mí me hace feliz, y a Ulises y a muchos de vosotros, ¿no? También impacto en la sociedad, nos interesa mucho que sepan lo que hacemos. Con el coronavirus, pues hemos cambiado de la cosa presencial a la cosa virtual, ahora vuelven otra vez las niñas, cada día tenemos niñas de colegio y niños que están 3 horas y les enseñamos, les damos clase de qué es
un computador, qué es la idea de paralelismo. La idea es motivar sobre todo a las niñas a que hagan carreras de STEM, pero también a las investigadoras también, y en el campo de la medicina hacemos congresos especiales de la bioinformática y tal, o sea que estamos muy contentos. Como decía, coordinamos la Red Española de Supercomputación. En México se hizo una cosa parecida que es los centros de supercómputo en México. Colaboramos en el PRACE, que es acceso gratis a las máquinas y sobre todo educación, cursos de formación mayoritariamente a estudiantes de doctorado para utilizar esas máquinas a nivel europeo. Ha habido más de 17.000 estudiantes hasta ahora. Eso es fundamental. Y una cosa que estamos especialmente orgullosos es que hemos creado hace unos años la Red Iberoamericana de Supercomputación, que ahora hemos empezado el segundo proyecto. El coordinador es el profesor, el que presentó la propuesta, el profesor Luis Cortés, con el tema del coronavirus. Realmente no hemos podido juntarnos físicamente y darnos un abrazo y tal, pero esperemos hacerlo pronto. Estamos haciendo actividades virtuales. Con todo eso, voy a acabar ya en 3 o 4 minutillos. Tenemos proyectos, grandes proyectos que sometemos pues a la evaluación internacional. La siguiente que están viendo ustedes, este proyecto que he dicho en ERSICO, que ha acabado ya. La siguiente que pongo es que pensamos que los computadores, la potencia de cálculo que tenemos, permite continuar haciendo digital twins, gemelos digitales, para antes de construir una cosa, simularla y tener un conocimiento muy grande. En ingeniería esto es normal, ¿verdad? Pues esto queremos hacer lo mismo en 2 campos que no se ha hecho. Uno, y ahí pedimos colaboración iberoamericana, uno es el cambio climático. Cambio climático, tenemos capacidad de almacenamiento, de cálculo y gente buena, tanto en Barcelona como en toda Latinoamérica, para, si se juntan, hacer cosas que en otros sitios no podrían hacer. Y creo y siempre digo que en México debería liderar, coordinar la parte latinoamericana. El segundo es el tema de la medicina de precisión, el gemelo digital. La medicina ha avanzado muchísimo, pero cuando hablas con los doctores, están todavía en la edad de piedra. Todavía tienen muchos datos que no saben procesar y necesitamos hacer consorcios en los cuales haya ingenieros, ya cada vez hacen más, doctores, y que juntos seamos capaces de producir esos datos, analizarlos, obtener información para dársela a los doctores, que son, en definitiva, los que tienen que hacer la decisión final. Y ahí estamos. Ahí estamos también. Lo hemos hecho muchas cosas en España. Están los grandes hospitales poniendo los datos para que los investigadores puedan investigar con ellos. Querríamos que este proyecto fuera también iberoamericano. Y así se lo hicimos saber a los presidentes de Iberoamérica en la última cumbre que hicieron en Andorra. La siguiente, que creo que es en México, si no me equivoco, se va a seguir. Ahí necesito vuestra ayuda. Y el último tema, que como no tengo tiempo, voy a pasar rápido las slides, es que nosotros querríamos en Barcelona potenciar el diseño de chips europeos, porque Europa ni diseña ni fabrica chips europeos, y que fueran utilizados para los computadores del futuro. Estamos empezando. Tengo que decir que en colaboración muy estrecha con el CIC, como no tengo tiempo, siento, es la parte que más me gusta dar, pero es la que sacrifico. Lo que queremos es, a ver si sale, voy pasando, no tengo tiempo, perdona porque me cortan. Avanzo slide, avanzo, y lo que queremos es, llegaré a esta de la visión del BSC, del futuro de europeo, ¿verdad? Y entonces esa slide lo que dice es que cuando teníamos el ARM, que era europeo, el BSC predijo que estos procesadores crecerían en velocidad tanto que serían utilizados para hacer supercomputadores. ¿Qué pasó? Pues pasó que ARM fue vendida a una empresa japonesa, SoftBank, y lo aprovecharon los japoneses
para diseñar el supercomputador más rápido. Después de 12 años trabajando con nosotros, nos dejan sin hardware, sin iniciativa europea, y bueno, pues estuvo bueno que aquella predicción que hizo el BSC se cumpliera, ¿vale? Ahora creemos que Europa tiene que construir más que comprar. Y es un proyecto enorme, de mucho riesgo que tenemos, en que yo pongo toda mi carne en el asador, y lo que hacemos ahí, voy pasando rápido, es tener... Pasa muy rápido. Estoy acabando ya, tranquila. Tener una serie de chips, empezando por la cosa muy sencillita, y la pantalla parará en un diseño, ideas totalmente mexicanas, el nombre también, Lagarto, se lo pusieron mis cuates aquí en el CIC, ¿no? Es un diseño que hicimos conjuntamente luego y que llevamos a fabricar y no falló a la primera, que es muy difícil que el primer chip o cualquier chip a la primera funcione. Y esto es la primera parte de una serie de iniciativas que llevamos muy serias, con mucha gente, con mucho dinero. Nosotros tenemos una planificación a nivel europeo, una serie de proyectos para que al final, desde el EPI, MIP y Processor, llegar a que Europa en 6 años, mi sueño sería, y acabaré con esto, de que el computador, el Mare Nostrum 6, el que teóricamente se tendrá dentro de 6 años, ahora estamos diseñando el quinto, decidiendo el quinto, el Mare Nostrum 6, tenga tecnología europea. En colaboración con mucha gente, entre ellos con México, lógicamente, y para eso queremos hacer, es una parte de la charla que no he dado por falta de tiempo, pero tienen ustedes en las transparencias, pues queremos repetir aquello que ha funcionado en Japón y en Estados Unidos. Hacer un proyecto, un flagship de 5 años en la que ya empecemos a diseñar el computador, empecemos a diseñar el hardware todo, para la red de interconexión, para que dentro de 5 o 6 años esto fuera una realidad. Este es el proyecto en el que de gran riesgo, pero si no te arriesgas, como digo, pues no fracasas, pero tampoco triunfas, ¿no? Y se acaba la vida y dices, podía haber hecho esto, ¿no? ¿Por qué no lo hiciste, no? Entonces, muchas gracias de nuevo. Me he ceñido a la hora que sabía que tenía, 2 minutos más. Y muchas gracias. Si, Rodrigo, you have any question, please, o tenéis preguntas, a vuestra disposición. Curioso. Allí hablaba, va retrasado. ¿Tenéis preguntas, Rodrigo? ¿Tomas el control tú, Rodrigo? Oye, los dormí. Están todos dormidos. Ya, gracias, Mateo. Perfecto, perdón ahí. Muchas gracias, Mateo. Thank you very much for this great talk. It's very, very interesting. And I think we don't have time for questions right now, but if we come through with any questions, we will forward them to you so we can let people know from either on YouTube or the chat here or something. We will forward you the questions. And I would like to invite everyone right now, because we're running a little bit behind schedule. We're going to have a short break and we will return in 10 minutes time to start the first oral session. So thank you very much, Mateo. Thank you, everyone else around in the floor, and we'll see you shortly. Thank you very much to everyone.
Again, for those following the transmission via streaming, please enter your questions in the streaming service chat box as well. Please be aware that presenters will be addressed with a sound alert when they have 5 minutes left so they can start wrapping up their presentations. Okay? I would like to call to the floor. Our first paper is Detection of Photodendron velutinum Implementing Genetic Programming in Multispectral Aerial Images in Mexico City. And our presenter will be Paola Andrea Mejia Zuluaga. So if she is around, please come forward to start your presentation. Paola, are you around? We are waiting for your presentation. It seems we have a little problem with Paola's internet, so we will play her video presentation shortly. Hello everyone, I am Paola Mejia Zuluaga, a PhD student in Geospatial Information Sciences. Next, I will present the results of the research entitled Detection of Photodendron velutinum Implementing Genetic Programming in Multispectral Aerial Images in Mexico City. Well, Photodendron velutinum, also known as true mistletoe, is a hemiparasitic shrub plant of aerial parts of trees and shrubs, which has a preference for hosts in broadleaf forests and sometimes with a mixture of conifers. This plant extracts water and minerals to survive, weakening it, and is allowed to entry to other pathogens. The spread of this pest has become a problem because it uses a ballistic propulsion method and some animals transport the seed, making it difficult to detect new shoots. One of the main drawbacks lie in the detection of new sources of the infestation, since this activity is being carried out manually, either in field trips or through detection on images by an expert, implied high cost. In this map, we can see the location of the conservation land in Mexico City, characterized by wooded areas, agriculture areas, and grasslands. It's important to see the special magnitude that the impact of mistletoe could have. Dust and inadequate sanitary control constitutes a social, economic, and environmental impact both for the surrounding communities to the imbalance in the exploitation of timber resources, agriculture, and ecosystem services, as well as for the Valley of Mexico City and its surroundings. Based on this background, the objective of this research is to determine a spectral index based on genetic programming for the detection of photodendron velutinum in multispectral imaging to facilitate early detection and promote proper monitoring. And the main contributions are provide a spectral index based classification method precise enough to detect the presence of the Photodendron velutinum in the conservation area of Mexico City.
the exploration of the methodological application of genetic programming in the remote sensing area for the detection of pests, and the use of multispectral sensors and automated learning techniques for forestry studies. The study area is located in the conservation land at the south of Mexico City, registered as the Community Conservation Area of the San Bartolo Ameyalco Community in Álvaro Obregón Delegation. The community area is made up of 244 hectares, most of which are categorized as forest areas due to the presence of Oyamel forest in 23% of the surface and pine at 38%. On the other hand, the data acquisition was carried out through field work, with a scheduled flight of 148 hectares with a P4 multispectral drone. We acquired images in the RGB, British, and near-infrared bands, and the average resolution was just less than 10 centimeters per pixel. Additionally, the sampling of GPS points with P-Bulletin infestation was compiled by the Commission for Natural Resources and Rural Development, CORENA, which is conducting technical monitoring in this research. First, an image registration stage was considered because certain sensors have gaps in their shutter, resulting in spatial inaccuracies between the bands. For this reason, it was necessary to perform an image registration employing the SURF algorithm. This registration was carried using a previous experiment to define the parameters that optimize the coincidence of the image in a forest context. This process was carried out on 100 randomly selected images. The objective of this process was to find the parameters that maximize the registration between the RGB, red edge, and near-infrared bands in a forest environment with few buildings and roads. Next, it was necessary to create binary masks with raw polygons to identify the presence absence of mistletoe in each image. This identification was carried out manually throughout the photo interpretation supported by the sampling of the pests provided by CORENA, in addition to the experience we acquired in its identification by coloration and texture in the tours made in the field. Once the mask had been made, a division of the original data with a size of 1300 by 1600 pixels was carried out in tiles of 300 by 300. This process is intended to increase the volume and diversity of the dataset with a different perspective in the best of the images and to reduce processing time throughout the use of smaller data. Next, it was necessary to make a selection of the samples that first had the presence of mistletoe, and second, it was tried to have a balance of the classes. Genetic programming is an evolutionary computer science technique of supervised learning that aims to generate computer programs automatically. The process of evolution is inspired by Darwin's theory of natural selection, which is summarized in the phrase survival of the fittest. Genetic programming is capable of finding solutions close to the optimum, sometimes optimal solutions, in a treatable time. The general steps of the technique are initialization, evaluation, selection, and reproduction.
Initially, a set of possible solutions, called individuals, is randomly generated. An example of a possible solution can be the NDVI index, which is represented in a tree structure. This type of possible random solution constitutes the initial population. Next, each of these possible solutions is evaluated and gains a training set of real data with a fitness function that will tell us how good or bad that individual is when solving a specific task. This example shows a classified image with the first individual, the NDVI, and its correspondence in a binary mask. Then it is necessary to select individuals for reading. Usually, the selection criterion is based on the individual's fitness. This is the fittest individual have greater probability for being selected. There are two genetic operators for reproduction, crossing and mutation. These operators are applied repeatedly each time. The operators have established complementary probability of occurring. Once a new population is created, a new generation begins. The training of the genetic programming method was carried out throughout a set of terminals confirmed by the 5 bands captured by the multispectral camera. The function set includes several arithmetic functions such as addition, subtraction, multiplication, protected division, and protected logarithms. We proposed to use weighted kappa-Cohen's coefficient as a fitness function to evaluate the classification accuracy of individuals because it's calculated based on the resulting values of the confusion matrix, where false possible weights twice because it represents the worst case scenario. Moreover, this coefficient allows dealing with unbalanced classes better than other accuracy measures. In our experiments, we use a leave-one-out cross-validation methodology. We executed 3 independent GP runs with 5 different training sets, and at the end of each run, the best individual was evaluated with the corresponding test set to assess the final performance of the best candidates. On the other hand, we use the structurally intensive pigment use 2 as a comparison method due to its use in detecting changes in the variety of foliage. This index is related to the structural intensity of the plant's pigmentation. The test of the individuals was carried out throughout the confusion matrix, where additional performance metrics such as overall accuracy, recall, precision, and the weighted Cohen's kappa coefficient as a fitness function. According to these results, the best individuals report a mean fitness value on the test set of 0.45, demonstrating greater generalizability to the detection problem of P-Valentinum on aerial imagery. On the other hand, the evaluation of the CP2 index was carried out on the same set of training and test data used by the best individual obtained from GP. We can see that the fitness value obtained by this index is 0.0014. This low accuracy may be caused due to CP2 being designed to see changes in the health state of a tree. Finally, the best algorithm found from the evolution with the GP is composed by the terminals RGB and near-infrared, in mainly by the function of multiplication, the absolute value of subtraction, protected variant logarithms, protected decimal logarithms, and complement.
In this figure, we can see the classification of specific tiles, applying the best index found by GP compared to the CP2 index. The first column shows the original image. The second column shows the result of the classification with GP. The correctly classified mistletoe areas are represented in white, the omission error in green, the commission errors in magenta, and the background in black. The third column shows the entire classification threshold with CP2, and finally the fourth column is the result of the segmentation performed on CP2 to detect mistletoe. The threshold used was 0.9 and was based on a random parameter experiment. The tile with a better classification made by GP reached up to a fitness value of 0.81 with an overall accuracy of 0.99, while in that same tile CP2 reached a precision of 0.001. In this research, the implementation of genetic programming was carried out for the detection of the parasitic species Phragmium velutinum, reaching as a whole, considering the entire surface that does not refer to mistletoe, and accuracy greater than 96%. This classification was carried out employing the execution of the best involved spectral index. Thank you very much, Paula, for your presentation. Unfortunately, she's not here to take any questions, but we will move on to our next presenter. Please, I'm sorry, if you have any questions, please make sure to forward them to your to a staff member so we can forward them to the presenter. Or you can contact directly the presenter through via email or something like that. I would like to call to the floor Daniel Delgado for the presentation Forest Degradation Estimation through Trend Analysis of Annual Time Series NDVI, NDM, and NDFI 2010-2020 using Landsat images. If Daniel is in the floor, please come forward for your presentation. If not, then we will make use of the video presentation as well. Hello, everyone. Here I'll be presenting a work that was developed together with Daniel Delgado Moreno, titled Forest Degradation Estimation through Trend Analysis of Annual Time Series NDVI, NDMI, and NDFI using Landsat images. I'm Ian. I'm from Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, UNAM Campus Morelia. Daniel Delgado is from Tecnología e Información para Ciencias, Escuela Nacional de Educación Superior, UNAM Campus Morelia. Forest degradation anthropogenic activities such as cattle grazing, fuel wood collection, and shifting cultivation causes forest degradation. Different from deforestation, forest degradation does not involve a change in land cover. That is to say, forest remains as forest
It is rather change that causes diminish in canopy cover and reduction in forest biomass. To understand the underlying forces that driving forest degradation, knowledge of the timing and location of anthropogenic disturbances in the forest is crucial. The objective of the work is to map forest degradation using annual time series images of Landsat vegetation indices, including NDVI, NDMI, and NDFI for Ayuquila River Basin, Jalisco State, Mexico. The study area, Ayuquila River Basin, is located in central western of Mexico. Both tropical dry forest and temperate forest are present in the study area. The main causes of forest degradation in tropical dry forest, it is shifting cultivation, extraction of material for fence construction and fuel collection. And in temperate forest, it is mainly logging and fire, and also plantation of agave and avocado. Methods of the research is including data preprocessing. The Landsat 5 and Landsat 8, both radiometric and atmospheric correction were applied. And then using the corrected images, vegetation indices were calculated, and then a linear regression model were applied to the time series vegetation indices for the purpose of extraction of slope of the trends. And then an handle test were applied to only keep the significant slope values significance at a 95% confidence level. 3 vegetation indices were used in this study. First is normalized difference vegetation index. It is calculated using near infrared and visible red band. This index represents vegetation vigor and greenness. It has value ranges from -1 to 1, and the higher the value, the greener the vegetation is. The bare soil normally has an ABI value of around 0, and water has value -0. The next index is a normalized difference moisture index. It is calculated using near-infrared band and shortwave infrared band. It represents vegetation moisture content and vegetation health. The last one is normalized difference fraction index. And it synthesizes a pixel fraction images, including green vegetation, non-photosensitive vegetation, soil, and shade. Those fraction images were derived from spectral mixture analysis. Higher value in NDFI indicates more intact vegetation. Here we're going to talk a bit more about a normalized difference fraction index. First, the spectral mixture models assume that the reflectance in a pixel is a sum of the reflectances of each component within the pixel, weighted by its respective areas. And those components include green vegetation, non-photosensitive vegetation, soil, and shade. And here in this work, we extracted those pure pixels, which indicate those components from the satellite images. And then using those fraction images, NDVI was calculated. NDFI was calculated. And then after obtaining the time series vegetation indices, we feed an ordinary least square line to the time series vegetation index and obtained the slope value, which we intend to use as an indicator for the decreasing or increasing trends in vegetation. The slope value, the negative slope value, we use it as an indicator for the decreasing trend, and then indicate forest degradation, and positive slope value is increasing trend in vegetation, indicate forest regeneration, but it's not the topic here. We're not going to talk about forest regeneration here. And
then to make sure that the analysis is applied only in forest areas and also to exclude forest deforestation, we also applied forest masks. And then for that, we classified Landsat images of 2010, which is the beginning of the analysis, and 2020, which is the end of the analysis, using supervised classification. Classify the images into classes of tropical dry forest, temperate forest, irrigated agriculture, temporal agriculture, urban, bare soil, and water. We then group the forest classes, basically tropical dry forest and temperate forest, into category forest, and non-forest classes into category non-forest. And those forest masks were assessed the accuracy. In 2010, the forest mask has an over accuracy of 88%, and 2020, 89%. And then for the accuracy assessment of both forest masks and also the detected degraded areas, we applied stratified random sampling, and the total number of samples is calculated by this equation. For more details, please refer to Olofsson et al. 2014. Here are some of the results. First is time series NDVI, and then time series NDMI, and then time series NDFI. And then using those time series images, we calculated the slope value. Here we only kept the negative slope value to indicate the downward trend of the vegetation, which indicates forest degradation. And here is some examples of slope of the trend using time series NDVI. We can see that in general, the slope value, the absolute slope value is rather small. We have a zoomed in image of the on the right side of the image. The blue line indicates some visually identified the first degradation. We can see how the first degradation detected by time series and NDVI, how they coincide with some visual interpretation results. Here is the slope value of the trend using time series NDMI. It's rather similar to the time series NDFI. We also provide here a zoom in window, and also provide here some visual interpretation results to see how the results coincide with the result of the time series NDMI. Here the result of forest degradation by slope of the time series NDFI. We can see that a lot of the area were identified that having negative slope value. We made a small window here, and then we show here the images in 2014, 2020. We can see that in 2014, the area inside the yellow circle was covered by forest, while in 2020, the forest area has diminished. Here is the accuracy assessment for the forest degradation detected by the time series NDVI, NDMI, and NDFI. You can see that NDVI has the result by NDVI has the highest overall accuracy, and also highest accuracy in users accuracy and producers accuracy, followed by NDMI, and then the least accurate is by NDFI. Here's some more results showing the verification of the detected forest degradation in an example of tropical dry forest. And then the blue line is the regional NDVI value from 2010 to 2020. And then the red line is the fitted ordinary list square line.
in the yellow circle is an area that is forest area that is affected. Here the images are the natural color of Landsat image, natural color combination, and the tropical dry forest in dry season lose the leaves, so the area are rather represented by this kind of grayish color forest. And then when the forest is reduced, forest area is reduced, it becoming this more bright whitish color. And then the lower side is the slope value of slope image calculated by the time series NDVI. We can see that the affected area is represented by very dark color, which is the indicated by the negative slope value. Here is another results verification for a temperate forest. The same as the previous one, the red line indicates the regional value of the NDVI from 2010 to 2020, and the red line is the fitted ordinary is the square line. You can see that it represents a downward trend, but it's very gentle. The satellite images are represented by color composite of shortwave infrared and near infrared, and the green color represents green vegetation, while the pink, especially bright pink color, represent the deforested or degraded areas. We can see that in the yellow circle, it is the area that was affected by forest degradation. And in this black and white image, we can see this dark area indicate the negative slope value. So here are some of the observations of the results. First, most of the forest degradation occurred in tropical dry forest around the existing fields, basically by extending existing agricultural frontiers. And then the second, the difference in viewing angle of Landsat 5 and Landsat 8 affect the reflectance values in the images. Therefore, data harmonization of images from different sensors is recommended for improving time series analysis. Third, this analysis is suitable for gradual changes and not for detecting breakpoints, for example, caused by clear cut. For that, there are methods more suitable, such as BFAST, and mentioned here some of the references. And for future analysis, we'll be focusing on the detected degraded areas. We'll be carrying on analysis on causes of the changes by considering biophysical factors such as temperature and rainfall trends, factors of distance to existing fields, terrain slopes, among other factors. This is all, and thanks very much for your attention, and bye for now. Bye for now. Thank you very much to Yang Gao and Daniel. We have a couple of questions, so if you're around, please come up so we can, if they're around. They're not? Okay, so we will make sure to forward these questions to the authors so they can answer them and be in touch with whoever asked the question. Thank you very much. And we will now have a short break. And we will return at 10 hours for our next keynote speaker, Alberto Giordano. So see you shortly. Stick around. Thank you.
conference is entitled Through the Prism of Scale, GIS and Technologies for Forensic and Genocide Studies, and will be delivered by Professor Alberto Giordano from Texas State University, who was, by the way, my cartography teacher at Texas State University. I wanted to read his bio. Professor Giordano was president of the UCGIS, the University Consortium for Geographic Information Science, between 2018 and 2019. A Fulbright specialist in the Department of History at the University of Vilnius in Lithuania in 2019. He is a founding member of the Holocaust Geography Collaborative, a network of researchers and scholars interested in bringing geographical approaches, methods, and perspectives to the study of the Holocaust and other genocides. He has received funding from the National Science Foundation, the National Endowment for the Humanities, the Holocaust Educational Foundation, the United States Holocaust Memorial Museum, the USC Schoen Foundation, and the European Holocaust Research Infrastructure, among others. He is particularly drawn to how maps are used by victims and perpetrators of genocide, including questions related to propaganda and the construction of the others, and in projects related to spatial application to forensic anthropology, most recently on migrants' death at the Arizona, Mexico, and Texas-Mexico borders. Without further ado, let's welcome Dr. Giordano, and it's my pleasure to introduce him. Thank you. So you can now share your screen. Can you see it? Yes. Perfect. Thank you. And here is, let me just get this going. So thank you. And I want to thank Dr. Jose Silvan and Central Health for inviting me, and for it's been really, it's great to be with you. Apologies for doing this presentation in English. I'm Italian, so I can kind of understand Spanish, but I don't speak it, so it's in English. And so what I want to talk to you today is kind of, you know, tell you my path to studying the Holocaust, and also forensic, spatial application to forensic anthropology. And the contents of my presentation, I want to talk a little bit about scale, space, and place. As you will see, there is a thread that runs through the examples I will share with you, that is a scale. And also, so I will present some examples that vary in terms of both scale, space, and place. And one of the things I want to mention here is that I follow a little bit of a path in my studies, that went from traditional GIS and GI science application that are spatial to a place-based model of studying the Holocaust and forensic anthropology, and spatial forensic anthropology. So I give you some examples, and I will close with a slide on what I aspire to achieve in terms of, you know, mapping, spatial analysis, place-based study of narratives, etc., etc. So here is my, you know, kind of my starting point for this talk. And here you can read these quotes, and these are from two very, very famous narrators
of the Holocaust. Excuse me, Alberto. We are not Yes. seeing the presentation changing, so you probably are sharing just a screen that is not visible. Yeah. Okay, let me just see again. Let me try again. Share your presentation. PowerPoint. Let's see if this. Oh, probably this one would work. Can you see it? Yes, much better. Thank you. Perfect. Can you see that it changes? Yes, it did. Perfect. Good. So here, here basically you can see two Holocaust narrate, very, very famous writers. And you can see here things that have to do with scale. In the first one, the shrinking from the town, shrank to the ghetto, the house, the room, the cattle car, etc. And then so in here, there are things like that you can map, like the northeast corner of the camp. You can see also present things that have to do with movement of people, that have to do with experiential, like the first quarter. There I have the varying scale, as we said already, and there is things that have to do. There are elements of movement, people going from one place to another. There are social networks, that form in the camp, etc. So here is basically, it's a mix. If you look at narratives of the Holocaust, you get this mix of things that you can basically look at through GIS and GI science. You can map things and also things, so there are more space-based. And then you can things that have to do more with place and how place is formed. And the best example here is the first one. You can see that as Elie Wiesel moved through his Holocaust experience, his world, in a sense, collapsed in terms of scale. So here I just want to, we've been involved in this project of Holocaust geographies for a long time, and we have a website. And if you're interested, you can look at the website, or you can just email me if you're interested in this project. Now, let's look at a space approach to the study of the Holocaust, and we'll show also example from forensic anthropology. So in general, when you're doing analysis with GIS and GI science, it's a quantitative analysis. Space is intended in an abstract way, and it's what GIS and GI science usually do. So here is an example. This is from historical GIS of the Holocaust in Italy that I created as part of this project. And here you can see what you can do with GIS. So here is a map. In the black dots are places where Jews were arrested during the Holocaust. In Italy, it was from 1943 to late 1944. The yellow dots, the yellow squares, where the victims were concentrated in Italy before being deported to the camps that you can see. Auschwitz, mainly Auschwitz, but then others. So here is a map, and from here you can do things like traditional spatial analysis. You can, map where they were, who was the number of people that were arrested, okay? And you can compare those patterns to the location of the Jewish population in Italy, and start to build a discourse around these. What is the correspondence between traditional center of Jewish settlement in Italy where they were arrested, who was arrested when
at home versus trying to flee, etc., etc. So one thing that I want to show you in terms of scale, that here you can get both the local scale, which is, you know, the blue blue circles like Rome, Borgo San Dalmazzo, Milan, etc. But you can also map regional patterns with cluster analysis. Okay, so here they are, you know, for example, you see a circle near Switzerland, north of Milan, which is where, you know, a lot of Jews were arrested while trying to go to escape to Switzerland. Okay, so here is a very, very classic traditional spatial analysis. Now, if we want to do an example, completely changing scale, and with forensic anthropologist application, here is something that we did a few years back. And my university has what is called a forensic anthropology research facility, which is where, you know, there's a lot of forensic anthropology research going on. One of the projects that we did there is we place in the US, you can donate your body to science and be put in basically, you know, outside, and scientists can study the composition patterns, bugs, bulge, you know, and things, you know, things that have to do with mostly with decomposition. And here, you know, this example is an example in which we add 1, 2, 3, 4, 5, and 6 bodies at different times were placed. And then what we were particularly interested is scavenging by vultures. And here you can also see the landscape of the forensic facility. There is, you know, areas with trees, open areas. There is also some topographic variation, etc., etc. So one of the things we were interested in is how do vultures scatter, you know, scatter human bodies, you know, when do they come, what do they do they move the body, how do they scavenge the body, etc., etc. And here you can do, so here you can, from a completely different scale, this is a micro scale if you want. Here we have the scattering of body. There are different body parts at different times. You know, those that you see here are, you know, different body parts. And you can do this, and then you can look at the average of all dates, and you can do, you know, things like the mean center, which tells you what is this, you know, how the bodies moved at these micro distances, if you want. The standard distance, which is an element of dispersion, you know, how dispersed the scattering is, the directional distribution, etc., etc. So, and here you can do, you know, this kind of analysis and see if there is difference in the patterns of scavenges being based on where the bodies are. And here is body 2, body 3, body 4, and body 5. Oh, sorry, body 4 here. Now, from this micro analysis, your microgeography, you can go to the other example, which is the project I'm working right now. It's a big project we've been working for quite a long time, and I will return to this project at the end. And here is basically say one of the things we're trying to do at the Texas-Mexico border is there is a lot of migrants are basically, their remains are found scattered across the Texas-Mexico border. And what we're trying to do is you basically build you know, try to understand where are they found, when they are found, what happened to this body,
what are the, the chain of command, if you want, border patrol, justice of the peace, local police, firefighters, etc. The idea where they end up, mostly unmarked graves, local cemeteries. The idea is try to reconstruct basically the path that is followed when a body is found, when human remains are found, with the final idea that I'll tell you in a moment. And so here is an example in this Valverde, which is near in South Texas. This is the cemetery. These are the unmarked graves that we found there, and then here we basically looked at, we built a database of who these people are, what we know about these people, etc., etc. So the burial information, informations are, you can see where it was found, things about the body that may help identify, etc., etc. And here is the grave markers, an example of the grave markers. And here is this NAMUS, depending on how you pronounce it, is basically a huge database of unidentified bodies found in the US, all kind. And so you can try to, match these, see if you can recognize if there is if this case is, you enter this case in NAMUS, etc., etc. And the idea is eventually to try to identify who these people are and repatriate their human remains, and or at the minimum inform the families. Usually, Mexico, Guatemala, Honduras, etc., etc. So here is just basically the traditional spatial analytical GIS applications. Now, these are things, I have a lot of other examples if somebody is interested in these. And so, but, this is in a sense the first part of what I'm interested in terms of research. Now, then there is, you can, the next things I want to tell you, share with you is from space to place. And so here is when we are basically bringing into the analysis, the spatial, the geographical analysis, the experience of the victim. And now I want to show you, the first example I want to show you is basically a transition from that I went through with my collaborators in looking at basically the geography, in this particular case, the geography of the Holocaust. Now here is the shape of the Budapest ghetto in late 1944. The Budapest ghetto that the Nazi implemented in Budapest at the end of 1944 was a particular type of ghetto. We are very familiar with the enclosed ghetto like Warsaw, but this was a ghetto that was organized by single apartment. So what the Nazi did here for a series of reasons is, instead of confining all of the at this particular time, confining all of the Jews at a particular area of the city, which they did at the very end after these days that we're looking at, they basically scattered them throughout the city. And here you can see, this is the different shapes of the ghetto, if you want. 16th of June to November 1944, from 22nd of June to November 44, and then there was a short period of only a few days in which they changed the location. So you can see, and here you can find things like concentrations, dispersion, et cetera, et cetera. Now, one of the things we looked at is that if you map
the locations of Jewish houses, you can try to start getting at the a geography of the ghetto that is more at the you can try to start thinking about, okay, if you lived in a certain place, if you lived in a, if you were confined to a certain Jewish house, what was your potential to access resources like hospitals, for example? And we build a whole series of representations like this. And this is walking distance because Jews were only walk. They couldn't access public transportation or private transportation of any kind. So that's one map. Then there is this other map that is a little bit more sophisticated than the one we just saw, in which what we basically said, okay, let's try to imagine and the Jewish population going to a market hall, and they were very restricted where they could go, usually at the end of the day. And then let's try and map what is the shortest path distance from their houses to the market halls, with the assumptions that you wanted to go there as quickly as possible because you wanted to get there before the others, basically. We call these kind of representation the invisible walls because basically what they create is, rather than a physical wall, they map, in a sense, the Jewish experience in the Jewish ghetto house is based on access to resources. And so that's why we call it. Now, I have a little presentation to show you. Can you see it? Yes. Perfect. Can't hear it though. You cannot hear it? No. Okay. It's all right. I can explain it to you basically. So there is an animation and I want to see you. But basically what we did here is we created, we mapped what you just saw. It's the example you just saw with the market halls. And basically we tried to create cartographic animation that show the map that that basically are based on the map that you just saw here. And so here was, this animation is still available, but it was done in Flash. And so this is a YouTube video. But basically here it's explaining how we created this animation. And that's me explaining more of the GIS part and how we created the GIS. So we started with this map, which was a map of Budapest 1944 with market halls, hospitals, and other things. And we created the GIS, which is coming in a moment, the one that you see here. And then what we did is we created an interactive presentation, mapping presentation, in which you can and these are, Jews that were living in these ghetto houses. And then here we basically created this animation, and which is this one that you can see, in which you can, the static map that we saw earlier, we created it, it was created as an animation. The idea here is where was more likely to, through this animation, which you can customize, as you can see. The idea was to try to, do a model for potential of interactions between Jews, bystanders, and perpetrators, based on the idea where are the streets in Budapest where
it is more likely to, oh, here is for some reason the closed captioning, okay, and now showed up. And so here is basically you can do this kind of representation. This is basically, as I said, it's a potential for interactions between victims, bystanders, and perpetrators based on this scenario in which you wanted to get to the market hall as quickly as possible to buy food, basically. Now, this is the example I wanted to show you. So the idea of these examples is basically you can go from the simple mapping that we just saw to building scenarios like these, and then on top of these, put the narratives, you know, the narrations of the victims, of the survivors, of course, and see how you can populate what is a static, what is a GIS view, first with the temporal dimension, just like we see, but then also in terms of narratives. One of the ideas we have is that how invisible were the walls, could they be breached? How could they be breached, etc., etc. So I don't want to get too much into this. There's a lot of additional information, but I want to get so in a sense what I just talked about, these approaches we just saw is basically looking at from space to place, try to integrate both. Now, in terms of place is qualitative methods, it's experiential, it's about narratives, and it's usually the domain of human geography. And here is, so in order to understand place, you have to have an idea, an idea what place is. And we particularly like these. The Salmoni family is a family, we'll see them in a moment. And basically it gets to this idea of experience of place, like we saw the very, very first slide with Bizel and Primo Levi. Now, in this particular model, place is constituted by location, locale, and sense of place. Location is what we can map. Locale, so it could be all of those dots. Locale is basically the social, cultural, political, material, and economic dimensions of play or space. Of place. And place is social. What we're particularly interested here is the social networks of people. How do they relate to each other? In particular, the example I want to show you in a moment has to do with families, the representation of family groups. The Holocaust in particular, but even, the phenomenon that we're studying at the US-Mexico border, but the Holocaust in particular, as the one of the consequences in the social terms of the Holocaust was basically to destroy the Jewish family, the traditional family nucleus that was before the Holocaust. So that's what we're looking at here. Now, sense of place is experiential, and so refers to the emotional experiential relation with the places and people they navigate through, live in, and interact with. So this is our view of the theory of place that I found particularly interesting. Now, here is the Salmoni family that we just talked about. And basically, these were Jews from Genoa, and they were captured while trying to escape to Switzerland, moved around in Italy, and then the three of the members of the family were sent to Auschwitz, where they were immediately killed. And then two of them survived, were sent to Buchenwald for reasons that we don't have time to get into why they were sent to Buchenwald. Gilberto is the one, I actually met him in Italy in 2017. He's still alive. It's
amazing man. And so basically, but the idea here is that all of these, that is, trajectories, you can fill them with narratives, with experiences of place, with sense of place. One thing that it's particularly interesting from this point of view, and is a lot of Holocaust survivors, when they talk about their narratives, what's so interesting is that their narratives in terms of the places that they visit are a mix. In certain places you wanted to stay, and in other places you want to leave as soon as possible. So in the narrative of Gilberto Salmoni, it's all, and even the one that we're going to look in a moment, another one from Budapest, they are, from a geographical, from a place point of view, they are characterized by this staying put versus fleeing. So just to give you an example, when Gilberto and his brother went to Buchenwald, they were there, and they were put into a barrack. They tried to leave that barrack as soon as possible, and they were admitted into another barrack, and that's where they stayed. And he talks about this experience throughout, in this way, throughout this. So they stayed in Genoa as long as they could. And so this is very much as also, not only in terms of number, but also very much a scale narrative that it's very, very, very interesting, because in the barrack, for example, they stuck to a certain table to sit down at the end of the day. So it's very fascinating from this point of view. Now, one thing, this is the testimony of Dora Mezei, which is a Holocaust survivor also. And just like what we did here with Gilberto, but a very different scale, we can map her testimonies of being in the Budapest ghetto in 1944. And so you can look at the topography here, same as we just looked at for Gilberto, and you can look at topology. So here, what we did is we are, with my collaborator, Tim Cole, we are trying to find out schematics to try to integrate the spatial view and the social and the place view. And so here you can see it's one of our early attempts here, in which you can zoom in and zoom out, and you can basically attach testimonies, parts of testimonies, to different scales of analysis, experiential scales, where Dora was or Gilberto was. And then you can try to do this trajectory that are, scale at the y-axis, if you want. And then they map the different components of space, and see what we have in their testimonies that matches basically these components of space plus resolution and representation to different scales. And this is the one for Gilberto. So you can look how rich, in a sense, their narratives are from this point of view. Okay. Now, we also, our most recent project is about survivors of the Holocaust. So in 1944, there was a door survey of survivors, in which basically the Jewish American Congress sent a lot of young men and women to basically knock on the doors of people and ask, are you Jewish? And if you are Jewish, they ask those kind of things here. Now, it took us over 2 years to do this, but we eventually mapped everybody. We were able to map over 70,000 of these individuals. And here is, you can look, here, one of the things we are looking at here is how did the Holocaust reconfigured
the Jewish family. And here you can look. So basically, here is our social networks spatialized by different addresses. And here is what you can really do here is see who went where based on where they were born. That is significant for Jewish history in Hungary, when they were born and their social networks. And then we can try to understand, because we know where they are from, is usually a lot of the people who are in this census in this survey went to Budapest after the war from a camp or immediately after 1945. So anyway, I just want to give you this idea. Again, these you can also construct narratives around it through testimonies. Now, I want to talk briefly now about the spatiality of social relations. And here is an example here. And in terms of methods to analyze testimonies. Now, the number 5 was crucial. It is crucial in a lot of narratives of the Holocaust, because when the Nazi, like at Auschwitz, for example, or in Buchenwald, in many camps, when they did the roll call at the, in the morning, the Nazis usually organized the prisoners in groups of 5. And it was very important to stick with the same people for survival. Okay, so here is our, 2 examples of narratives, and they basically say how important it was to go into groups of 5 and stick with the same, build your social networks for survival, basically. Now, what I want to show you here is something called corpus linguistics. And corpus linguistics is basically a technique it's a distant readings of a narrative, basically. And you do that when you have a big number of narratives that you want to analyze, and you want to find things that this narrative have in common or do not have in common. And so here, one thing that is was very exciting when we found it, is we had 10 narratives. Each one of them was about 2 hours. And so these are the women, and look at the women, their narratives of the Holocaust is very much about a we narrative. The men have a very much a I narrative. And so this is the kind of thing, there's much more to this, but this is the kind of things you can do with corpus linguistic to try to map, to scale up, again, the idea of scale from the individual to men and women, for example. Okay, I said it was very exciting because then we looked at other narratives and this was not as clear. So, but anyway, I just want to give you this as an example. Now, the last thing I want to chat with you briefly is something that I'm working on with as part of a group not related to the Holocaust, with some students, with some researchers from across the US. And we're looking into this idea of humanitarian GIS. And this is what humanitarian GIS is. We're thinking about it. And we are working on this. It's still very much a concept in progress. But the idea is, how do you build a humanitarian GIS that leverage geospatial technologies for forensic anthropology application? Most of them are for forensic anthropology, but it also explicitly include geographic theorization of space and place. And now, for example, one of the things that I haven't talked about very much, but but it's implicit in a lot of the things I just talked about, is that mixed methods are invaluable if not necessary. Qualitative methods and quantitative methods typically need to go together
to build a humanitarian GIS. Now, power relations should be considered at all phases and in all aspects of research. At the Texas-Mexico border, the key element to study, migrant death is really not very much an environmental, where it's dry, like the kind of work that we do with the vultures, try to study the geography of the place. But it has very much to do with the social, the social configuration of the place. Who is doing what is the chain of command, but also South Texas, in Texas, as some of you may or may not know, most of land is private. And so what happens when somebody's found in a range where there is a lot of the social structure, the political and administrative structure is very important. We are working with a group from Arizona, for example, and in Arizona it is very, very different than it is in Texas in terms of what happens, when human remains are found. Okay, so I want to show you, to finish with, one is the corpus linguistic, and the other is qualitative spatial representation. One of the things that it's very interesting here is that, this is a map of number of deaths recorded 2014, 2017. You can see Arizona and Texas have a lot of number. The challenges of, trying to work on these projects to do with the documentation, resources, decentralization. Texas is very decentralized in terms of power structure of who does what. There is the Border Patrol, it's a federal agency, but everything else is local. In certain counties don't have a coroner that does their things. The Justice of the Peace does. The cemeteries where these human remains are sent to, it's more or less random where they are. So there's a lot of local situations that have nothing to do really with what is tradition. A lot of traditional spatial forensics application has to do with the, where the bodies are found, what is the environment there, what is the, the routes that lead to these places, etc., etc. That is something that you need to know, but it's not very explanatory. It doesn't really, so context is very, very important. That's what we are trying to get at here. And then, I want to just show you, very, very well, we don't have time, but this is how you formalize qualitative spatial representation. Is something that you use when you don't have very accurate information about locations or events. And so here is an example. Okay, so here is an example of what we are trying to do. So we're trying to understand by each one of these is I think, yes, each one of these is when a body is found, who found it, where it was found, and what happened in terms of the relations. Okay, there's custody chains that are covered. Sometimes, very often, this is the kind of Rio Grande River south of Mission, Texas. You have 5 minutes it was left. found in the, yeah? 5 minutes left. Yes, I'm done, basically. Okay. So you can look at these, and so this is what you would do to map qualitative spatial relation in which the exact location maybe it's not important, but it's important that it was found on the river and then what happened to it. And here is a visualization, basically. It's something that you can see. And so the idea here is that to build a series of visualizations like this, to understand the structure, what happens in this locale, basically. And again, it has to do with location locales and not really sense of place here, but basically this is a representation of the locale, basically.
Most frequent terms, this is from Border Patrol Twitter messages, you know, what they talk more about, okay? And so you can look at what is the view of the agency about these problem, really. And so here you can see, so what we did, we analyzed Twitters by the South Texas Border Patrol, and then what is that when they talk about migrants, what is that they talk about? And so you can see a lot of the narrative there is about drugs, and sees very little about bodies that are found. So you can look at the narrative from the point of view of the agency. Now, the very last thing is what I aspire to achieve with all of these is. So this is a map that I found a long time ago, and I keep coming back to. This is an amazing map. It was created by 11-year-old Fritz Freudenheim, and the title is From the Old House to the New House. And this is a map. It's both a map, it's multi-scale, it has people, it is lively, it is about his path from his home when he was born in 1925. So this is a history of his life, basically, from 1925 to 1938. And he escaped the Holocaust with his family. And it is incredible. And so, as I said, it has scale, it has space, it has place. If we can do something like this with GIS and corpus linguistic and qualitative spatial relationship, we'll do something good. And I just want to, this is my co-author. And if you're interested, these are some of the most recent publications that we have. And that's it. And thank you. And I don't know if we have time for questions, but yes, if we don't have time, I'm happy, but I'm also happy. Just email me. I'll be happy to chat with you. We have around 5 minutes for questions. So perfect. If any from the public has a question, I think it's easier if they raise their hand with the emoticons in the bottom of the screen. So if not, or if you prefer to write that question, you can use the chat box or send it to the staff members through email, and we will forward it to Alberto. So there's a question by Rodrigo Tapia. Yeah, go ahead, Rodrigo. Hi, Alberto. Hi, Rodrigo. Thank you very much for your amazing presentation. It's very, very interesting. And I was just wondering, when you were talking about the Budapest ghetto and mapping and things like that, did you run an animation to sort of simulate what was going on with displacement of people going in and out of houses and things like that? How was like the challenge to obtain very good data from, say, the 1940s that probably you were missing lots of records from building footprints and streets and things like that, right? Well, it's actually, Rodrigo, this is a great question in the sense that actually we have a very good record. Tim Cole is an historian who wrote a book on this, and he found all of the records. The Nazis, when they were very, very good at keeping records, they destroyed many of them, but not these ones. But, your question is very good in the sense that if you think about the geography of oppression, if you think about violence and oppression, this was an extreme case during the Holocaust. The reason we are able to do that potential for interaction is because the way the Nazis built the geography of Budapest ghetto was the Jews could only leave house at a certain time and only go to the market halls at a certain time of the day and after everybody else had shopped. So, and they could only walk
they couldn't take public transport. So all of these constraints that were imposed on the Jewish lived places make this possible. So we do have the data for doing this. So Great. I don't know Great. if it answers. Awesome. Yeah. Thank you. Thanks a lot. Thanks, Rodrigo. Any other question from the public? Just raise your hand if you want to make a question. I think I have a question about the vulture experiment you ran in Texas. So you tracked the body parts that were carried by the vulture. How did you do that? Oh, with the so we put the bodies down on the ground, basically in different places, and then with differential GPS, we basically mapped different bodies. So the foot, the two eyes and things like that. So we basically did very accurate down to the inch differential GPS, and then we went there at different dates and basically tried to see. So the idea here is, it's about the behavior of vultures that we were interested in. When do they go to a body? What do they do to a body? Do they move it around? Do they to certain locations, etc., etc.? Do they prefer to go to a certain location? Now, one of the questions was that we still not resolved really, but sometimes vultures scavenge body immediately, and sometimes they wait days, and sometimes they scavenge the body very quickly, and sometimes they do it very slowly, one day one part, one day the other, etc. So the idea is to try to understand, have a baseline for their behavior in Texas, and see if there is any explanatory variable. And just to give you the short story, it's not clear why they do it. So Thank you, Alberto. you're welcome. So if there is no more question, I like to thank you very much on behalf of the iGIS 21 organizers, and we will send the recognition, the certificate of participation, and we will really appreciate your talk today. Thank you very much. Thank you everybody. Thank you, Jose. Thank you everybody for listening to me. If you have any questions, if you're interested in this topic, email me. Okay. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye everybody. So now we will have a break, I think, and we will come back at 11, I think. Yeah. Right?
Hello, everyone, and welcome back to our second oral session of the day. For this occasion, we have three very interesting papers. And the first one, well, let me remind you first that some of you may have already found some very interesting rooms throughout the virtual world that we have. Some of you may have found the piano, some of you may have found the cafe, the rooftop, or maybe you're playing Tetris. Which is great. So please enjoy the free time that we have, the breaks that we have between sessions to either network, find new friends, talk about things, and just make sure to be here on time for the next session that we're about to begin. But please make sure to enjoy the virtual world as much as you can. As I was saying, this time we have three very interesting papers, and the first one will be estimating importation risk of COVID-19 in hurricane evacuations, a prediction framework applied to Hurricane Laura in Texas. And our presenter will be Michelle Odrak. So welcome, Michelle. The floor is yours. I'm unmuted right now, right? Okay. Thank you, Rodrigo, for the introduction. So hello, everyone. My name is Michelle Odrak. And today I'm going to talk about preparedness for disasters, dual disasters, actually, hurricanes and epidemics. This work was done by a collaboration of researchers from the University of Texas at Austin, working at the COVID-19 Modeling Consortium, and a researcher from CIDE in Mexico City. I am sharing my screen, right? Okay, so to start, I would like to give some background on what motivated this work. In the plot, we have prevalence numbers of COVID-19 in Texas in the early months of the pandemic, from April to late August in 2020. And we can see that during spring, COVID-19 case numbers remained relatively under control in the state,
But it was until summer that actually in Texas had its first big COVID surge. In July, we can see the cases peak. And after that, even though cases started going down, this is really at a slow pace. So to make things worse, the end of summer is the time of the Atlantic hurricane seasons, and 2020 was not an exception. A strong hurricane, Laura, was approaching and pointing toward the east Texas coastline. And in response, evacuation orders were starting to being issued. The map on the right, we have which counties ended up having voluntary orders and which ones had mandatory orders. Maybe you don't identify the shape of the counties, but there we can see, well, the most, I don't think I can point it, but can I? Well, here we have the Houston city. So given these circumstances, the city of Austin was preparing to receive a lot of evacuees, but they requested the COVID consortium team to assess the threat of these evacuations to reignite the spread across the city. And we were happy to help, but in order to respond to the city officials, we realized that we would need to find answers to 3 big questions. So first, how could we tell how many people from the coastal regions would be evacuating? And where will they go? And finally, how many of these evacuees would be COVID positive during their temporary relocation? Put differently, in mathematical terms, maybe in statistical terms, we wanted estimates of exportations and importations. To be honest, at the first glance, we thought this would be a fairly simple computation, that we would be able to have access to open data on the topic and get historical values. But after a considerable amount of searching the web, we found out that was not going to be the right approach, and that we had to come up with something smarter, actually something that relied or that required geospatial information. Therefore, we decided to put together a modeling framework that would work not only for Hurricane Laura, but that could be flexible enough to estimate the size and dispersion of moving populations due to any other approaching hurricane. The framework we ended up putting together is made up of mostly two models that have a model inside of them. And each one of these modules basically answers one of the questions I showed in a previous slide. So I'm gonna, in the remaining of the presentation, I will look inside each one of these modules. The first part of the framework is the evacuation rates module, and here the intention is to determine an evacuation rate. We did not want to invent the wheel, so we looked in the literature for models that focused on estimating these rates, and we found 2 different types of methods, basically participation rates and household models. I will not look into describe the differences of these 2, but I will say that we adopted a participation rates approach, and that's what I'll be describing now. So an important piece of our evacuation rates model are the surge risk zones. Basically, if you live in a coastal jurisdiction, authorities are responsible of letting you know when you have to evacuate. But in the US, there is no convention on how jurisdictions determine hurricane evacuation zones. What this means is that there is not a federal standard on how to tell which people should evacuate under which circumstances. But regardless, many jurisdictions do use the NOAA/surge model. So we decided to use this surge model as a basis of our analysis.
And what this search model generates are risk zones. And what are these risk zones? So each one of these risk zones delineates worst case scenario of flooding for each hurricane category. So a risk area 3, which are the ones shown in yellow, are regions that would have the potential of flooding with hurricanes of category 3, 4, and 5, but not with hurricanes of category 1 or 2. So people living in those areas would have to evacuate for hurricanes of level 3 and above only. Once we identified these risk zones, we compiled a data set from multiple previous studies shown there on hurricane evacuation. And this data set we end up compiling has mapping of evacuation rates, risk areas, hurricane categories, and whether the evacuation rate in the study was observed or obtained from expectations of people of whether or not to evacuate. But basically, these are only survey responses. And this data set is now available on the paper's GitHub for future studies. And how does this data look like? Basically, it looks like what you have in the plot right there. These are points that represent pairs of search risk zones and hurricane categories linked with an evacuation rate. And we use the beta regression over these points to obtain the following fitted evacuation rate values over these lines. So let's take a look at one of these lines. We have say the green line. The input values are hurricane categories and risk zones. So if we live in the risk zones 3 and there's a hurricane of category 2 approaching, we would expect like 50% of our neighbors to evacuate, and there's an uncertainty boundary that would go from 60% to 40%. So this model is the core of the evacuation rates module. Moving on to the destinations module, this one is split in two: the accommodation type choice and the destination choice. And accommodation type is a sheltering option. So common alternatives include houses of friends, relatives, hotels, and public shelters. And destination choice, in contrast, is basically the location of the accommodation. So in the case of modeling accommodation types, looking at the literature, there's lack of rigorous statistical models explaining it in the literature. And most commonly, proportion is fixed to determine the percentage of vacuums going to an accommodation. So say maybe 60% to family and friends and 40% to hotels. In the case of destination choices, we have several models in the literature, and we chose to use a multinomial logic model. The output of this model is the probability of choosing a destination. And I think I'll have to go faster, but it uses several geospatial covariates to determine this probability. And so just as an example, whether or not an interstate highways in the region, distance from the origin, and putting both the evacuation rates and the probability of reception for inland counties, and putting this together with the inland with the prevalence estimates, we could then produce estimates of importation and exportations.
So we estimated for Hurricane Laura that about 500,000 people evacuated the region, so 500,000, and that with the prevalence revolving around 66 per 10,000 people, the total number of predicted COVID infection expectations was of 3,000. And this evacuees really dispersed outside, and no single county really accumulated more than 2.5% of the evacuees. But in general, the counties that have higher population densities are the ones that receive more evacuees. On the right, we have the importations per every 10,000 residents. So if we look at distribution of importations per capita, it looks very different from just total importations. And in per capita terms, really rural counties are the ones that have a higher importation risk. I'm not sure if I should go into the validation, but a very important piece for the framework was that we are able to transfer it to other hurricanes. So we applied it to a counterfactual scenario. From the past, we used Hurricane Rita, and this hurricane was of Category 5, and its tracks did force the Houston officials to issue evacuation orders, and as such, it had a huge evacuation that we could ultimately estimate with our model, and we compared our results with what was reported from that hurricane. And we can say that our framework generates likely evacuation patterns relative to the path of any other approaching storm. To conclude, there are several limitations of our work. I'll just list them very quickly. The one limitation is that we did not include shadow evacuations. A shadow evacuation is the voluntary displacement of people that are not in a declared evacuation region. We did not measure if there might be a behavior change because of the presence of an epidemic in evacuation decisions, or say other past events, like if there are several hurricanes occurring in progression, how does behavior change in those situations? And most importantly, their exportation and importation cases do not explain the transmission impact of evacuations. Really, the spread will ultimately depend on how connected people are, and other factors that may have of interplay are the use of masks and social distancing. So thank you very much. It was very fun presenting this work at iGISc 2021, and thank you for the space. Thank you very much, Michelle, for your kind presentation. It's a very interesting topic, and I would like to ask people around the floor if they have any questions to just raise their hands or send them via the chat to one of the staff members or the moderator himself. Okay, so I have a question. Could you go back to the your discussion, the map that you have there? Yeah. Yeah. Validation? So exactly that one. Yeah, the validation. So the first question would be, what's with the geometry of your counties,
they seem to be a little bit weird, like the topology doesn't seem to be correct. Is that something that has to do with your process, or is just nothing at all? And the second one would be, have you thought about comparing sort of absence, presence of counties from one case to the other so as to validate your data and sort of kind of create an index that relates whether one county was evacuated or not with respect to from Hurricane Rita to Hurricane Laura? I mean, because visually you see a similar pattern, but is there a way that you've thought about measuring that pattern, the similarity of that pattern? Okay. Yes. Well, thank you for the question. So I don't know what you mean by the strange topology. I think that I basically used R tools, and this is a leaflet. I guess it sort of smoothes edges. the edges and simplifies it so that it's less hard to plot. So you can see maybe some spaces between the counties, but it's just that. I mean, it's only the tool. And regarding the validation, I think that it might be surprise a lot of people how little information there really is. How, like, it's not like officials or emergency officials know exact numbers, so we don't have an exact number we can validate against for all the region. We just have some point estimation. So the city of Austin did give us some numbers of how many people they think they received during Hurricane Laura, and we did compare our results with those numbers, and they were good. But we did not have, say, for all the counties, the numbers available to compare our results with. And that's why we also used Hurricane Rita, which happened in 2008, to sort of get a little bit more validation points, because there is there was a little bit more information about how many people evacuated and where did they go. And we did compare our model results with those point validations, and they were reasonably good. Regarding the tracks, the tracks of Rita and Laura are not identical. They're similar. And that's also why we wanted to sort of test with a little difference how our model worked with another hurricane. They had a different track, not the exact track. And specifically, the big difference is that Hurricane Rita's tracks did force officials in Houston to issue mandatory orders of evacuation, and that was not the case in Laura. That's why there's like a little bump in the left. Those are the Houston, those counties. Okay, great. Thanks. Thank you very much for your explanation. So I invite people or people around the room, if they have more questions, please approach Michelle to ask her more questions, or make sure to contact her via email or her authors. Now we move on to our next presentation. Thank you very much again, Michelle. Our next speaker is Pablo Lopez Ramirez with a paper entitled "A Dynamic Social Vulnerability Index to COVID-19 in Mexico." So please come up to the floor. Hello, everybody. Thanks a lot, Rodrigo, for having me here. Let me share my screen. So I hope everybody's able to see my screen right now. What we are presenting today is part of the work that we did within the national COVID-19 National Informatics Ecosystem from the National Research Council. What we did there in that working group was trying to work closely with authorities and try to develop science-based tools to help in decision-making during
whole of the pandemic in Mexico. This work that we are presenting here is like a first attempt at formalizing part of the efforts that we did there. So because it's important, you know, to formalize academically the work that we did within that work. So first, I will give a brief discussion about social vulnerability index. What you see below, it's like a super simplified picture of how vulnerability is related to the. Let me. No, you see it? Great. So usually vulnerability is understood as the characteristics of the exposed population that make it more susceptible to suffer adverse consequences from a disaster. Of course, this is a super simplified picture of vulnerability and risk, and it is not supposed to be like a product of things, but more like a composition. But in terms of explaining things, it kind of works. Obviously, within the whole disaster cycle, vulnerability is always dynamic. But usually, when you're modeling like a single event, you characterize it as a static picture of the characteristic of population. It of course depends on exposure. If you're not exposed to a particular disaster, you are not vulnerable. But you can think of vulnerability as a potential for affectation. So you can model vulnerability independent of exposure up to a certain degree. So to operationalize vulnerability, what is usually done is aggregating different variables into a single composite index. So as measured, what you have is a picture of the different vulnerability of populations in geographic areas. It functions as a tool to do resource allocation, to plan for evacuation, to plan for special needs in evacuation, and that kind of thing. When you are going to model or try to measure vulnerability through indexes, you usually want to model vulnerability as composed by different dimensions. For example, physical, environmental, economical, and social dimensions, just to make sense of the variables, just to organize the variables that go into the index. Here's just a quick example of some kind of variables that go into each of those dimensions. I will go into more detail later. What I want to talk a little bit more is about different aggregation methods for building vulnerability index. You have very simple additive aggregation methods, like just weighted sums, or analytical hierarchical process where a group of experts decide upon the weights of the different variables that go into constructing an index. And in the center, we have the principal component analysis or factor analysis methods to aggregate a lot of variables into a single index. These are interesting because they are robust to collinearities in the input variables. When you perform PCA, what you have at the end is like all the variables collapse into a single dimension. And when you do factor analysis, what you're trying to do is to discover latent structures within those input variables. And you're gonna like make a naming or try to discover what those latent dimensions are. Finally, you have things like ranking, average variable ranking, which is a method developed by the CDC to develop a vulnerability index for the United States. It is important to mention that vulnerability does not predict the outcome of a particular disaster. It is used as a prior picture to understand how people can be differently affected by a disaster. So in the left, we have a global vulnerability COVID-19 index, and on the right, we have the actual picture of the affectation. So what you see is that they are
two very different pictures. So vulnerability is never intended to be a predictor. That does not mean that it should not have explanatory value in the outcome of the pandemic or of the event we are modeling. Pandemics behave very different from other natural disasters. Pandemics evolve and are long-lasting. They have complex spatio-temporal dynamics. So authorities are constantly faced with resource allocation and reallocation issues. And those were the questions, or those were the main points that we were trying to respond when we developed this dynamic social vulnerability index. The static picture offered by classic vulnerability indexes allows for an initial allocation of resources. But the lack of dynamics in those indexes are not able to capture the evolving relationship between the characteristics of the population and the outcome of the pandemic. So different kinds of populations are exposed at different times during the epidemic in a given country. What you've seen in the right is a PCA-based vulnerability index for Mexico that is static, that it's not really moving with the epidemic. So what you see is that the central region of Mexico, for example, or the whole north part, has low vulnerability status, even though they were at later times highly exposed to the pandemic. So we decided to use partial least squares, which is kind of similar to principal comment, but instead of maximizing the variance between the input variables, it tried to maximize the covariance between a target, possibly vector of variables, and a matrix of explanatory variables. It is also a PCA robust to polynarities. So the main advantage here is that we can incorporate a target variable. And with that target variable, we are able to model the outcome and exposure to the epidemic in Mexico. So here's like the study design. We fit a PLS model using the third-day average mortality ratio as a target variable, as a proxy for exposure, which is not absolutely right, but exposure in Mexico, which would be measured by cases radio or something like that, is difficult because of the testing strategy the government implemented. And we fit that model using mortality against a wide set of structural variables, which we'll go in a minute. To construct the index, we use the transformed variables for the first PLS component. At the state level, because this was important for the authorities to have an index at the state level, we used a weighted average using the population of each municipality, and we measured variable importance, which is also an advantage of PLS. We measured variable importance through the PLS loadings, which are similar to the loadings in PCA. Here you have a quick look at the variables. We use things in the socioeconomic dimension, like age 6 to 14 not at school, poverty, social lag index, vulnerability to income, and social lag, those kinds of things. Housing and hygiene dimension uses households without electricity, lack of adequate nutrition, house quality, and basic services. The healthcare dimension, we use social security, public hospital beds, public hospitals. We use public hospital beds and hospitals at the state level because it does not make sense to use it at a municipal level because municipalities are very small. In terms of epidemiological dimension, we used prevalence of diabetes, hypertension, and obesity because they are known comorbidities that affect the outcome of COVID-19. In terms of temporal resolution, our index can be calculated at any given point in time, but we selected very specific and important points in the evolution of the epidemic in Mexico for this presentation and for this research, because with the authorities, we constantly updated the index. So we selected those vertical lines that we see here that correspond to important moments in the evolution of the epidemic. Here we have the main results. On the top, you see vulnerability, and on the bottom, mortality. So you can see that they follow the
same general pattern, but they are not exactly the same. So our index reflects the evolution of the relationship between structural characteristics and the exposed population. Do I listen to you? Welcome back, everyone. Sorry, we had another disturbance in the course. This time it kicked out every single one of us. So, but we are back now. Apologies, Paulo. It was in the middle of your presentation. So please resume wherever you think it's possible to start your presentation again. Thank you. I don't know where I left. So back up, and I will let you know which is a good place to start. Okay, let me share my screen once again. Oh, wait a minute.
I closed my presentation accidentally. So perhaps I start before I say thank you. Yeah. Yeah, great. Sorry. So our results. Here we have the top graphic, like the evolution and the time evolution of our DISOBI vulnerability index, and on the bottom, the evolution of the fatality, no, death ratio. So what you see is that they follow the general same pattern, but they are different. And in particular, they are different. We have different rankings in terms of what place is more vulnerable and what place has the greatest death ratio. So we are reflecting the evolution of the epidemic, but we are not mimicking exactly. Okay, here we see the evolution of the variable importance, and some interesting points is, for example, that population with pre-social axis ends up being the most important variable in the socioeconomic dimension, but it was not all the time. The poverty began by being the most important. In terms of housing and hygiene, the lack of basic services ended up being the most important, and the lack of adequate nutrition starting by being the most important. In terms of healthcare, lack of social security was most of the time the most important. And in the epidemiological dimension, prevalence of diabetes was the most important. Of course, you should take this with a grain of salt because there's a lot of confounding within the variables. PLS is robust to collinearities, but it's not robust to confounding effects. So in terms of the spatial dynamics, it's interesting to notice that northern states exhibit low vulnerability at the beginning and high vulnerability at the end. Well, not the end, but at the end of the analysis, which was February this year. And that's because they began to be more exposed to the epidemic. The other interesting point is that southern states in Mexico, which are characterized by poverty and social deprivation in general, are mostly low vulnerable because of lack of exposure to the epidemic. This is the same both at the municipal level for Mexico City and Oaxaca. And what you see is that it changes with time also. So we have high vulnerability in the southern part of Mexico City at the beginning and high vulnerability at the central part at February this year. So our DISOBI is able to capture the evolution of the relationship between the structural characteristic of the population and the outcome, distinguishes regions where there's high vulnerability potential in the static sense, but relatively low exposure. This is important because it allows for the development of fine-grained token strategies and avoids penalizing deprived communities that have relatively low exposure, trying to minimize the economic adverse effects of interventions. Of course, it has drawbacks. It's complex to interpret, so much as PCA. Also, mortality is not a real proxy for exposure. We are, more importantly than that, we are assuming the same dynamics govern all kinds of municipalities, for example, or urban and rural. And also, epidemic is not synchronous. Our approach conflates places that are at the different stages in their epidemic course. So what we are doing now is to approach PLS a little bit different as a lens to examine the evolution of this relationship between the structural characteristics of population and the outcome of the pandemic, and not only as a vulnerability index, and to use obviously both mortality and cases as target variables, taking advantage of that capability of PLS, and to perform either dynamic time warping or cluster analysis to align time series and not conflate those different epidemiological curves. And now back to my final slide. Gracias muchísimas.
Un gusto. Thanks a lot. Very much, Pablo, and sorry for the small hiccup that we encountered. It was just great to be able to hear the final slides of your presentation, and I would like to open the floor to anyone who has any questions to Pablo and his colleagues. Either raise your hand or write your questions in the chat box, please. If there are no questions, then we'll... Oh, there is a question. I cannot see the hand. Felipe Omar Tapia, please go ahead. Either write your question or approach the microphone. Adelante, Omar. No me escuchan, ¿verdad? Yep. Okay. Thank you for this presentation, Pablo. I have one question. How did you take into account the increase in bed capacity, which was changing all the time, and also the how are you going to take into account the vaccination effect in that process in that area? Okay. The first question is how we take into account the increase in hospital beds, I think? Because I didn't. Okay. That's because in that national ecosystem, we gather a database, a huge database. It helps us a lot of people that are here at the room right now. A comprehensive database that tried to capture those increases, the hospital beds provided by the National Defense and by the Navy, a lot of different authorities. Of course, we cannot guarantee that we have the exact number of beds, hospital beds, but public and private. But we did our best with the public information that we have. Now, the second is how could we take into account vaccination? And that's something that we are trying to do right now. It's kind of complicated because we don't have vaccination data at the municipal level. We have vaccination data at the state level. So it's going to be, ideally it would just be another time series to model. PLS could absorb that time series very easily if you have it. If not, it's just an external factor that it's modifying vulnerability, but that you cannot account for. For example, you couldn't account for if you were developing path models using PLS that will become an externality because you don't have data on that. Pretty much like that. Thank you very much. Are there any more questions? I don't see any raised hands. So great. Well, thank you very much, Pablo, again for your presentation, and we'll move on to the last one of this session by Ana Joselina Alegre Mondragon, and she will be talking about the effects of COVID-19 in Mexico City street robbery and vehicle theft spatiotemporal patterns. Welcome, Ana. Hello. I try to share. Okay, well, good morning, everybody. Thank you for attending this presentation about the effects of COVID-19 in Mexico City and street robbery and vehicle theft, spatiotemporal patterns study. My name is Ana Alegre.
and I worked on this topic together with Cristian Silva, I would like to tell you that this work has a precedent since 2009. In that year, C4, now is C5. What is this? Is this the Command, Control, Computing, Communication, and Citizen Contact Center of Mexico City? Well, this was created the first 8,000 video surveillance cameras were installed in the city. Within the framework of this work, Centro Geo trained the members of the Mexico City Police who were in charge on statistical and geographic information for crime prevention. At that time, the crime in the city was on the rise. Thanks to previous work similar to the one I'm presenting to you now, it was possible to identify priority areas of attention for vehicle theft, street robbery, and robbery on public transport. One of the results was a reduction in robberies that the government identifies as high-impact robberies, as they are the ones that most affect the people. We were part of the team that had the geomatics office at that time in Mexico City Police. We have both worked for 15 years in evidence-based decision-making for crime prevention, and at the local and federal government. Now, imagine that we want to replicate the same algorithms that allowed us to identify these priority areas, but now in 2021. We need new tools and free software. Well, the surprise is that these areas have not changed very much. They have remained the same for more than 10 years, and also despite of the decreases in the volume of complaints due to the lockdown by COVID-19. We have two objectives. First, analyze the spatial-temporal patterns of the incidence of street robbery and vehicle theft in Mexico City before and after the social distance measures began. And two, propose an algorithm for the visualization of spatial-temporal relationships of crimes to identify new repeat patterns. There are several studies have already been conducted on the effects of COVID-19 pandemic on crime in different cities around the world, mainly in the United States, but also in Canada and Sweden. But these have focused on time series analysis. There are recent studies on changes in spatial patterns on crime due to the pandemic, but are the fewest we found in Chicago, London, and Makassar City in Indonesia. Most of these studies have analyzed trends in different types of crime and their behavior over the time. For Mexico City, there are two previous works, both of which analyzed changes in time series of crimes, but none of them performed spatial pattern analysis. In both studies, they conclude that there was a significant decrease in common crimes, but the crimes that may be more related to organized crime did not decrease. The pandemic had no effect on trends in murder, kidnappings, and extortions. Well, what is the theory behind this work? The routine activity theory explains the occurrence of criminal acts as a confluence of several circumstances. First, there must be a motivated offender. Second, there must be a cyber target. And third, the target and the offender must be in the same place at the same time. Finally, three other types of controllers, intimate controllers or handler, guardians, and place managers must be absent or ineffective. Most of criminal acts require the convergence in time and space of likely offenders, suitable targets, and the absence of controls. And the social structure produces
this convergence during everyday life. Now, to the measures taken by the different governments to prevent COVID-19 contagions, the routines were broken and therefore caused the crime patterns to change as well. The fact that many people stayed at home meant that desirable targets were less available, or that motivated offenders had to move elsewhere to find these targets. At the same time, it may be caused because the priorities of the authorities changed during this period. And there were also fewer police or guards on duty to prevent crime from occurring. In this document, two sources of information were reviewed to observe the changes in mobility in Mexico City during the lockdown for the COVID pandemic. The first one was from Apple, and the second one was from Google. In both cases, a first decrease is identified from the middle of March, despite the fact that the federal government agreement was published on March 24th. Mexico City changed its mobility from March 16th. Therefore, in this paper, we take this date, March 16th, as the point of change of routine activities in the city. And then from this point that was taken one from 4 years before and year after for the analysis. Well, the data source review to obtain information used to analyze the behavior of high-impact robberies in Mexico City was the investigation files published and available through the city government's open data portal. This type of data has limitations since they are only the complaints that are generated in the public ministries and implies a very high black figure. And in Spanish, it's cifra negra. However, these records are classified using a catalog that allows for easy distinction for the high-impact robberies reported. According to the results of the National Survey of Victimization and Perception on Public Safety, the overall black figure for Mexico City is 94%. This means that it is a proportion of crimes committed in which there was no complaint or an investigation folder was not initiated during 2019. Here is the image. We can see that time series plot confirm that there has been a decrease after lockdown. Well, with near repeat, we can analyze to detect patterns of interaction in space and time of specific types of crime, within the aim to finding not only places where crimes are committed more frequently, but also in certain periods of time. Identify these patterns has become useful for prioritizing areas where it's necessary to concentrate resource or develop prevention measures. The process of accurately distinguish the repeat location has always been difficult. One of the main findings is that the period of great risk is immediately after the first theft. However, with the development of GIS, now it is easier to develop algorithms to recognize statistical significant time periods and distance for different types of crime. Identify these patterns is very useful to prevent crime in specific locations. Near repeat is used as a proactive practice to prevent future crimes and to make better use available recurses and focusing police actions in specific areas. A number of tools and recurses are currently available to estimate the spatial and temporal patterns to identify new repeat patterns. The analysis made in this document used the new repeat package for R
we found that in orange colors, there's a high probability of repetition. According to the new repeat analysis, in the case of street robbery, significant patterns indicate that there is a high probability between 20 and 57% of repeat victimization at a distance up of 400 meters during the first 3 days of a previous robbery compared to other places where no street robberies have occurred. On the other hand, the results obtained for vehicle theft, relevant patterns were identified and show a high probability between 20 and 50% for their tips occurring within a distance of up to 150 meters in a time range between 6 and 12 days after a first theft was committed. This is the heart of the algorithm, because we don't know how is long or how is near, okay? This is the algorithm. In order to facilitate the identification of areas where exist patterns of repeat offenses, the R programming language was used to process the geographic data and visualize the relationships between places where crimes occur. First, we select a geographic point where a crime was reported, searching for the surrounding point closest in time and space within the established thresholds by new repeat analysis and connecting them with a line which is called the spatial temporal relationship line. And 2, this procedure is repeated for each of the points within the data set, and those points that had already been previously connected are omitted to avoid duplication, obtaining a multi-line that covers an area where there is a pattern repetition. Well, this is the results. Then each spatio-temporal relationship line is assigned a weight by counting the number of connected points, which is classified into 4 categories, where categories are assigned for lowest to highest weight. In which category 4? Thank you. In which category 4 is the one of highest number of spatio-temporal interactions and allowing the identification of the places where there is a significant repeated victimization pattern on this crime. The area of highest concentration is downtown. In Spanish, is el centro de la Ciudad de México, of Mexico City, which is highly commercial and busy area. After March 16, similar patterns were found in the same location, but with less intensity. A relevant finding is that these patterns had already been identified since 2009 during the academic collaboration between Mexico City Police and Centro Geo. For vehicle theft, well, vehicle theft shows more dispersed spatio-temporal interactions, patterns across the city, and some of the most relevant areas were found near entrance and the exits of the city and on main avenues. Perhaps in the future, it will be better to conduct more studies on spatial patterns for this crime. The conclusions, well, this study is a first approach to the spatio-temporal behavior of the main crimes reported in Mexico City, vehicle theft and street robbery. However, for future works, it will be useful to incorporate another types or environment variables, like location of subway station, transit station terminals with connections to the Mexico State, Estado de Mexico, in Spanish. And for vehicle theft, maybe location of parking lots, residential terms with high population density, and lack of closed parking lots and shopping malls. I share the link to download the algorithm built in R for graph visualization. And thank you very much. Thank you very much, Ana, for your very interesting presentation on these topics of safety, security, and COVID-19.
I would like to open the floor to see if there are any questions by the audience. Let's see if there are any questions. I don't see any hands raised. Are there any questions for Ana on this topic? Okay, so we have one on YouTube. Hold on. So the question says, the articles mentioned of crime in Mexico City are Esteves Soto and De la Miar et al. What about point pattern analysis of Twitter in Mexico City during the pandemic? Garcia, Fondevila, and et al. Do you have any comment on that? Okay, I think I understand the previous work about Steve Soto and Vilalta for COVID or for crime in general. For crime. For crime, okay. Steve Soto, he studied time series only and models like ARIMA. But he concluded only the decrease on crime, and he conclude he has interest in domestic violence, and he conclude that there's no increase in that crime. And I don't know if Vilalta have studies about COVID, about crime in general. He studied very much vehicle theft, and he said that it's a very important crime for Mexico City and in general, because he affect the people, the economy of people. Okay, perfect. Thank you very much. Are there any other questions from the audience here or online? Yeah, well, they're asking if we could share the GitHub link again. So yeah, we will make sure to send the link on YouTube, your link to the GitHub repository. Okay. Well, if there are no more questions, I would like to thank you all. And then now we're going to have a very, very short break. We're going to make up for our little incident a few minutes ago. So we would like to take a 5-minute break, and then we'll rejoin in this same room for our session number 3. Please feel free to roam around, go to the cafe, play Tetris for a little bit, play the piano, or any other activity, network with other people, and we'll see you shortly. Thank you very much to all of our presenters in this oral session.
Hola Rodrigo, listo. Ya les escucho bien. No, yo creo que estamos bien. Yo creo que ahí en la pregunta... Ah, perdón. La naranja, donde estoy yo ahora. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Pues si quieren, vamos a empezar la sesión número 3 de este congreso. Ya tenemos a los ponentes aquí en el presidium. Así que, pues vamos a comenzar. I will now turn into the English language, given that this is an international conference. And I am very pleased to introduce this session number 3, in which we will have 3 presentations. As you know, we have about only 1 hour. So the rules of the presentation will be the following. We have about 15 minutes for each presentation, followed by 5-minute Q&A session. We have 2 options mostly, even though I understand that this is being right now transmitted via YouTube, but we have mainly 2 options for questions and answers that the audience may have. One option is that you may raise your hand. The other option, preferably, is that you can use the chat option that you have to your left of this interface. And so without further ado, I think we will have now the floor for the beginning. Just to let you know that for the people that will be presenting right now, we will have, again, about 20 minutes each presentation. I will let you know when you're in the 10th minute of your presentation. I'll let you know that we are in that moment of time, that you have left only 5 minutes. I'll let you know when you have 1 minute left, and then we will proceed with the questions and answers. So now, without further ado, we will have one team of researchers that will be presenting the
title of the presentation is Social Vulnerability Analysis of 3 High Mountain Villages at Pico de Orizaba Volcano, Mexico, using PCA. The floor is yours. Please go ahead. Hi everyone, can you hear? And are you seeing well? I don't hear. Okay, let me see. Now, are you seeing? Okay, let's start. Okay, hi everyone. I'm Angel Lopez. I'm a geographer by the Universidad Veracruzana, Mexico, and I'm studying a master's degree at Geospatial Information Science at Centro Geo, Mexico. I will show you the results of a study determining the social vulnerability to natural phenomena in 3 localities in Veracruz, Mexico, named Social Vulnerability Analysis of 3 High Mountain Villages at Pico de Orizaba Volcano using PCA. Okay, let's start by showing you the study area. Rincón de Atotonilco, and Mesa de Totonilco are the 3 villages, and these are located at an average altitude of 2,161 meters above sea level, one on the northeastern flanks on the volcano. Pico Orizaba volcano is the highest point in the Mexican Republic and the third highest in North America at 5,636 meters above sea level. Pico Orizaba is an active volcano in repose. However, it presents potential hazard not only linked to volcanic eruptions, but also the occurrence of secondary layers, mass wasting processes, and seismic activity. As I said before, the villages are located in the middle of the Jamapa River ravine, one of the major gorges draining the volcano. As we can see, here we can see the 3 villages. First one is Mesa de Totonilco, and the next one is Atotonilco, and the last one is Rincón de Totonilco. The big blue line is the representation of the Jamapa River, and the other ones are tributaries. We can see Pico Orizaba, that part, and those are the localities. You still seeing, yeah? Okay, let's talk about some background and motivation for this study. Natural phenomena just occur. They can influence human life positively or negatively, or not at all. In many cases, their occurrence is associated with a disaster, even though the natural phenomenon itself is only a material expression of nature. Natural phenomena can be treated as hazard as long as there is an agent in a situation of vulnerability. And we speak of a disaster when this natural phenomenon negatively affects the population. We have a lot of evidence of the consequences, especially within the Jamapa and other ravines. The occurrence of floods and flaws is linked to extraordinary hydrometeorological events during the rainy season between June and October that cause intense rains in short periods of time. Recently, in 2003, intense rains of the southern flank of Pico Orizaba caused strong floods, which together with moss and sediments descended at height within the Chiquito River sub-basin next to Jamapa River, causing numerous damage downslope when passing through inhabited areas. This extraordinary flood event also affected important oil infrastructure, causing severe damage and even fatalities. Later, in 2012, when Hurricane Ernesto crossed the Pico Orizaba volcano, it caused a massive flow event on the upper Jamapa channel, which downslope again caused a lot of damage. Okay, we can see before and after the Hurricane Ernesto. Okay, our general objective is to determine social vulnerability. Our general objective is to determine social vulnerability to natural phenomena in these localities using principal component analysis,
or PCA. As I said before, these localities have characteristics influenced by volcanic activity. A clear example of this is the presence of hot springs in Atotonilco. We can see it in this photo. Okay, about methodology, the original questionnaire was proposed by Bojorquez in 2013. The survey is organized in two sections. The first one collects socioeconomic data from the sample unit. The second one comprises information about land use. The third one collects data related to housing infrastructure, basic housing services, and community services present in the locality, in each one. While the fourth and the last section gathers data regarding threats or dangers recognized in the locality by the population. In total, the service consists of 63 questions deriving in the same number of variables. The surveys were collected in audio format and were georeferenced later, and then they were handled as shown in the schematic from MP3 to Google Forms that allows to collect online service. I'm sorry. Concentrate was obtained in Excel, where values were assigned to the variables to carry out statistical processes in SPSS statistics. It was reorganized in Excel, and the cartographic products were obtained, as you can see in the schematic. Okay, for the index of social vulnerability to natural phenomena hazard, the principal component analysis, or PCA, is an statistical technique for the synthesis of information of reduction of variables without losing information. Thus, the principal components will be a conjunction of the original variables. The original variables, as I said before, are 63, which were reduced to 12 synthesized ones. With these 12 new variables, the PCA was carried out. Those 12 new variables were organized into 4 subgroups: LEPL, level of exposure by population location; LESC, level of exposure by socioeconomic conditions; LEAT, level of exposure by empathy with threat; LEOIT, level of exposure by institutional organization against the threat. For the construction of the Social Vulnerability Index to Natural Phenomenal Hazards, or iGISc, a partial indicator was extracted for each main component. Once these indicators were extracted for each main component, a linear combination was constructed, as you can see in this in the schematic. Then the variables were multiplied with the weighting values, and a product of the previous results was made with iGISc to obtain the vulnerability for each location. And finally, using the inverse distance weight, IDW, in GIS tool, density polygons were generated to weight areas according to the difference level of the vulnerability present. Okay, let's talk about results. Results were obtained in 2 aspects. The first related to the descriptive analysis of the service, and the second, the level of vulnerability identified in the 3 localities. In the localities, the young and adult population predominates. There is a dependent population of 35%. There is a very low educational level in general. Primary school in Rincón de Atotonilco, and secondary school in Atotonilco and Mesa Atotonilco. The daily household income is very low, between 16 and 18 Mexican pesos. In any case, the net income is variable, despite being considered daily. It is actually the income received 3 or 4 times a week when they are hired to harvest, for example. About the land use, most of this is the residential use, and only 10% is mixed type, meaning that the homes also function as small businesses, especially groceries, like you can see in the photo.
Regarding the type of housing, wooden walls with sheet roofs predominate. However, masonry construction with rigid roofs, sheets, and masonry were also identified during the field work. Most of the houses do not have public deeds since they identify their lands as inherit and distribute it among the current member of the family. Hence, there is not current delimitation of property. 94% of the houses have electricity and drinking water, although sometimes they don't have a constant supply. In the three locations, there is a drainage system installed. However, only 38% use it. The remaining argue that the installation and connection of the drainage network from the home to local system implies a monetary investment which they are not able to make given their low income. Okay, they don't have health centers in any of the analyzed villages. The closest is located in the town of Teopantitla, 5 minutes by car or 20 minutes on foot. The level of historical knowledge and response to hazard of the inhabitants is general high. Okay, following with the results, this map represents the vulnerability obtained. In the three localities, we found level of vulnerability between high and very high, 59 and 38%. Medium, we found just 3%, and low non-exist. For the distribution of vulnerable area, as I said before, we use inverse distance weighted method, and it reflects a distribution of 27% of very highly vulnerable area, 72 highly vulnerable area, and a percent of moderately vulnerable area. We can observe a concentration zone of highly vulnerable area in the central part of Totonilco and the southwest of Mesa Totonilco. Also, we can observe other zones of very highly vulnerable area to the northeast of Rincon de Totonilco. Okay, certain trends were observed that increase the degrees of vulnerability in the localities studied. One of them is the limitation of remote communication. Here we can see a map of this information. One of them, okay, since only 66, no, 16 homes have landlines and 2 have mobile phones, just 2 have mobile phones. Okay. Telephony is the only effective means of communication to nearby towns. On the other hand, the change of land use from agricultural to residential use by inheritance and distribution of range encouraged the invasion of the riverbed. Another important and very determining factor identified during this study was the apparently not effective governmental management and detach of the pertinent authorities with the localities. There are not prevention plans known in any of the localities. Another factor is the representativeness of the disaster. The surveys show that the residents have a high empathy with the natural phenomena of the region, which means that they know them and know how to face them from past experiences. However, there is a peculiarity. Despite the fact that disaster destroyed their houses, they rebuilt on the same site or contiguously, mainly because they have nowhere else to go. With the information obtained during the surveys and analysis, it was stated that there are variables that determine to a greater extent the high levels of vulnerability of the dwellings in questions, such in the case of the apparent non-exist of prevention plans. For this reason, we decided to create different scenarios
where the influence of these variables on the levels of vulnerability is corroborated. The value of the variables of the prevention plans was 1, non-exist in the 3 localities. Of the 3 possible ones, 1 non-exist, 2 incipient, 3 sufficient. If the value were 2 incipient in the 3 localities, the level of vulnerability will be lower, as we can see in the table. In conclusion, vulnerability levels are generally very high and high in the studied villages, which would be the first to be hit when flooding of lahar occurs in the Jamapa Gorge. Apart from education, income, and structural issues, particularly problematic is the inheritance of terrain, splitting the land in several pieces depending on the number of children, lead to sequences invasion of the river influence area with time. Further, the impact of specific load values variables as prevention plans has been pointed out. Vulnerability values established here could be potential use for a risk analysis and using pre-existing hazard maps for lahars, for example. Some reference, and I'm glad that you can be here. That's all. Thank you. Thank you very much, Angela. Very interesting presentation. Myself, I have a few questions, but I will now open the floor for anyone that would like to present a question, make a comment, or an opinion on how to improve this study. As of now, we have one question from Karime, and the question is the following, Angel. The question is, how would you change your methodology using data such as INEGI surveys or other official media information instead of other surveys? Yes. One of the problem, I say problem, but it's not at all, was the obtain of the information by surveys, because we did field work and it's hard to obtain the information. So we are still working above all about the methodology, because we need a methodology using the information that exists. No, we want to recollect new information, because it's because we can't just we can't is go to the localities, stay 1, 2, 3 days and collect the service, and it depends if the population would to give the information, no? And we are still working about methodology to use information exists. I understand. One question from myself, because I don't see any other questions being raised right now, but I have a question, Angel, for you and your team regarding the use of PCA. I understand that you took 67 variables and you end up with 12 significant variables under 4 dimensions. Is this correct? Yeah. Yes, it's correct. The original variables are 63. 63. And 63, yes. And those reduced to 12. And then they reduced to 4 subgroups. Exactly. So did you guys come up with very clearly identifiable dimensions of this vulnerability index? Do you have a typology of vulnerabilities? Yes, we got a typology by a study by before of us by Bojorquez, and we got all of topologies about the subgroups, the subgroups in general. Yes.
and the Okay. weighted values too. Weighted values too. Okay, fantastic. Well, thank you very much, Angel. Congratulations to you and all your team. A very Thank you. interesting presentation and study. And now we will give the floor to the second group of researchers that will be presenting the following topic. The title of the presentation is Assessment of the Reduction of the Ice Snow Coverage at the Trans-Mexican Volcanic Belt through Empirical Mode Decomposition on Satellite Imagery. Please be welcome. Thank you for your presentation. The floor is yours. Fantastic. The floor is yours. Yes. Good afternoon. My name is Alfredo Sánchez Martínez, undergraduate student of Instituto Politécnico Nacional. Today, my talk will be about a work which a collaboration between IPN and Instituto Tecnológico de Mérida, which is entitled Assessment of the Reduction in the Snow and Ice Coverage and the Trans-Mexican Volcanic Belt through Empirical Mode Decomposition of Satellite Imagery. There are briefly the points that I will touch during this talk. I am going to speak fast because I had many interesting slides to show. In these slides, we can observe that once was considered permanent glacier called Ayoloco in the upper part of Iztaccíhuatl, which lasted for more than 1,000 years. However, in April of this year, Mexican scientists declared the Ayoloco Glacier as extinct. As you right, you can observe the same region in the last months. Of course, the retreating of glacier is generalizing problem. For instance, here we can observe the top of Popocatépetl in 1985 and 2021, where the decrease of snow and ice coverage is dramatic. Of course, the Popocatépetl case also shows a continued eruptive activity since 1994. The general problem is that the snow and ice coverage of the high mountains and volcanoes have severely decreased in the last decades. This is a worldwide problem which also impacts Mexican high peaks. In this work, we analyze the case of Popocatépetl, Iztaccíhuatl, and Citlaltépetl volcanoes, which can be the possible cause for this problem. In order to tackle problem, digital image processing techniques will apply the Landsat satellite images in order to segment the snow and ice coverage regions. Time series will obtained and analyzed through empirical mode decomposition in order to identify trends in such time series. First, I will briefly discuss our methods. The thresholding technique is a technical image processing method able to segment an image or many places by selecting and applying one marine threshold T. On the other hand, the Kriging method is an advanced interpolation procedure is suitable when there is a directional inference with the data. Finally, the empirical mode decomposition is an adapted analysis method suitable to analyze non-stable and non-linear time series. It divides the series into so-called intrinsic mode functions in the time domain, allowing it to decompose the signal into several trends. Now, our region of study is located within the Trans-Mexican Volcanic Belt, within the central part of Mexico,
as can be observed in this figure, is that a volcanic region with an approximate length of 1,000 kilometers and a variable width of between 99 and 230 kilometers. As previously mentioned, the three highest volcanoes in Mexico are under study. In this table, present the specific coordinates that delimit the region under study for each volcano. Such regions under study can be observed in this slide, where the image corresponds to July 30 of 1986. With respect to the satellite imagery, here in use satellite images obtained from the USGS Earthsploit website encompass a time span from 1985 to 2020. They consist in GeoTIFF format images with a spatial resolution of 30 meters with the levels 1 and 2 of the collections 1 and 2 of Landsat 7 and 8 satellites. Moreover, the image dataset was created by keeping only the image a cloud coverage of less than 5%, and discarding to distinguish clouds clearly interfere with snow and ice detection. Now will we present our more relevant results. First of all, transcoding results. After testing several threshold values, it was determined that the threshold 240 yielded the best results to segment the image into snow ice, glass, and background clays. In these figures, we can observe the segmentation results of the image that I previously showed to you. For obtention of normalized snow and ice coverage time series, the number of white pixels is divided by the number of total pixels of the image. This procedure is performed over all the image dataset. Finally, the obtained time series will interpolate through the Kriging method for all of them to the same length. Next, in this slide, we can observe the snow and ice coverage time series as a function of time of the period of study. The severe decrement is, in the case of Popocatépetl volcano, is notable from 1994 when it reawakened and tends to zero to 1999 where the eruptive activity began. Is there an apparent in general decrease in the time series for Iztaccíhuatl and Popocatépetl? To answer this question, in this slide you can observe the first intrinsic mode function obtained by the EMD method for the three volcanoes as a clear sustained decrease in snow and ice coverage is observed. Here, the presence of eruptive activity of Popocatépetl is also revealed. For the next intrinsic mode fusion, 4 to 4 to 4, components shorter periods are observed. For instance, D2 reveals a periodicity of about 20 years, which we will later summarize in a table. In this slide, D3, we can observe the third intrinsic mode fusion. And here we can observe the 4-1. Which the main trends identified? As previously mentioned, the first INF reveals a clear decreasing trend in the snow and ice cover for the three volcanoes in the region in the study. This result is more severe for Popocatépetl since its reawakening. Moreover, in this table, we can observe the mean periods for each subsequent INF for the three volcanoes. D2 is consistent for the three volcanoes, which values close to 20 years, as well as the 4, which average a value above 3.4 years. However, the 3 differs for each volcano, ranging between 5 and 10 years.
So the question of the possible causes of this period arises. Discussions. According to this study, Popocatépetl has lost 99.555 of the glacier since the 2000. On the other side, D2 shows a middle period 19.66 years, which agrees with the bidecal oscillation of the global surface temperature. Is this possible that the other INF periodicities are related to solar activity? In this table, you can observe for the three volcanoes with the periodicities of each intrinsic mode function along with the periodicities of solar activity previously replacing relatively error of about on the reduction. We are trying to reconnect. We're losing the audio and image. Alfredo is trying now to reconnect. Just the global facing please, which a might few be through seconds. the Thank you. hypothesis. Also, I period components. It is remarkable on snow and ice covered time series show a direct influence of the ongoing eruption in Popocatépetl volcano, with snow and different behavior than of Iztaccíhuatl and Ciclatépetl case. Future work. As this is a work still in progress, I can be extend it be performing a third case of snow and ice covered with artificial intelligence methods and neural networks by using multispectral images, particularly this with thermal vents, to obtain information about the eruption of Popocatépetl by including meteorological time series to yield a more robust approach of the problem, as well as by including polygeological historical data for the same purpose. Thank you. I appreciate the attention that you provided to my talk. Thank you. I would like to present research team. I am Alfredo Sanchez Martinez, undergraduate student at Instituto Politécnico Nacional, and here you have my contact information. Please feel free to ask my questions. Thank you very much. Thank you very much, Alfredo. Very interesting presentation. Now the floor is open. We have about 5 minutes for questions that you would like to present to the presenter. Alfredo now is visible on the screen. Does anyone have any questions? I have one myself, but the floor is open for the audience. I don't see any questions as of now. Alfredo, I will, in the meantime, as we wait for any other question, I will ask you the following question. It's very interesting study. I wonder what are the public policy implications of this study? Do you come up with some recommendations with regards to what you're observing in the volcano?
The observation that we watch in in the images is that the diminution is notable, and we can carry these recurse, this snow ice, with the studies and consider every factors that have influence in this aspect. Okay. And also the time meteorological time. Okay, I understand. But did you come up with some policy recommendations for the authorities in order to do something about these observations that you are doing, or is merely a descriptive study without any policy implications? That would be my question before we give the floor to Dr. Omar Tapia, excuse me. Do we, Alfredo? And we need to further research. Okay, all right. Okay, fantastic. Omar Tapia has a question. Please go ahead, Omar. We don't hear Omar. Okay, he's coming now for the questions. Perdón, disculpen, ¿me escuchan? Go ahead, Omar. Gracias. No sé si es bueno hablar en español, en este caso, o en general. Yo creo que estamos la mayoría de... solo preguntar si... ¿qué tipo de plugin utilizaron? Y si pudieras explicar un poco más en qué sentido fue utilizado o cómo fue aplicado el plugin, particularmente el tipo de él, por favor. I can speak Spanish for answer this question. Preferably in English, but if you feel more comfortable with the question being formulated in Spanish, you can respond in Spanish. But preferably in English because this is an international conference. But that's fine. Go ahead. The Kriging method is for in the interpolation time series that we consider to analyze the snow ice in the volcano. This is the Kriging method that we use. We ordinary Kriging is the utilized. Okay, thank you. Okay, thank you. Do we have any other questions? It seems we do not. I don't see any in the chat. We don't see any hands being raised. Okay, so what we're going to do, thank you then, Alfredo, thank you and congratulations to your team of researchers. Very interesting, I think a very sophisticated stuff for and you're very young, so congratulations for the study, and please continue doing these studies. So now we're going to move with the third group of researchers that will be presenting the topic Fourier transform-based methods for unwrapping of Sentinel-1 interferograms. The floor is yours. Okay, can you hear me? Hi. Hi, can you hear me? Rodrigo, hello, hello. Yes, I'm trying to, yeah, okay, sorry. Sorry about it. Okay, I'm going to
share my screen. Wait a second. Okay. I don't know if you can see my presentation now. Can you see it? Yes. Okay. Well, good afternoon to everybody. The title of this work is Pure Transform-Based Methods for Graphing of Sentinel-1 Interferons. This is a work presented by our team, conformed by Alejandra López Caloca, Juan Carlos Valdivieso Navarro, and me, Alejandro Telles Quiñones. And we are part of the remote sensing group at Centro Geo. So this presentation is divided in 3 sections. In the first section, we are going to describe a demodulation problem related to SAR image processing. Then in section 2, we're going to translate this demodulation problem as finding a solution of a Poisson equation and the use of discrete and continuous Fourier transforms. And then in the final section, we are going to talk about the results we obtain when considering 3 phase graphing algorithms for processing an interferometric signal by considering a pair of Sentinel-1 SAR images. A SAR image is basically a complex scalar field denoted here as mu. It possesses an amplitude term A and a phase term phi. And what is important here about the phase term is that this phase term is directly proportional to this capital R variable, which represents the length of a target or an object in the terrain with respect to the main position of the satellite platform or the radar sensor located in that position. And all these variables can be represented in a discrete way by considering some pixel positions, mn, according to this discrete representation of variables xm and rn that are called azimuth and range respectively. So in general, SAR image is basically an m times n array of complex numbers. Here we have an example of how a SAR image may look. It is basically a mapping of a 3-dimensional object located in this rectangle in gray, in this figure in C, to a 2-dimensional representation like this. And what are trying to representing here is a complex value of some particular point P0 in the terrain, which is also in terms of this capital R distance. And the problem of obtaining this true distance is that it can be confused or it is ambiguous with other distances, other R distances for some other points in the same location that are located at the same distance with respect to this satellite platform, the position S. However, this ambiguity can be eliminated in part when considering 2 or more images of the same location. And this makes the possibility to estimate position P0 and consequently the terrain topography and its possible variations in relative height. So to have an idea about how this topography can be recovered, we can consider an interferometric signal, which is basically this function S, defined in this equation 1. It is constructed from 2 images, mu1 and mu2, 2 co-registered images of the same location, but captured at different times. And well, the interferometric signal poses an amplitude term called gamma coherence, which is a parameter that denotes the level of similitude between both. This is an interferometric phase term, phi bullet, which is basically a difference between the phases of images mu1 and mu2. Well, in absence of seismic activity, this interferometric phase is basically a topographical is formation phase. So in this picture, we have exemplified we have 2 images of the same location, position where image mu1 was taken, and position S2 is for image mu2. And then if we consider some point A in this topography, there is some geometrical relation called far-field approximation that permits us to translate a topographical phase into a reference phase term plus an elevation phase term plus a flattening phase term, described here in briefly. Well, all these phase terms are phase differences, and they represent some kind of variations
For instance, the elevation phase term is related to relative I variations. And if we have an estimate of this elevation phase, we could obtain a new topography H, or an update of this topography, because the images mu1 and mu2 are considered as fresh or new information of the relative area under study. And this can be possible by considering some digital elevation model of reference, HREF. But to obtain this elevation phase, we first need to construct this elevation signal SLF, which its argument is related to this elevation phase term. So a demodulation problem is required in order to estimate this complex argument of this complex number SLF. The same problem is observed when considering seismic activity. We can imagine that point A has been displaced to position B due to subsidence, some few centimeters, and then we can construct a deformation signal SDFO, which its argument is a deformation phase, and this deformation phase is directly proportional to the length AB prime, where E prime is, in this case, the orthogonal projection of point B to the line of sight S1C. So we need to solve this demodulation problem in order to obtain this phase term phi default. So to do this, we can use an inverse tangent, like this defined here in equation 2. But unfortunately, this inverse tangent produces a function denoted here as psi, which is called a grabbed phase. A grabbed phase is a discontinuous version of a true phase to be estimated, and it poses some kind of 2-pi jump discontinuities that are translated into a fringe pattern, which in SAR language is called an interprogram. So this interprogram is a surface that varies in this range from -pi to pi. And here we have an example of how a grabbed phase may look as an image. You can see here that black pixels may consider for the value of -pi, and white pixels for the value of pi, respectively. And in general, this fringe pattern is like a view from the top of this 3D surface, which is a grabbed surface. And the main objective of a demodulation problem is how to translate this discontinuous version into these continuous versions of a phase term, which is called the ungrabbed surface. So this can be achieved by many mathematical methods that are called phase ungrabbing algorithms. Here we have an example of how these phase ungrabbing algorithms can be applied to a particular SAR deformation phase from real data. Here we have applied some particular algorithm based on local polynomial approximations. And here we have a 3D view of how this map can be observed. Well, that's the basic idea of the modulation problem. And well, to solve this phase ungrabbing problem, we can estimate discrete partial derivatives of the ungrabbed phase. In this case, we can consider these estimates as the terms gx and gy, denoted here. And these terms gx and gy may be part of some error function j in terms of this vector phi that corresponds to all the ungrabbed phase values. So by the minimization of this j function, this error function, we can estimate the ungrabbed surface. But the ways that this j function can be defined can vary according to these other alternative functions, fmn, that are named as cost functions. The cost functions are generally quadratic functions, but sometimes they can be defined in a special way. For instance, in a standard algorithm called snafu, they can be defined in terms of many parameters, where those parameters can be calculated automatically from the information available of coherence. And the basic idea is the iterative minimization of these cost functions in order to an ungrabbed phase estimate. However, when the cost functions are quadratic, we can estimate a discrete Laplacian rho from the information of gx and gy. And in this case, our j function is translated like this one. And the minimization of this j function can be translated into solving this discrete Poisson equation by considering Laplacian rho. So this equation can be solved by considering the fast Fourier transform or discrete Fourier transform, and also periodic extensions of Laplacian rho, denoted here as tilde rho,
and a periodic extension of the ungraphed surface. The node here has still the row. So by considering equation 3, we can induce an FFT-based method for practical applications. The same problem can be translated in a continuous approach. To do that, we just need to redefine functions gx and gy. Has estimates of continuous partial derivatives by considering some appropriate scaling factors. And in this time we can estimate a function h, which in this case is a continuous and negative Laplacian. And if we solve this new negative Poisson equation, we can solve this equation by considering a continuous Fourier transform, but describe it in a discrete way. This can be achieved by considering certain appropriate hypotheses. For instance, we can imagine that we are solving our Poisson equation in our reference domain, denoted here as omega, and we can assume that the phase to be estimated vanish outside from omega in order to calculate this, the Fourier transforms, the continuous Fourier transform, as this Riemann sums displayed in equation 4. So the basic idea is to estimate a continuous Fourier spectra of the ungraphed surface by considering the continuous Fourier spectra of function h, and of course the use of inverse formulas for the continuous Fourier transform that are translated in this equation like 5. Well, that's the basic idea of the Fourier transform-based methods, but sometimes these Fourier estimates produce solutions that are not congruent. And what is the property of congruence? Well, in theory, any estimate of an ungraphed surface, P0, for instance, should satisfy this equation, which is the application of the graphing operator to the surface should be, in theory, equal to the graphed surface, to the input interferogram. But sometimes the ungraphed phase estimates does not satisfy this equation. So this is like a test in order to see if the estimation is correct or not, because we have only this information available. So nevertheless, this inconvenience can be solved in part when considering a post-processing operation called congruence, which is basically the use of this operation here. Nevertheless, sometimes even also when we apply the congruence post-processing step, the results may look like this one with some unexpected discontinuities, with 2 pi jump discontinuities alternative that can be not good when considering a relative smoothness for the ungraphed surface. As I previously said, we work with Sentinel-1 star images, and we use a Sentinel application platform, software Snap, in order to generate our interferon to be analyzed. And well, in this case, we select a region of analysis and 2 images of that region, and we applied the preprocessing steps described here in this flow chart. These steps are described in reference 6 in this presentation. And well, we can see that one of the most important steps here is the backgeocoding coding step that corresponds to the co-registration process of the information. And it is basically the acquisition of common information for both images in the same georeference pixels. So we have considered this chart. And well, the region of analysis was somewhere in Iceland, specifically in the Reykjanes Peninsula, where volcanic activity has been registered during February to June in 2021. Here we have an example of a zoom view of the region of analysis, where a volcano Fagradalsfjall is located. And well, this interprogram was generated by considering Sentinel-1 images captured at March 7 and March 19, 2021. And here we have a look at how the interprogram may look in Snap software. But for simplifying our analysis, we take a subset of the interprogram in this region where the fringes look like some kind of elliptical or circular. And this tells us that the expected surface to be estimated is some kind of concave or convex surface with some degree of smoothness.
So the SNAFO results, the SNAFO algorithm was applied first to this fringe pattern. And what we have here is the ungrafted result. But unfortunately, this algorithm produced some kind of inconsistencies that are these discontinuities enclosed here in these white lines, and some unexpected regions of zeros in red enclosed here by black lines. And although this algorithm is very robust and useful, it is weird how, in this case, it is producing some atypical results, even in the central part of the interprogram where the coherence values are relatively good or close to 1. Yes, we also applied our FFT method and our CFT method, and here we have the results of our congruent estimations of our regraphed tests. And we also consider the post-processing step of congruence for the FFT and CFT methods, respectively. So as we can see, the congruent FFT and CFT methods satisfy now the congruence operation. I mean, these two images D and E are equal to figure A. To have an idea about the improvement in ungrafted surfaces, we have plotted here the root mean square errors for all methods, including the SNAFO estimation and the non-congruent FFT methods and CFT methods, respectively. As we can see, these errors are quite good, but the question is if these two solutions are sufficiently smooth according to our hypothesis. Well, in this experiment, we have seen that although these congruent FFT and CFT solutions satisfy the regraphed test, they had some inconsistencies here on discontinuities enclosed in these white lines, especially in the congruent FFT solution. But nevertheless, in the case of the congruent CFT solution, a minimal number of discontinuities were observed. Well, the conclusion here suggests that the congruent CFT method may be a better algorithm than SNAFO or FFT, but that's not true. Actually, the SNAFO estimation can be improved, but this improvement depends on the knowledge and the manipulations of the internal parameters, something that for some users, unfortunately, is very difficult to achieve because it's coded in C language. Is quite extensive and complex. So in absence of this knowledge, we have proposed Fourier-based methods that are relatively easy program and or own implementations inside lab software permit us to obtain or to have a better control and understanding of its outputs. So certainly we must need to do more experiments about processing other different interprograms, and we can also include other phase graphing algorithms programmed in the same way. And that's why, in general, we consider our work as introductory, but with very open possibilities for future research. Okay, here are the reference and we use for this work, and thanks for your attention. Fantastic, Alejandro. Thank you very much for your presentation. Very faithful to any Fourier transform related presentation or study that is heavy mathematical, but illustrations. Sorry. No, it's the way it is. It's the way it has to be, because illustrations and demonstrations are necessary in what you guys are studying. So now the floor is open for questions. We already have one question from Karime. And the question, Alejandro, is the following. Why, if everything is based on a discrete domain, do you comment that it is a continuous transform? And yes. And if the method is not reparametrization of the DFT, again, why do you make the comment that it is a continuous transformation? Yes, the thing is that the continuous work cannot be represented in the machine. It should be a discrete representation of that. And there is a big difference between continuous Fourier transform and a discrete Fourier transform. Discrete Fourier transform are applied for images when considering a pixel domain. But in the case of continuous Fourier transform, it is considered a reference continuous domain that it is representing in a discrete way by considering sampling points. So the key point is how to use this
this sampling of the continuous domain in an appropriate way in order to have the correct scaling factors to represent the continuous Fourier transform in terms of Riemann sums. That's why both methods are in some way are equivalent, but they are different because you can see how the kernels of the Fourier spectra is very different. If you plot the Fourier spectra, the continuous Fourier spectra versus the discrete Fourier spectra, both are different. There is some relation between those two spectra, and you just need to use some shifting operations and some. It is a shifting operation, and there is an asymmetry reflection. I don't remember what is the other operation, but you can obtain a version of a continuous Fourier transform from an FFT, from a discrete Fourier transform. But again, both spectra are different. The kind of information is different. Okay. Do we have any other questions, comments, suggestions for the group of researchers here in the audience? I don't see anything being presented in the chat, nor it is being communicated to me. I think for the benefit of the time and to actually to be faithful to the program, I think we will end up this session. Thank you, Alejandro. Thank you, Alfredo, and thank you again, Angel, for your presentations. Very interesting stuff. Congratulations to all of you. And now we will have a break, I understand, of 20-minute break prior to the workshops that we will be having this afternoon. So again, in name of Centro Geo and everybody here, I want to thank you for your presentations, for your questions, for your presence in the Congress and the conference. And we will now go to a break. Thank you, everyone. Have a very nice and successful conference. Thanks. Thank you, Carlos. I will only like to point out that we will host the workshops in the workshop rooms. So we need to exit this main hall and go outside, and then we will find our way to the workshop halls. Thank you very much. If you have any questions, please reach out to one of the staff members. They will guide you.
No te oímos, Liliane, creo que sí hablaste. Sí. Casi no te oigo, se te oye el micrófono muy lejos. A ver ahora. Te oigo bien bajita. ¿Un poco? Sí, muy lejos, Lili. ¿No será porque está tu monito lejos del tapete? No, porque sí está en el tapete, ¿no? No, yo solamente veo al maestro Amílcar, a ti, a Hola, Yader. Gandhi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estaba afuera. Bien, gracias. ¿Tú qué tal? Bien, también aquí. A ver, ahora Súper. ya. ¿Escuchan? Ya Ya mejor. Ya. escuchamos mejor. Ah, es que quité la cámara porque quién sabe qué interferencia hace. Sí, me refería que hice un documento en el drive de Amilcar Súper. que dice preguntas Ah, Perfecto. ok. para irlas vaciando ahí. Sí, así ¿Vale? nos vamos. Ok. Sí. Perfecto. ¿Dónde está ese Gracias, documento, Lilian? En el drive de Amilcar en workshops, ¿te lo mando? No, Pero en la carpeta Ah, del Congreso, supongo, ¿no? sí, sí, en el drive del Congreso. Oigan, todo ese material, ¿cómo se les va a subir a los alumnos? Quizá por correo, porque me decía Cari que Ok. estaría complicado darle acceso a todo mundo al drive. Pero ahorita lo confirmo, ¿va? Yo no Está veo la perfecto. Todo lo carpeta, que Lilian. el de hoy y así, ¿no? Sí. Pero bueno, ahorita vemos. ¿Lo vas a dar en inglés, Amilcar? Creo que todos los asistentes son de la mayoría de Geo, ¿no? Sí, en español. Ah, perfecto. O sea, digo, pues voy a presentarte obviamente en inglés por esto el protocolo del Congreso, pero sí yo. O vas a hacer traducción simultánea, yo feliz, Gandhi. Chispas, pues no creo, ¿eh? O sea, digo, si están todos en... Es cierto, Si es todos broma. hablan español, pues en español, mejor. Nah, es broma. Nada más la María Stahl Leighton. ¿Ella será mexicana? No, ella es mi alumna. O fue Ah, su alumna. es de Centroamérica, de Costa Rica. Ah, me llamó la atención el apellido. Ah, pues entonces Sí. yo creo que sí en español para. Sí. A ver si me dicen si ahí ya se ve. Ajá. Ya se ve. Voy a la Voy a volver a Entonces compartir. es 1:30. ¿Me dices si quieres que empecemos de una vez, Amilcar? Sí, tan solo un segundo para compartir la pantalla. Me dicen si ahí se ve mi presentación. Sí, yo ya la veo. Ok, pues entonces adelante. Perfecto. Hello, everyone. Good evening, and thank you for signing up for this workshop titled Introduction to Geospatial Web Service. Before the start of presentation, I would like to remind to all attenders that the duration of this session will be 2 hours. We ask to you direct your question to the staff member who are roaming around the virtual floor. It's a pleasure to present you the Professor Amilcar Morales. He's researcher at Centro Geo, focusing on implementation of geospatial application for open data. He has participated in building data visualization and analytics platform trying to help in decision-making process to involve all the country in all Mexico. Without no more relation, Amilcar, the floor is yours. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Son muy bienvenidos al taller sobre servicios web geoespaciales. Y sin más, pues vamos a comenzar. Ahorita hay un poquito de ruido. No sé si alguien quisiera apagar por ahí algún micrófono. Sí, hay un poquito de ruido.
Creo que ya puedes continuar. A mí ¿Sí? me da la impresión Sí, de que muchas ya gracias. apagaron el Vamos. micrófono. Perfecto, muchísimas gracias. Muy bien, buenas tardes a todos. Son muy bienvenidos a su taller de servicios web geoespaciales. Aquí ya pueden ver la presentación. Sí, yo sí la veo. Sí, profesor, ya se ve. Sí, muchas gracias. Pues bien, este taller que vamos a estar trabajando en los días de hoy y mañana es sobre cómo trabajar con estos servicios web geoespaciales, conocer la parte fundamental de los servicios, hasta hacer una práctica que nos permita poder publicar información geoespacial, incluso hacer alguna combinación de capas para poder trabajar nosotros con nuestra información. Entonces vamos a estar trabajando este taller, son 2 días, vamos a tener 3 horas, vamos a tener descansos de 15 minutos entre cada una de las 4 partes en que está dividido el curso. Hacia el final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Ahí es muy importante que nos apoyen. Si tienen preguntas en el chat directamente, mis compañeros nos van a estar haciendo el favor Yader nos va a estar haciendo el favor de recopilar esas preguntas para que en el orden que van llegando las vamos respondiendo. El formato vamos a tratar de contestar las que se puedan durante la sesión y posteriormente las contesto y se las enviamos a todos para que tengan esa parte de preguntas y respuestas en sus correos electrónicos. También tenemos este material del curso, el software que vamos a utilizar. Esperamos también hacer el mecanismo para que ustedes lo puedan tener disponible vía tal vez sus cuentas de correo electrónico, que es el mecanismo que estaremos utilizando para enviarles material. Para la sesión de mañana, básicamente es importante tener instalado el software de QGIS, es como prerequisito, pero sí es recomendable si ustedes desean seguir la práctica, que es el día de mañana. Entonces, la recomendación es que instalen una versión estable, aunque pues prácticamente cualquier versión de QGIS nos va a servir para trabajar en el ejercicio del día de mañana. El taller está dividido en 4 partes. Está dividido hoy tendremos 2 sesiones y el día de mañana, 4 de noviembre, tendremos otro par de sesiones. En la sesión 1 vamos a estar trabajando con la parte de introducción a servicios web geoespaciales. En la parte 2, que es a continuación, vamos a comenzar a trabajar en la instalación y los primeros pasos con GeoServer, conociendo la interfaz de trabajo de GeoServer y algunas particularidades de los estándares. Para el día de mañana tendremos la parte 3, en la cual vamos a trabajar con una publicación de servicios web geoespaciales. Vamos a publicar capas de información en diferentes formatos de servicios web geoespaciales. Posteriormente vamos a tener la parte final, la parte 4, en la cual vamos a hacer una demostración. Vamos a utilizar esas publicaciones, esos servicios web geoespaciales en algunos ejercicios de algunos casos de uso para que podamos ver cómo podemos combinar esta información y emplearla para nuestros propósitos. Entonces, comenzamos con la sesión 1. Dentro de los objetivos del taller es conocer los fundamentos teóricos de los servicios web geoespaciales y su papel en el desarrollo de aplicaciones geoespaciales. Esto es, toda la teoría que hay detrás de estos servicios. No nos vamos a meter a la parte demasiado teórica, pero sí la parte necesaria para conocer los fundamentos que nos permitan ir entendiendo cuál es el rol que estas tecnologías juegan hoy día en el desarrollo de aplicaciones geoespaciales y por qué es importante también a partir de aquí ser
utilizarlas, promover su uso y promover con ello el desarrollo de estándares, ¿no? También es aprender a instalar y configurar un servidor GeoServer. Hay algunas otras soluciones que permiten hacer esta publicación de información geoespacial. Sin embargo, nosotros vamos a utilizar el servidor de publicación de capas geoespaciales de GeoServer porque es bastante amigable, es sencillo de instalar. Queremos hacer una demo de instalación para que vean ustedes que eso es fácil, es factible y se animen a hacerlo. Y bueno, vamos a utilizarlo. Vamos a tener la parte de publicación de información geoespacial en diferentes formatos de servicios web geoespaciales. Y finalmente utilizar estos estándares para combinarlos con otras fuentes de información en la construcción de algunas aplicaciones muy sencillas, pero que nos van a dar idea del potencial que tienen estos servicios. Entonces, ¿qué es un servicio web? Primero que nada, tenemos que distinguir, en el caso de nuestra área de trabajo, a nosotros lo que vamos a estar más bien utilizando son servicios web geoespaciales que en principio no difieren demasiado de lo que es la definición general de un servicio web. Un servicio web geoespacial pues simplemente tiene la característica de que va a estar manejando geometrías y que esas geometrías van a estar siempre y en todo momento expresando algo que está sucediendo en el territorio. Entonces, en el caso de un servicio web general, por eso vamos a diferenciar, cuando hablemos de servicio web, vamos a hablar de un servicio web genérico y cuando hablemos de servicio web geoespacial, vamos a hablar de los servicios que son parte de la parte focal del curso. Entonces, un servicio web es una aplicación, está definida en la web, todos los servicios web tienen una dirección que comienza con HTTP, esto es una URI, o con HTTPS, y a fin de cuentas son servicios que están diseñados para vivir, para existir y poder ser operados desde una dirección de HTTP, mediante el protocolo de HTTP. Entonces, también como parte de que los servicios web se apegan a estándares, esos estándares hacen que podamos nosotros tener la capacidad de que haya una especie de metadato o de información que está asociada a cada uno de nuestros servicios web, incluso a la información que se publica dentro de un servidor. Y entonces esa información es muy valiosa cuando nosotros queremos saber qué tiene esa información, cómo la podemos utilizar o cómo se habla en la jerga de servicios web, cómo podemos explotar la información contenida en un servicio web. Entonces, esa es una característica que les proporcionan los estándares a los servicios web, esta capacidad de que podamos nosotros tener un documento que lo describa y que nos diga cómo lo podemos utilizar. Normalmente esos documentos están escritos en XML, en el caso de servicios web. En el caso de servicios web geoespaciales, están escritos en GML, que es un lenguaje hermano, un lenguaje de marcado, que es el Geography Markup Language. Y bueno, de esta manera se asegura esa interacción con otros aplicativos en web, incluso de manera automática. Y también tiene algunas serie de operaciones que también están definidas en esos documentos, y esas operaciones se pueden manejar mediante el manejo de datos de protocolos estándar de Internet, utilizando principalmente lo que son lenguajes de tipo JSON o GeoJSON, en el caso de los servicios web geoespaciales, y mensajes de tipo ML, ¿no? de lenguajes de marcado, sea GML, XML o KML o alguna otra variante. Entonces, aquí tengo un par de definiciones más que son de la W3C, de la Web Services Architecture. Y lo que nos dice es que servicio web son un conjunto de tecnologías basadas en la interoperabilidad
que cumplen con una serie de características muy importantes que siempre se busca tener cuando se construyen servicios web. Esto es, que sean abiertas, que la gente las pueda ocupar, que sean neutras con respecto a la plataforma, esto es, que no me importa en qué tecnología está construido, sobre qué lenguaje de programación está hecho un servicio, o sobre qué servidor de base de datos está tomando la información, o sobre qué motor de base de publicación de servicios geoespaciales está funcionando. Simplemente los servicios son neutros, no tiene nada que ver, queda a un lado el software, el sistema operativo y la tecnología que estamos ocupando para publicar servicios. Simplemente vamos a estar aquí trabajando con archivos en formatos genéricos, formatos conocidos, y mediante ese mecanismo es como vamos a estar aplicando esa neutralidad. Y la otra es que enteramente van a funcionar en la arquitectura de la web. Esto es, un servicio web, una vez publicado, va a poder ser accedido mediante un dispositivo que esté conectado a Internet. Y bueno, están pensados en principio para que estos servicios estén distribuidos en diferentes servidores, ubicados en diferentes sitios de datos, en diferentes centros de datos, en diferentes instituciones, de manera que puedan funcionar de manera autónoma, pero que haya mecanismos que les permitan comunicarse o colaborar entre ellos. Y entonces aquí entramos a la parte del Consorcio Geoespacial Abierto, el Open Geospatial Consortium, que es la ente que regula los estándares de los servicios web geoespaciales. Ahora sí. Entonces, en el caso del Consorcio Geoespacial Abierto, ellos manejan un abanico de estándares que se les conoce como los Open Web Services o servicios web abiertos. Y estos servicios son los que tienen que ver con la cuestión del territorio, con la cuestión de las ciencias de información geoespacial. Y entonces, para esto, ellos tienen un esquema que les vamos a presentar a continuación, que es genérico y que nos permite conocer de una manera esquemática cómo es que funcionan los servicios web.
porque está normado mediante un estándar y eso hace que puedan esos sistemas poder intercambiar la información y poder ser utilizada. Ahora bien, en el mundo de los servicios web geoespaciales, los intercambios de datos se dan básicamente en formatos de texto. Los formatos de texto en los cuales esto ocurre son básicamente de dos tipos. De tipo JSON, con su variante GeoJSON, que maneja geometrías, maneja elementos geométricos, y con el lado de los documentos de tipo ML, que son los lenguajes de marcado, en el cual tenemos el GML, el Geography Markup Language, tenemos XML, tenemos el KML. En ambos casos estamos hablando de archivos en formato texto que nos van a permitir poder intercambiar la información. Esto quiere decir que yo puedo hacer un requerimiento tal vez en una petición de tipo GET o de tipo POST y como resultado yo puedo recibir archivos de texto en alguno de esos dos formatos principalmente, pero al fin de cuentas en formato de texto. La otra forma en la que se intercambian datos en servicios web geoespaciales es mediante imágenes en formatos livianos, formatos de Internet. Estamos hablando de formatos de tipo PNG, JPG, GIF, que son formatos que puede ser también, de esa manera también nos puede contestar un servidor de mapas y que son la manera en la cual nosotros tenemos esa interacción con los servicios web geoespaciales. Esa manera de intercambio de información también puede ser, hay algunas excepciones, hay algunas cuestiones que se pueden trabajar descargas de cierta información, por ejemplo, GeoTIFF para el caso de imágenes, en el cual la información no viaja en formato GeoTIFF, más bien lo que sucede es que el servidor nos crea un link en el cual podemos descargar cierta información procesada en ese tipo de formatos. Esto es porque dentro de los servicios web están operando totalmente en el protocolo de HTTP y en ese protocolo no se permiten cargas demasiado grandes de datos. Entonces, al tener esa limitante y que además los tiempos de respuesta tienen que ser muy rápidos, la manera en la cual los clientes y los servidores intercambian sus datos, la manera en la cual la información de los web services va contenida, está principalmente basada en estos dos formatos, tanto en texto como en imágenes, digamos, de formatos livianos. Entonces, estos formatos van a ser los intercambios de datos. Vamos a tener estas variantes de formatos de tipo JSON, GeoJSON, de tipo XML, de tipo WKT, que es un formato basado en texto, o imágenes basadas en PNG, GIF, JPG, etc. Y bueno, esto va a ocurrir en todo momento en el cual hay interacciones entre clientes y servidores. Básicamente, estamos hablando de cómo responden los servidores o cómo contestan a los clientes. Esto es, se puede, en un esquema típico, se puede pensar en que un cliente que está conectado a un browser hace una petición a un servicio. Esa petición al servicio va a viajar a la red y a lo mejor esa petición tiene que ver con una consulta de datos acerca de ciertos rasgos en el territorio. Entonces, la respuesta del servidor
Probablemente entonces va a viajar en formato de texto, tal vez un GeoJSON o tal vez un KML, en el cual le va a traer esa consulta con las geometrías para que en el lado del cliente ese documento de texto se procese y se convierta quizá en un mapa con resultados, en una lista de valores o en un insumo para hacer alguna otra funcionalidad. Dentro de los temas del curso, vamos a cubrir 3 tipos de servicios web geoespaciales, que son los servicios de tipo Web Feature Service o WFS, Web Map Service o WMS y Web Coverage Service o WCS. La motivación para utilizar estos 3 servicios es porque prácticamente es la forma en la cual la información de tipo geoespacial puede ser publicada y convertida en servicios web geoespaciales. Por un lado tenemos la información de tipo vectorial y por el otro lado tenemos la información de tipo raster o lo que son las imágenes. Entonces, la que es información de tipo vectorial está soportada por los servicios WFS o Web Feature Service y por los servicios WMS. Lo que es la información de tipo raster, lo que son imágenes, está soportada por el Web Coverage Service y también puede ser de tipo WMS. Esto quiere decir que si nuestra información es de tipo vectorial, al menos en el esquema de trabajo de lo que es el servidor de GeoServer, que vamos a ver más adelante, inmediatamente que valida una capa de información para ser publicada como tipo vectorial, en ese momento nosotros hacemos el proceso de publicación, inmediatamente se va a convertir en un servicio que tiene la característica de ser Web Feature Service, pero también en automático lo convierte en un servicio de tipo WMS. En el otro caso, si tenemos una información de tipo raster lista para ser publicada y la hacemos un servicio web geoespacial, en ese momento, en automático, para GeoServer, se va a convertir en un servicio de tipo Web Coverage Service o WCS y también lo va a convertir en un servicio WMS o Web Map Service. Y bueno, esto tiene sentido porque al final de cuentas, los servicios de tipo Web Feature Service y Web Coverage Service están un poco más enfocados a la consulta de datos y los servicios de tipo WMS, como es el Web Map Service, está más enfocado a la parte de regresarnos imágenes livianas de los rasgos del territorio de lo que un servicio tiene, que puede ser información de tipo vectorial o raster. Entonces, eso explica el por qué en automático GeoServer convierte cualquier tipo de información que venga para publicar en un servicio, la convierte en un servicio de tipo Web Map Service. Y bueno, aquí tenemos el primero de estos estándares, es el servicio WMS o Web Map Service. Su principal atributo, para lo que más se utiliza el WMS, es para que me regrese imágenes de mapas desde uno o varios servicios web geoespaciales distribuidos. Dentro de las especificaciones de los estándares, vienen los tipos de imágenes que pueden ser admitidos a la hora que yo hago una petición a uno de mis mapas y entonces yo simplemente lo que tengo que hacer es realizar la petición adecuadamente y entonces el estándar me va a regresar con imágenes que tienen que ver con el servicio que yo estoy solicitando.
En el caso de Web Map Service y en el caso de todos los servicios, hablábamos hace un rato que había una serie de operaciones básicas, que esto es, son cuestiones que nos ayudan a averiguar cómo está un servicio, qué tiene un servicio y cómo se puede interactuar con él. Entonces, ahí en el caso de WMS tiene 3 operaciones básicas, son las más utilizadas y espero que en la segunda parte del día las vamos a revisar. Estas operaciones son el Get Capabilities, que es un documento bastante grande, escrito en GML, que lo que hace es que trae dentro de un documento una serie de cuestiones referentes a las proyecciones que soporta un servidor, la información de la institución, las operaciones que está soportando ese servidor para Web Map Service, las versiones de los estándares soportadas en ese servidor y también trae una parte muy importante, trae toda la lista de servicios WMS que tiene dados de alta ese servidor. Y entonces nos sirve muchísimo porque ahí nos trae información básica de primer contacto, digamos, acerca del conjunto de servicios que tenemos dados de alta en nuestro servidor. Y entonces al menos podemos saber cosas como el nombre, la proyección e incluso lo que es el cuadrante o el bounding box en el cual esos servicios están activos dependiendo de la capa de información que se esté publicando. Entonces, eso se convierte en información muy valiosa y es el inicio de una especie de pesquisa en la cual uno va averiguando de lo más general a lo más particular dentro de lo que son las operaciones básicas de estos servicios web espaciales. Entonces, en el caso de sus hermanos, del Web Feature Service, del Web Coverage Service, también presentan una operación que se llama Get Capabilities. Esa es una operación común a todos los servicios web geoespaciales y su función es esa básicamente. Que el servidor de mapas que yo le estoy preguntando me diga cuáles son todos los servicios de ese tipo que tiene ahí levantados para que yo empiece a partir de ahí a formularle preguntas más específicas a ese servidor de manera que yo llegue al punto en el cual ya lo pueda consumir o ya lo pueda yo utilizar ese servicio llamándolo de la manera adecuada y consumiéndolo, pasándole los parámetros de una manera correcta. Posteriormente viene la siguiente operación básica, que es el Get Map. Esa es por mucho la operación más famosa para lo cual está hecho Web Map Service. Lo que hace Get Map es que a partir de una petición y de una serie de parámetros nos va a devolver un mapa en un formato de imagen, les digo, en formatos conocidos y livianos, para que pueda ser muy sencillo el traslado de esos paquetes de datos mediante la Internet. Y esos mapas, así como están, se pueden visualizar desde dispositivos como el QGIS, desde dispositivos como APIs de mapas, etcétera, etcétera. Y la siguiente característica, que es otra operación interesante de WMS, es la capacidad de que se pueda pedir una información que esté asociada a algún elemento. Nos trae la información que está asociada, digamos, como el clic en el mapa y que nos regresa la información que está asociada en un punto específico de un mapa. En el caso de los servicios geoespaciales, lo hace formando un rectángulo muy pequeño, donde el usuario hace un clic, se forma un rectángulo muy pequeño. Entonces, se puede también, mediante Web Map Service, saber qué información está asociada a esa capa o capas de información en algún lugar o en algún elemento.
En el caso de los servicios de Web Feature Service, que decimos son servicios que están dedicados a lo que es transacciones, acceso y consulta a lo que son datos de tipo vectorial. Son exclusivamente para datos vectoriales. Aquí no puedo utilizar una imagen o un raster y tratar de convertirlo en un Web Feature Service. Toda la información que se publica aquí tiene que ser de tipo vectorial. Puntos, líneas, polígonos, combinaciones también de sus elementos son válidos dentro de el estándar Web Feature Service. Y bueno, este estándar especifica lo que son operaciones de consulta, bloqueo, transacciones, para manejar expresiones de consulta parametrizadas. En el caso de Web Feature Service, ellos no regresan imágenes, más bien regresan datos. Y esos datos sí se pueden pintar en mapas porque normalmente cuando consultamos un servicio por la vía del WFS, lo que tenemos son respuestas en formatos JSON o KML que pueden fácilmente ser incorporados a un servicio, a un aplicativo que muestra mapas o a una aplicación de SIG de escritorio, y también se puede trabajar con ellos, nada más que a diferencia de WMS, en este caso, WFS nos está regresando datos. Y el WMS, cuando nos regresa una imagen, es tal cual una imagen georreferenciada a una cierta escala, pero no deja de ser una imagen. Entonces, al igual que Web Feature Service, tiene 3 operaciones básicas. El Get Capabilities, ya lo decíamos que es bastante común, que es una manera de decir que los servicios, una manera de llegar a un servidor y que ese servidor nos diga qué cosa es lo que tiene ahí almacenado, qué tipo de servicios están ahí, qué operaciones tiene, qué versiones del estándar soporta. Y entonces es como que el primer punto de acceso para trabajar con servicios web espaciales en un servidor. Luego la siguiente operación básica se conoce como el Describe Feature Type. Ahí es lo que hace es que a un servicio se le pregunta, cuando se hace una petición de este tipo, la respuesta que va a enviar el servidor es el conjunto de campos y de atributos que tiene una capa de información geoespacial. Entonces nos va a decir qué campo y qué tipo de dato es. De esa manera yo puedo hacer mis consultas sobre esa información de manera que yo pueda utilizarla correctamente. Tengo que usar correctamente el nombre del campo, pero también es importante utilizar adecuadamente el tipo de dato que tiene cada uno de estos campos. Y finalmente la operación del get feature, que ya es instrumentar una consulta sobre un conjunto de rasgos que están en el territorio comprendido dentro de la capa de información que está publicada en Web Feature Service, y que devuelve estos resultados en formatos de tipo GML. También puede regresar estos resultados en formatos de tipo GeoJSON y que representan consultas a los registros de una capa. De manera tal que cuando yo hago una consulta, puede ser a todos los registros o puede ser a un conjunto de registros de una capa de información vectorial. Y finalmente, el tercer estándar, la tercera versión de estos estándares es el Web Coverage Service. Web Coverage Service es un estándar para trabajar exclusivamente con información de tipo raster. Entonces, si decíamos que Web Feature Service o WFS era exclusivamente para datos vectoriales,
Bueno, la contraparte para información de tipo raster es WCS o Web Coverage Service. En este caso, lo que tenemos son un conjunto de información en origen en formato raster, la cual se publica como un servicio Web Coverage Service o WCS. Y una vez dados de alta estos servicios, se pueden también consultar de diferentes formas, y también incluso existe la posibilidad de descargar los como están publicados, o una parte de la información o toda, mediante enlaces de descarga que nos proporciona el. Entonces, consulta de rasgos geoespaciales en formato raster es servicio WCS. Consulta de datos o rasgos geoespaciales en formato vectorial, servicios WFS o Web Feature Service. Y aquí están las tres operaciones básicas de WCS, que son el Get Capabilities. Otra vez es el Get Capabilities, toda esa información que está asociada a todos y cada uno de los servicios que ofrece un servidor. La operación del Describe Coverage, que lo que hace es una descripción a detalle de una o varias coberturas. Posteriormente está la operación Get Coverage, que obtiene una cobertura o parte de ella. Y bueno, esas son como que las operaciones más interesantes, más utilizadas, más comunes en el estándar del Web Coverage Service. Entonces, voy a regresarme un poquito a la parte de la publicación, a esta lámina, nada más para comentarles que la información en Web Map Service, o cuando recibimos normalmente una información en tipo WMS, que es un formato de imagen, bueno, puede ser información puramente vectorial, puede ser información puramente vectorial que esté publicada como WFS, puede ser información puramente raster que esté publicada como un servicio Web Coverage Service, o también puede ser una combinación. Puedo yo tener un mapa en el cual yo combino información vectorial y raster, y también lo puedo convertir en un servicio, y en ese caso, ese servicio exclusivamente subiría como un servicio WMS. Entonces, esas son las variantes que están, digamos, asociadas a este proceso de publicación de información vectorial. No es muy común mezclar en un servicio información vectorial y raster, pero puede darse el caso de que sea útil para ciertas cosas y puede ser perfectamente válido y está cubierto dentro de lo que es el esquema de los estándares. Ahora, lo normal, lo más común en el medio de la publicación de información geoespacial es que se publica una capa por servicio. Entonces se publica la capa, y si es vectorial va para WFS, WMS, y si es raster o imagen, pues va para WCS y WMS. Y ese viene siendo como el espectro completo de toda esta parte que tiene que ver con la parte de fundamentos teóricos, la primera parte del curso, en la cual repasamos lo que es la importancia de los estándares, el por qué implementarlos, el uso que les podemos dar, ver algunas cuestiones referentes al uso que les podemos dar, y sobre todo tener una primera introducción que a ustedes les pueda servir, porque más adelante pues ahí se ofrecen dentro de la presentación algunos enlaces que les pueden servir mucho si quieren
profundizar en lo que es la operación de estos servicios, conocer más a fondo la cuestión del consorcio geoespacial abierto o en particular conocer más sobre las especificaciones directas de todos y cada uno de estos servicios que vamos a estar cubriendo durante el resto de la sesión. Entonces, con esto terminamos lo que es la primera parte. Y nos vamos a ir vamos a hacer un receso para comenzar en la segunda parte en punto de las, ¿qué son? 12:41. ¿Les parece bien? Comenzamos a las 3 de la tarde. Como usted nos diga, profesora. Ok, entonces regresamos a esa hora, a las 3 de la tarde. Ok, perfecto. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos entonces en 20 minutos. Perfecto, profesor. Ok.
Hola. ¿Qué tal, profesor?
¿Me escuchan bien todos? Sí, creo que sí, profesora. Ok, muchas gracias. Escucha bien. Correcto, entonces voy a compartir de nuevo mi pantalla. Y ya ven mi presentación. Sí, ya la vemos. Sí, doctor, se ve. Bien, entonces vamos a la parte 2 del día de hoy. En la parte 2 vamos entonces a trabajar ya con lo que es la instalación del servidor GeoServer para la publicación de información geoespacial y también vamos a dar nuestros primeros pasos con este servidor para ir conociendo un poco de las operaciones que vimos hace un rato que se pueden hacer con algunos servicios web geoespaciales. Bien, entonces vamos a ver que GeoServer es un servidor web de datos espaciales. Está construido para servir mapas y datos desde una variedad de formatos a clientes estándar, tales como son navegadores web y programas de escritorio. Lo que hace este servidor de GeoServer es que a partir de que hace conexiones a datos que pueden ser datos locales que estén almacenados en el disco duro de una máquina, en formato shape, geotiff, etcétera. Pueden ser también datos que estén dentro de una conexión a base de datos, una base de datos geoespacial. Podemos tener ahí un conjunto de datos. Y este servidor, en principio, lo que hace es conecta, luego valida que las geometrías estén dentro de una proyección que esté soportada en el estándar. Y una vez que eso ocurre, habilita esa capa o capas de información para que puedan ser publicadas. Y una vez que son publicadas, lo que tiene es una manera, una interfaz, proporciona una dirección HTTP dentro del servidor en el cual se instaló GeoServer para poder acceder a cada uno de esos servicios de una manera diferenciada. Y es una de las tecnologías que se usan mucho en el software libre para trabajar con la publicación de información geoespacial. Tiene una característica interesante, es que es una aplicación web de código abierto, tiene una comunidad bastante grande de gente que ha trabajado mucho durante bastante tiempo, es una aplicación madura, tiene ya bastantes años en el mercado, siempre ha sido software libre, está totalmente basado en Java. Eso quiere decir que cuando queremos trabajar alguna aplicación, algún plugin o hacer alguna programación ya en el lado más especializado de GeoServer, lo tenemos que hacer con el lenguaje de Java. Está diseñado para la interoperabilidad, esto es para que los datos se publiquen desde cualquier fuente de datos utilizando estándares abiertos. De hecho, en la filosofía de GeoServer es tal de compartir los datos que si queremos restringir algunos datos o queremos hacer que ciertos datos tengan alguna barrera para ser accedidos, los tenemos que configurar. O sea, de entrada viene así, totalmente abierto, para que este tipo de cosas sucedan en el corto plazo, para que nosotros podamos trabajar adecuadamente con esos datos y se puedan publicar realmente de manera abierta. Sus actualizaciones son muy constantes. En cuanto estaba, de hecho les comento, en cuanto preparaba el curso, estuve trabajando el mes pasado, estaba la última versión, era la 2.19.2 y apenas una semana atrás está ya la versión 2.20, que fue la que terminé bajando, pero es una de esas iniciativas que es bastante dinámica y constantemente hay actualizaciones. GeoServer tiene soporte para diferentes orígenes de datos, bien sean vectoriales o bien sean de tipo raster.
están ahí soportados varios orígenes. No están todos, pero no es algo tan complicado. Digamos, los más conocidos sí están, y no es tan complicado hoy día pasar información de un formato a otro, sobre todo cuando hablamos de datos vectoriales o de datos raster. Tiene una característica muy interesante, que es, tiene una interfaz que está totalmente basada en la web. Entonces, las operaciones de administración las hacemos desde un navegador, y eso es algo bastante sencillo de trabajar. Los servicios, una vez que se publican, tienen un estilo, digamos, por default, que es genérico, ¿no? Tiene básicamente 4 estilos genéricos, maneja GeoServer: el estilo de los puntos, de los polígonos, de las líneas y de las imágenes raster. Pero existe la posibilidad de que nosotros podamos aplicarle tematizaciones, o sea, aplicar estilos a cada uno de nuestros servicios, que también lo vamos a ver el día de mañana, cómo se puede hacer para que nuestros servicios tengan más expresión, más comunicación, puedan dar mayor información a golpe de vista, desde el hecho de que podemos hacer clasificaciones de datos y podemos aplicarles diferentes plantillas de colores. También tiene la capacidad de leer fuentes de datos diferentes. Puede ser un archivo que esté guardado en disco local, puede ser un archivo, una capa de información geoespacial que esté almacenada en una base de datos externa. Tiene soporte también para varios tipos de bases de datos. Entonces, eso es básicamente lo que tiene GeoServer como característica. Y que lo ha hecho una aplicación robusta, madura, muy utilizada en el mundo del desarrollo de aplicaciones geoespaciales para la web, cuando se requiere, porque es bastante robusto, es bastante estable, y pues ha demostrado a lo largo del tiempo que funciona muy bien para desarrollo. Entonces, almacena datos vectoriales y datos de tipo raster. Entre los datos vectoriales, almacena datos de tipo shapefile, que son pues archivos locales, algunos WFS, o sea, servicios de Web Feature Service externos, puede también manejarlos como un vectorial. Y también tiene la parte de conexiones a base de datos. Se conecta a base de datos de Postgres con PostGIS, ArcSDE, que es el producto de Esri, DB2, Oracle Spatial, MySQL, SQL. Y por el lado de los datos de tipo raster, pues también se conecta a datos de tipo GeoTIFF, JPG y PNG con la versión georreferenciada, los tipos Pyramid, formatos de GEDAL, formatos de Image Mosaic y de Oracle GeoRaster están soportados dentro de los datos para GeoServer. Entonces, si digamos, al momento, en cuanto a datos vectoriales, no hay soporte para formatos de tipo KML o GeoJSON, pero es muy sencillo convertir esos formatos a shapefile y de esa manera poder utilizarlos. La idea de GeoServer es, obviamente, en la medida de ir creciendo en cuanto a las versiones y en cuanto a las actualizaciones, pues es ir incorporando cada vez una mayor cantidad de formatos de almacenamiento de datos. Por ahí también está la iniciativa de poder incorporar en el futuro datos de tipo GeoPackage. Entonces, por ahí va una parte del desarrollo último que se está haciendo en GeoServer, va encaminado hacia el trabajo con permitir un mayor número de formatos de almacenamiento de datos. Y entonces GeoServer y OGC, ¿qué tienen que ver? Pues lo que pasa
es que GeoServer realmente es quien implementa los protocolos, el consorcio geoespacial abierto es quien emite los protocolos y pues GeoServer al implementar esos protocolos y permitirnos tener esta versión del software que nosotros podemos trabajar de manera libre y gratuita, pues ya trae esas implementaciones de los estándares con todas los lineamientos que vienen establecidos en los estándares del Consorcio Geoespacial Abierto. Pues de esa manera es como trabajan de manera encadenada este par de organizaciones. Una hace tecnología, la otra es más una organización de tipo de estándares. Y entonces el GeoServer lo que hace es justo implementar esas certificaciones de estándares de los servicios Web Map Service, de servicios Web Feature Service y de servicios de tipo Web Coverage Service y algunos más. Para efectos del curso vamos a ver estos 3 tipos de servicio, pero sí que ese es el papel que tiene GeoServer, que es muy importante porque cuando nosotros hacemos desarrollo de aplicaciones para la web y queremos publicar información geoespacial, podemos tener una parte de nuestros componentes dedicada a un servidor que haga esa parte que nos ayuda a hacer GeoServer, que sabemos que están implementados los estándares, que no nos tenemos que preocupar por el tema de las comunicaciones y por la forma en la cual nos comunicamos con los servicios, y de esa manera podemos nosotros crecer en cuanto a lo que es desarrollo de aplicaciones y facilitarnos la vida muchísimo. Entonces, GeoServer atiende datos de tipo imágenes, básicamente información vectorial o información que proviene de formato raster. En el caso de los datos que vienen como imágenes, tenemos que utiliza el protocolo WMS, que es el Web Map Service, y la variante de Web Map Service que se conoce como el Web Map Service de los servicios Tile. Es WMS Tile, que quiere decir que en automático se producen mosaicos de imágenes. En automático me refiero en el momento en que un servicio web WMS se levanta, se genera una serie de mosaicos de imágenes, y esos mosaicos de imágenes van a ser muy útiles para cuando yo esté consultando esas imágenes en un mapa y me pueda traer de una manera muy rápida, segmentada, información de cierta parte del mapa que yo estoy viendo en función de la escala. Entonces es una manera de servir de una manera más rápida las imágenes. Entonces, en el caso de GeoServer también lo trae implementado de manera automática. Cada vez que nosotros damos de alta un servicio y se convierte en un WMS, en automático aplica a cada una de las escalas de esa capa una serie de algoritmos que hacen que se generen estos mosaicos de imágenes y estén preparados para cuando el usuario los necesite, poderlos servir de manera más rápida. La apariencia de cada una de las capas se puede controlar utilizando SLD. SLD es un estándar que está ahí también dentro de GeoServer y que está basado en XML. Permite que las características, los rasgos del territorio se puedan colorear, se puedan etiquetar. Para el caso de los datos vectoriales, estos datos se pueden, digamos, aplican para el estándar Web Feature Service, y cuando nosotros trabajamos con información de Web Feature Service, nosotros podemos descargar esos datos vectoriales, y la forma en que se descargan, les comentaba hace un rato, es mediante archivos en formatos JSON o XML o KML,
y esos datos se pueden utilizar para operaciones, para hacer un poco para mapeo, para hacer análisis espacial, para hacer operaciones sobre otras capas, incluso locales o de otras fuentes. Y también tiene una característica importante que no vamos a abarcar por cuestiones de tiempo en el curso, que es la parte transaccional. Desde un servicio de Web Feature Service es posible modificar geometrías. Puedo hacer operaciones como almacenar una nueva geometría dentro de una capa, eliminar una geometría o actualizar datos de la geometría, que pueden ser datos asociados a la geometría o la geometría misma de una entidad. Entonces, esas cosas también se pueden hacer con este estándar del Web Feature Service. Y bueno, estos datos, los formatos son básicamente GML, Shapefile, JSON. Los datos que recibimos de un servidor van a ser básicamente en esos tres tipos de archivos. Finalmente, para el caso de lo que es Web Coverage Service, que son aquellos servicios cuyo origen son los datos raster, también tenemos que se pueden utilizar dentro de un cliente GIS, dentro de un aplicativo tipo QGIS. También se pueden pedir los datos de tipo raster y también se pueden utilizar para análisis espacial. En este caso, si nosotros pedimos un servicio de tipo Web Coverage Service, lo que vamos a tener de regreso, pues va a ser una imagen con todos los datos, una imagen en un formato que trae todos los datos asociados a esa imagen. Si hay información almacenada en bandas, pues nos va a traer la información que traen esas bandas y de esta manera el usuario puede construir un mapa, puede utilizarlo para visualización, para análisis, para diferentes cosas, un tipo de este servicio. Bien, y entonces ahora, dicho esto, vamos a pasar a la parte de la instalación de GeoServer. Entonces voy a ocupar un equipo, voy a cambiar aquí de máquina rápidamente. Y entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a instalar un ambiente de tipo JDK. De hecho, aquí hay un manual que les vamos a compartir como parte del material. Dentro de este manual, pues viene todos los pasos que se deben seguir para instalar exitosamente GeoServer en Windows 10. Ahorita vienen ahí, por supuesto, las referencias en en qué sitios de internet están descargados los archivos y la serie de pasos. Hay una serie de pantallas ahí que les van diciendo qué deben de esperar ustedes cada que van trabajando con cada uno de los pasos, ¿no? Entonces, yo a continuación lo que voy a hacer es justo todo lo que aquí viene plasmado en este manual, lo voy a replicar en una máquina. Entonces, lo primero que voy a hacer es instalar lo que es el Java Development Kit, que es el prerequisito de instalación de GeoServer. Como GeoServer, decíamos hace un rato, está basado en Java, entonces tenemos que instalarle primero un, ambiente de desarrollo de Java.
Y posteriormente vamos a instalar ahora sí que el archivo de instalación de GeoServer lo vamos a ejecutar y vamos a instalar ahí nuestro servidor de GeoServer. Entonces voy a pasarme a la máquina virtual. Aquí tengo ya descargados los archivos que necesito. Y de hecho, los tengo aquí en esta parte del material que es material que se va a ir, se les va a ir enviando vía correo electrónico para que ustedes tengan esto en sus equipos. Entonces, aquí tengo yo el JDK, Java Development Kit, y tengo mi GeoServer ya descargados. Entonces, simplemente voy a descomprimir. Primero mi JDK. Y aquí tengo un archivo, un ejecutable. Correspondiente a el Java Development Kit. Versión 11, porque esa es la versión que me recomienda, la versión 7 o la versión 11 para instalar GeoServer. Entonces voy a dar un clic derecho y vamos a empezar a instalar. Aquí en esta parte tenemos que ser, es importante, aquí vienen las opciones de instalación, viene añadir al pad y asociar al punto .jar, vienen como ya habilitadas. Adicional a estas dos opciones, es importante que nosotros marquemos también que se instale la variable Java Home, que se establezca, esto es, que se dé de alta dentro de las variables de ambiente del equipo, la variable Java Home que esté apuntando a nuestra instalación del Java Development Kit, de manera que nosotros podamos tener la certeza de que esa variable esté dada de alta una vez que damos por terminada la instalación del JDK, y eso nos va a ayudar o va a ayudar mucho a que GeoServer no tenga problema a la hora que busque su origen, su home de Java, porque él va a necesitar un ejecutable de Java precisamente para poder levantar su instalación. De otra manera, pues no va a poder. Entonces aquí seguimos. Y ahí nos vamos, ahí va a comenzar el proceso de instalación. Aquí tenemos que aplicar permisos para que el ejecutable continúe. Y aquí está, ya se ha terminado esa instalación. Entonces, para verificar que lo tengo instalado, simplemente voy a abrir mi terminal de Windows. Aquí puede ser desde la búsqueda, escribo cmd. Y aquí escribo Java-version. Y aquí está, ahí me aparece mi versión ya instalada. Del JDK de Java. Entonces, todo bien hasta aquí. Y entonces en ese momento, pues me voy a la siguiente instalación, que es el GeoServer. Entonces, aquí lo tengo también ya comprimido. Voy a descomprimir mi archivo.
Es muy sencillo, es un archivo que no pesa demasiado. Y aquí tengo yo un par de documentos. Tengo un aplicativo, un exe, que es la versión de GeoServer 2.20. Es un ejecutable hecho para Windows, empaquetado para Windows, y es una de las opciones de instalación de GeoServer. Tiene algunas otras opciones de instalación. De hecho, podríamos revisarlas muy rápido. Maneja la opción de que puede ser mediante un instalador, puede ser mediante binarios o puede ser mediante código fuente también, que se puede descargar el GeoServer. En cada caso, pues sí va a variar, sobre todo en la parte de si lo hacemos como un archivo independiente, va a tener diferente manera de instalarse. Siempre hay guía de usuario que nos puede ayudar. Y bueno, pues yo aquí elegí la que dice instalador de Windows, porque es bastante más sencilla, no nos pide demasiados ajustes que hacer. Y bueno, esta es la versión que tenemos aquí descargada. Y ahora pues lo voy a ejecutar. Acá tengo un archivo que se llama web. Más adelante vamos a ver para qué lo vamos a ocupar. Aquí simplemente vamos a ejecutar como administrador con un clic derecho sobre el archivo y entonces aquí vamos a otorgar permisos para que esta aplicación haga cambios en el dispositivo, que quiere decir que pueda ejecutarse el instalador. Aquí decimos que sí. Es el setup. Va a comenzar. Aquí tenemos que avalar el acuerdo de licencia para la obtención del software, la instalación y el uso que tenemos que hacer. Decimos que estamos de acuerdo. Y aquí viene una parte importante. Aquí está ya detectando el instalador de GeoServer el path del runtime de Java, ¿no? Ahí dice que el path es válido y que está detectado ese runtime de Java. Entonces, ahí ya no tenemos que hacer nada, puesto que ya está instalado perfectamente en nuestro ambiente Java. Entonces decimos Next. Aquí es el folder de destino, hay que elegirlo. Por default lo pone en archivos de programa, lo cual creo que está bien. Yo lo voy a dejar así. Aquí lo ponemos que sí, lo ponga en el menú de inicio. Aquí pone el directorio de datos. En la ruta de Program Data, GeoServer, le decimos que sí. Está bien. Aquí también viene una parte importante. GeoServer tiene, para lo que es la administración, pues se maneja con un usuario y password. Y claro, se pueden también tener varios usuarios, varios passwords, pero ya eso es parte de la configuración de GeoServer. De entrada, trae como default, trae admin y GeoServer. Yo lo voy a dejar, pero pues, es un poco al gusto. Es bastante conveniente, sobre todo si nuestro servidor no es un servidor, digamos, de casa y que no va a salir a público, pues puede ser manejar esta opción de dejarle los defaults. Si ya tenemos un servidor que está saliendo a público, bueno, esta parte es lo primero que tendríamos que cambiar desde aquí, ¿no? Entonces vamos a dejarle nosotros por ahora estos valores por default. Después tenemos que decirle en qué puerto va a salir nuestra aplicación de web para GeoServer. Y es que todas las aplicaciones que salen para la web deben de tener un puerto en el cual van a salir. Entonces, lo que hacemos cuando configuramos servidores de web es que utilizamos algún puerto y por default, cuando publicamos para la web,
utilizamos el puerto 80. Entonces, esa es digamos, la razón por la que cuando nosotros accedemos a un sitio vía HTTP, escribimos la dirección sin necesidad de escribir el puerto, porque es el puerto default, es el puerto 80. En este caso, para GeoServer está saliendo con el puerto 8080. Puede ser cualquier otro puerto, aquí es donde lo tenemos que configurar. Sin embargo, esto es importante, pues mantener el número de puerto que trae por default, al menos para los efectos del curso. Normalmente es un puerto que utilizan de salida las aplicaciones que están basadas en Java. Entonces vamos a mantenerle el puerto 8080. Luego aquí viene una decisión que tenemos que tomar en términos de qué tipo de servicio es el que vamos a instalar una vez que GeoServer ya esté corriendo. La primera opción es instalarlo como un servicio. Quiere decir que cada que nosotros tengamos nuestra máquina activa, corriendo, funcionando, pues vamos a tener ese servicio ahí funcionando, ahí actualizado, ahí arriba. La otra parte es correrlo manualmente. Eso quiere decir que nosotros manualmente, cuando querramos GeoServer, lo vamos a iniciar y cuando querramos lo vamos a detener. Entonces, lo vamos a dejar como un servicio porque es bastante más útil que la máquina pues esté activa, esté prendida, esté encendida y esté corriendo ese servicio y entonces esté funcionando realmente como un servidor, con su servicio arriba en todo momento. Finalmente viene el resumen de la instalación. Ahí podemos regresarnos si queremos actualizar algún parámetro o queremos hacer algún cambio dentro de lo que son los diferentes rubros que estamos aquí poniendo para que nuestra instalación se ejecute. Entonces, una vez que esto sucede, aquí en este caso, vamos a decirle que se instale. Y aquí comienza ya la parte de distribuir los archivos, de levantar el servicio, de habilitar el puerto, de dar de alta lo que es GeoServer en la parte de servicio de web de la máquina. Y entonces aquí ya nos aparece que ya está completado, nuestra instalación está terminada y ya podemos terminar con lo que es la instalación de GeoServer. Entonces ahora vamos a revisar que los archivos de GeoServer estén en el sitio donde dice que se instalaron, que es en archivos de programa. Entonces me voy a ir a C, archivos de programa, y aquí me aparece mi carpeta GeoServer. Con los archivos ya instalados, ya listos para funcionar. Ya están ahí todos los archivos de instalación que hacen posible que funcione GeoServer. Y entonces lo que tenemos hasta aquí es un servidor ya dado de alta con todos los parámetros por default. Y bueno, por supuesto que esos parámetros se pueden cambiar. Hay una manera de cambiar la forma o las configuraciones que por default nos ofrece el software de GeoServer, como cualquier otro. Tiene sus archivos de configuración y justamente por eso fue que yo hice este archivo que se llama web, que es un archivo que viene acá dentro de Web Apps, GeoServer, WebInf. Esta es la ruta.
Entonces, dentro de esta ruta yo voy a modificar ese archivo para poder cambiar alguna de las configuraciones de entrada de GeoServer en lo referente a lo que son dominios cruzados, que quiere decir los accesos que puede permitir y desde dónde puede permitir accesos GeoServer. Y la otra tiene que ver con formatos de datos, que pueda ser más flexible en cuanto a los formatos. Entonces, voy simplemente a cambiarle el nombre a este archivo para no borrarlo. Le voy a poner web old, que era la versión antigua, y este archivo lo voy a copiar. Y aquí lo voy a pegar. Y aquí me va a pedir permisos de administrador porque estamos en archivos de programa. Y ahí está copiado ya nuestro archivo. Ya tenemos los cambios y ahora pues vamos a ver un poquito qué fue lo que básicamente hice aquí fue descomentar algunas directivas. Una tiene que ver con lo que le llaman los cores. Que son estas políticas que, si están habilitadas, van a prohibir que un servicio pueda ser accesado desde un dominio que no es el del servidor que nosotros queremos. Así viene por default y nosotros aquí lo que estamos haciendo es que estamos habilitando a que nuestro servidor pueda tener o pueda recibir o pueda atender peticiones provenientes de diferentes dominios para nuestros servicios, y entonces le damos un poquito más de flexibilidad. Esto tiene dos componentes. Esta es la primera parte y la segunda parte está aquí en estas líneas 223 a 226. Justamente ahí es eso lo que estamos haciendo. Si no queremos que alguien fuera de nuestra organización pueda acceder a nuestros servicios, pues simplemente esto se comenta de nuevo y ya no pasa nada. Pero bueno, yo lo hice como un ejemplo, independientemente de que lo usemos o no para los ejercicios del curso, yo lo quise hacer como una manera de poderles pues enviar el mensaje, ¿no? De que sí se puede modificar muchísimas de las características que ofrece esta herramienta. La otra cosa que hice fue que habilité lo que le llamamos el application JSON como uno de los formatos de datos que no está de entrada soportado, pero que sí se puede mediante configuración. Simplemente se descomenta esa parte y ya se puede habilitar. Y entonces ahora voy a aquí a escribir GeoServer para que veamos lo que tenemos. Tenemos aquí la manera de poder detener el servicio y también la manera de poder iniciar el servicio de GeoServer. Como le aplicamos algunos cambios, yo voy a detener el servicio primero.
Una vez que se ha desaparecido esa ventana de la línea de comandos de Windows, quiere decir que ya el servicio está detenido. Y luego le digo que lo inicie. Me vuelvo a escribir GeoServer aquí en la barra de búsqueda de programas de Windows y le digo Start GeoServer. Le doy permiso. Y esto quiere decir que ya se ha iniciado correctamente mi servicio de GeoServer. Me voy a ir a la parte de los servicios. Voy a escribir aquí servicios en la parte de la búsqueda de programas de Windows. Y aquí entre la lista de servicios tengo a mi GeoServer ya como parte de los servicios de Windows. Dice que está en ejecución, su inicio es automático. Eso quiere decir que cada que la máquina se encienda o se reinicie, pues el servicio va a estar ahí arriba dado de alta. Y entonces quiere decir que todo va bien. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a probar mi instalación de GeoServer desde un navegador. Entonces voy a abrir un browser. Y aquí en el browser voy a escribir HTTP, que es el protocolo. Vamos a escribir localhost. Vamos a escribir el puerto, 2.8080, que es el puerto. Diagonal, GeoServer. Y entonces tengo el acceso desde la web a la pantalla de inicio de mi GeoServer. Y entonces, esta es la versión en la cual nosotros podemos, digamos, interactuar de manera pública con este servidor. Y también existe acá las cuadros de texto correspondientes para poder trabajar con lo que son el usuario y el password, que en nuestro proceso de administración se quedó como admin GeoServer, que vamos a utilizar un poquito más adelante. Entonces, si nosotros no tenemos ese acceso, lo que sí podemos hacer es ir a esta parte del lado izquierdo. Tenemos ahí una sección que se llama datos y una sección que se llama previsualización de capas. Esa parte nos permite entrar a una lista de capas de información en formato vectorial y en formato raster que se instalaron como parte del default, como parte de las demos que instala GeoServer. Todas ellas son servicios como tales, servicios ya dados de alta, servicios web geoespaciales, y que nos da la oportunidad de poderlos visualizar, y eso nos ayuda bastante cuando tenemos el acceso a un servidor de este tipo, porque nos da una vista de las capas y cómo podemos verlas. Entonces trae varias opciones, ¿sí? Una de ellas, digamos, es esta, que dice Open Layers, que lo que hace es abrir en el visualizador de mapas o la API de mapas de Open Layers la capa correspondiente. Nos da la vista de esa capa. E incluso nos da la información asociada
la información en un punto, ¿no? Si yo doy un clic sobre alguno de los elementos del servicio, pues me va a contestar con un texto en el cual me da la información que tiene asociada esa capa en ese punto. Y acá arriba, si se fijan aquí en la barra de lo que es la barra de direcciones del navegador, en realidad lo que tengo es una petición de tipo de texto muy larga y que corresponde con una petición de tipo GET, en la cual están encadenando, así como decíamos hace un rato, esto es una petición de tipo GET, y están encadenando un conjunto de parámetros y los están enviando de manera que pueda pasar en una sola línea del navegador y de esa manera el navegador la pueda enviar al servidor y pueda ser procesada. Y también esto aplica, por supuesto, a lo que son las imágenes que tienen una naturaleza de tipo raster. En este caso, es un servicio que se dio de alta a partir de una imagen de tipo GeoTIFF, formato GeoTIFF, tipo raster, en la cual el servicio, o sea, lo que estamos viendo, es el WMS correspondiente a ese servicio de coverage, al servicio de Web Coverage Service, y igual que en el caso de la parte vectorial, cada que nosotros vamos interactuando con el mapa, le damos un clic, nos va dando la información que trae asociada en ese punto. Entonces, de este lado tenemos un Web Coverage Service, que a su vez es un Web Map Service. De este lado tenemos un Web Feature Service, por su naturaleza vectorial, que a su vez es un Web Map Service. También tiene la capacidad de poder trabajar en función de si la naturaleza del dato es vectorial o es de imagen. Aquí también en la parte de previsualización tenemos la opción de descargar las capas en formatos como GML, KML, incluso acá de este lado existe una serie de formatos que van desde el shapefile hasta los PDFs, que son formatos permitidos como WMS y nos permiten pues bajar los datos en una gran variedad de formatos. Y también viene la opción de, en la naturaleza de WFS o de Web Feature Service, también tenemos otro conjunto de archivos que también se pueden, con los cuales también se puede descargar la información que viene ahí. En el caso de los servicios que son de tipo Web Coverage Service, las capacidades de descarga para formatos se limitan a las que tiene en su naturaleza de Web Map Service. No hay mayor capacidad, sin embargo, pues sí, es una guía bastante importante, esta parte de la previsualización de capas en GeoServer. Y la otra parte viene cuando nosotros ya entramos digamos, a lo que es la parte de administrador, en la cual ya las opciones se vuelven mucho más grandes y que vamos a estar tocando en la primera sesión del día de mañana, en la tercera parte del curso. En el resto de hoy, bueno, vamos a ver cómo esto que platicábamos hace un rato en la presentación de la primera parte, que son las operaciones básicas, funcionan a la hora en que nosotros ya interactuamos con un servidor de GeoServer. Entonces voy a regresarme a mi presentación.
Ya se hizo la instalación de GeoServer, ya vimos esta interfaz, ya vimos la previsualización de capas. Y aquí, estas láminas de hace un rato, decíamos, ¿no?, que teníamos el servicio de Web Map Service, que nos servía para darnos imágenes de mapas y que tenía 3 operaciones básicas. Y entonces, la primera era el Get Capabilities, y aquí lo que tenemos es cómo se elabora una petición de tipo Get Capabilities, y nosotros ahorita la vamos a ver en el navegador, de manera que puedan ustedes pues, apreciar cómo es la respuesta de estas peticiones. También aquí abajo, en la parte final de la lámina, hay una referencia, que es un link a una documentación de GeoServer que es bastante amigable, que les dice cómo hacer, cómo trabajar con operaciones y cómo establecer parámetros para hacer las peticiones de Web Map Service. En el caso de el Get Capabilities, tiene una serie de parámetros que se tienen que enviar. Lo primero que se hace es una conexión de tipo HTTP a nuestro localhost, a nuestra carpeta GeoServer en WMS, y de ahí vienen 3 parámetros que te tienen que enviar de manera obligatoria, que son el request, que en este caso se llama Get Capabilities, que es el nombre de la operación que voy a hacer, el servicio, que es WMS, o sea, Web Map Service, y la versión del estándar que en este caso voy a ocupar, que es la 130. Y con eso yo espero tener una respuesta de mi servidor. Entonces lo que voy a hacer es ese proceso que veíamos hace un rato, en el cual el cliente hace una petición, el servidor espera esa petición, espera ese requerimiento, lo resuelve en base a que los parámetros que le están pidiendo y la operación sea válida, que todo lo que yo le estoy enviando sea válido, y una vez que eso suceda, me va a regresar a mi usuario o a mi cliente, me va a regresar en este caso un archivo en formato GML que me va a dar la información asociada con el Get Capabilities de ese servicio, de ese servidor web geoespacial de servicios Web Map Service. Les voy a pasar esta URL en mi navegador. Y nada más las voy a copiar, las tengo ya preparadas. Vean que ahí todo se encadena. Vamos a hacer un... Aquí no pasó muy bien. 1, 3, 0. Y aquí obtengo un archivo en formato GML, un archivo inmenso, que me trae, entre otras cosas, qué servicios tiene implementados, qué tipo de servidor es, información de la organización. Como ahorita tengo todo mi instalación de GeoServer por default, pues me salen los datos que tiene puestos desde la instalación. No le he modificado nada de esa parte. Se puede todo configurar, por supuesto, para poner los nombres de su organización correctamente, de la persona de contacto, de quién es responsable, etcétera, a quién acudir en caso de algún detalle con el servidor. Pues desde este archivo viene la manera de poderlo establecer. Y bueno, posteriormente viene ya un conjunto de las operaciones que están soportadas por el formato Web Map Service,
Y vienen también las particularidades de cómo se pueden consumir los servicios, de qué tipos de datos son los que están validados o que se pueden solicitar. Ahí, por ejemplo, estamos viendo para GetMap, ese es el tipo de datos que yo le puedo pedir. Prácticamente están los más utilizados, ¿no? GIF, JPG, PNG. Y bueno, aparte de esa información asociada con cada operación, viene también en la parte de viene también la parte de qué estándar soporta. Luego viene una lista larguísima con todas las sistemas de referencia, sistemas de coordenadas de referencia que están admitidos por el formato, por parte del archivo. Y bueno, pues esto simplemente es como la lista, pues, de todas las proyecciones que sí están dentro del estándar, que sí están consideradas y que a la hora que nosotros vamos a proyectar una capa y la queremos hacer un servicio, tenemos que considerar que esté dentro de esta lista exhaustiva para que de esa manera no tengamos problema a la hora de publicar nuestro servicio. De otra manera, tendríamos que reproyectarla posiblemente o hacer alguna transformación porque no nos va a permitir el estándar poder publicar una capa de información en un sistema de coordenadas que no existe. Y luego viene la lista de servicios. Entonces esa parte es la parte bien importante, porque aquí nosotros podemos saber qué servicios tiene y representa el primer punto de contacto cuando somos usuarios de Web Map Service. Es el primer punto de contacto para nosotros porque pues ya tenemos idea de qué versión del estándar, ya sabemos qué formatos, ya vimos las proyecciones. Y ahora lo que aquí vemos es como un primer acercamiento a toda la lista de los servicios que viene, en este caso los que vienen por default, pero aquí yo me puedo enterar de cosas como cuál es el nombre del servicio, que es bien importante porque se mandan a llamar por su nombre los servicios, entonces para mí es importante saber el nombre. También viene el sistema de coordenadas en el cual está proyectado. Ese es otro dato muy importante. Y el otro dato importantísimo es también el cuadrante o bounding box en el cual esa capa de información está activa o está funcionando o es la que abarca el archivo vectorial o en formato raster. Entonces, eso es lo que sigue en el archivo, toda esa lista con toda esa información de todos y cada uno de estos servicios. Y entonces aquí comienza el proceso de pesquisa en el cual vamos a ir desde lo más general, desde conocer los detalles de todo el servidor, hasta detalles más particulares que me permitan consumir un servicio en específico dentro de esta lista, ¿no? Entonces voy a pasar de nuevo el PowerPoint. Y vamos a ver la segunda de las propiedades, que es la del GetMap, que es por mucho les decía la más famosa, ¿no? Que me permite regresar imágenes en formatos conocidos, formatos livianos para la web, mediante una petición a un servicio. Entonces, ahí lo que tengo del lado izquierdo es la petición de cómo pedir el servicio. Ahí simplemente de lo que es la petición del lado izquierdo, tenemos un campo que se llama Layers,
que dice NURC .img-sample. Eso es el nombre del servicio, por eso es que es importante tener ese nombre una vez que estamos consultando el Get Capabilities de Web Map Service. También el bounding box que le voy a pasar es importante porque va en función pues del cuadrante original de la capa de información. También viene por ahí un ancho y alto, que es un tamaño, que es la imagen que yo espero que regrese. Y también viene un campo que se llama formato o format, pues, que está solicitando una imagen en formato PNG, de image PNG. Entonces yo espero tener una imagen como la de la derecha si yo mando a llamar un servicio a ese servicio. Entonces vamos a ir al navegador. Y aquí simplemente vamos a copiar todo. Y aquí está mi resultado. Es una imagen estática, sí, pero me da idea de que cuando yo utilizo esta propiedad de getMap, yo se la inserto a una aplicación de tipo QGIS o a una aplicación de tipo Leaflet, Open Layers, pues yo lo que tengo realmente es un servicio dinámico de imágenes que me van a estar apareciendo. Yo aquí, por ejemplo, puedo trabajar con el zoom, puedo acercar o alejar y aquí sí, de manera dinámica, se va dando el proceso de zoom gracias a la librería de Open Layers. Entonces, aquí simplemente es estático porque estamos trabajando con una sola petición a nivel del browser y es para ir conociendo los servicios, ¿no? Igual que en el caso pasado, cuando vemos la ruta, ahí vemos que ya se formó una cadena de tipo GET, que es la que está haciendo la solicitud correspondiente. Y finalmente vamos a ver el tercero o la tercera de estas operaciones para WMS, que es el Get Feature Info. Ese hace el efecto de dar un clic en el mapa y que nos va a traer la información que trae asociada en un punto esa capa. Entonces, igual, simplemente voy a copiar y pegar esa parte. Entonces, por acá la tengo, aquí está. Y aquí tengo la información, ¿no? Le estoy pasando la información asociada a un cuadrante muy pequeñito y me está regresando todo este conjunto de resultados como parte de la consulta que acabo de hacer. Entonces, para los otros casos, la cuestión no es muy diferente. Para el caso de Web Feature Service, también tengo el Get Capabilities, que me va a regresar un archivo en formato GML con la lista de todos esos servicios de tipo Web Feature Service que fueron dados de alta o que están dados de alta en este momento en el servidor. Para el caso de el Describe Feature Type, me va a regresar una lista de lo que son los campos y el tipo de datos ya de cada servicio en particular. Entonces, en el Get Capabilities averiguo el nombre de mi Web Feature Service y aplico el request correspondiente junto con el nombre del servicio y la versión, y de esa manera obtengo esa manera de poder decir, ok, pues yo ya tengo los nombres de las columnas, los tipos de datos. Entonces ahora la operación que sigue, que es la del get feature,
es para solicitarle datos a mi servicio. Entonces, en el ejemplo que aquí pongo, estoy pidiendo que me pase los 50 registros, primeros 50 registros en formato JSON de la capa que se llama Tiger Polylandmarks mediante el request de getFeature, y esa es la respuesta que tengo yo a la derecha de mi pantalla. Para el caso de coverage es también muy parecido. En ese caso yo tengo mi get capabilities, igual tengo mi manera de enviarla vía browser, y va a regresar eso, la lista de mis servicios Web Coverage Service, la lista de estándares que están soportando y las capacidades de las operaciones que soportan mi servidor de GeoServer para el caso de Web Coverage Service. En la siguiente operación básica, que es el Describe Coverage, ahí simplemente lo que hace es que va a obtener una descripción de una o varias coberturas. Esto es, vamos a conocer ahí si la información viene en bandas, cómo se llaman, de qué tipo son, cuántas son, qué valores podemos esperar, y entonces también a partir de ahí podemos nosotros hacer una operación de tipo get coverage que nos permita obtener tal vez una imagen o parte de ella como una descarga, en la cual tenemos que saber cosas como el nombre del servicio, el sistema en el cual está proyectado y también el bounding box, que son de los parámetros que nos pide. Igual que en los demás casos, hay un link hacia abajo en la parte inferior de la diapositiva que justo lo que hace es llevarlos a un link en donde les da más información de cómo ustedes pueden formular este tipo de peticiones de get coverage. Entonces, con esto terminamos la parte de la presentación y vamos a pasar a lo que son las sesiones de preguntas y respuestas. Muchas gracias, profesor, por la presentación y todo lo que nos ha mostrado el día de hoy. Y de inicio hay una pregunta que me pareció importante. Comentan las personas que aquellos que están trabajando con alguna otra distribución o un sistema operativo distinto, como por ejemplo Linux, o macOS, el de Apple, etcétera, si los pasos serían más o menos similares o qué ocurriría en esos casos. Es bastante similar el procedimiento de instalación. En algunos casos es hasta un poquito más sencillo. En el caso de yo elegí para Windows lo más fácil, que es ese instalador. Pero en el caso de Linux es bastante fácil poder hacer la instalación también. Los pasos son básicamente los mismos. También en el caso de la Mac se parece mucho a cómo se instala en Linux. También ahí se instala igual, es con un binario y es un proceso bastante fácil que está también muy bien documentado en lo que es la parte de GeoServer, donde está la documentación del software. Ahí viene cómo se instala GeoServer. Yo he tenido la oportunidad de trabajar mucho con GeoServer a nivel Linux, justamente lo he instalado en muchas versiones, sobre todo de Ubuntu Server. Yo he trabajado con versiones desde la 14.04, 16, 18, 20.04 y en todos los casos la instalación ha sido muy fácil y el software se ha comportado de una manera muy, muy adecuada, muy robusta. Ya hablando en servidores ya de lo que es producción. Perfecto. Y por ahí un par de personas que tuvieron problemas a la hora de la carga de los mapas, supongo que será algún error a la hora de escribir la dirección o algo por el estilo, pero ¿cómo trabaja uno? Vamos si fue a la hora de cargar los mapas y ahí,
Les voy a pasar el material para que tengan la oportunidad de poderlos replicar los ejercicios. Incluso si alguien no tuvo tiempo o esperó, o va a esperar para más tarde a instalar el software, que tengan los manuales, ¿no? Yo creo que esa parte es importante y vamos a ver con mis compañeros organizadores aquí que nos ayuden para que puedan tener estos instalables y puedan hacer sus instalaciones en casa y puedan probar sobre todo los ejercicios en casa. Perfecto. Y por ahí, bueno, esta es más bien mía. Cuando comenzó a hablar